A re rapele. Modimo mothata yotlhe wena o leng esi moya ba botlhale le kitso. Rona ba tlhanka ba gago ba re kopane hano ka ntlha ya leina la gago. Re neele gompieno botlhale ja gago ja se le godimo. Go re kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neele gape poifo ya leina la gago. Le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona. Gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalelelong ya leina la gago. Tshiamo kagiso le thitibalo mo haseng leno la rona. Go isa popagano ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona. Amen. Amen. Pray be seated. Well, honourable members, let's start business of today with questions. Honourable Mpomorolo. Madam Speaker. Honourable Speaker. Honourable 𝗕𝗏𝗏𝗧𝗏. Madam. Honourable Mabusepule, Gauteng East. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente. Potso ke ya boraro. Ya arabiwa ke kgaitsedi yake. Honourable Minister of Child Welfare and Basic Education. Nane ke itakere gong gayo. Ke a leboga Madam Speaker, makidumedise batswana ka kakaretso matitšhara le bana ba dikolo ba ba mo breaking. Ke be ke dumedise le bakgatla ba Gauteng East le banni ba teng. Madam Speaker, this school is a 48 stream. Currently, it has 773 Form 5 learners in 21 classes and 1,121 Form 4 learners in 28 classes. It should be noted that the school enrollment has increased from 1,563 in 2025
to 1,894 in 2026. Madam Speaker, the number of students placed outside Gatland District was 161 in 2025 and 201 in 2026. The learners have been placed in 𝗕𝗫𝗫𝗄𝗃𝗃𝗏𝗃 College and 𝗥𝗏𝗄𝗃 Senior Secondary School. Madam Speaker, our ministry is not aware of the intention to convert Madikwe and Odima junior secondary schools into unified secondary schools. Rather, Madikwe Junior Secondary School is embarked for maintenance during this financial year. Madam Speaker, Odima Junior Secondary School teachers' houses were expanded during the financial year 2017-2018. Madam Speaker, as at now, there are no plans for any of the junior secondary schools stated to be upgraded into unified secondary schools. For schools to be upgraded, they have to go through a rigorous procedure of selection supported by net enrollments from catchment areas, proximity to utilities, services, transport, and other considerations. Thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary. Honourable Pule. Motsamaisi dipuisano tsa parliament ke lebogile thata ka me makgafela a nkarabile ka botswerere o ke bo ratileng. Mme ne ke re hela ke mmotse gore a gore mmetona wa le mo gore bana ba rona ba ba tswang go kgalo e nna le wena re itseng ba ba tsena dikolo ko bo 𝗥𝗏𝗄𝗃𝗦 ba mo ditshokolong tse di seng kana ka sepe ebile le gona gape gore a ba le mo gore the fact that ba tsena ko ntle go affecta dithuto tsa bona ka gore time and again ga ba kgone go kopa le batsadi ba bona go ba encourage go ithuta gona mme ka seo ge le re wa lemoga motlotlegi a ga wa akanya gore gongwe go dirwa sengwe gongwe in one of your budgets before ditlhopho tse di latelang tsa 2029 gongwe re akanya gore Odima le Madikwe jaaka o bua gongwe di extend yo overview ya gore bana ba kgone go bala form 4 le form 5 ko dikolong tsa bona. Ke a leboga. Honourable Minister. Ke a leboga Honourable MP Pule. Gone ke a tlhaloganya mathata a ba kopanang lone. Ga ba katogile batsadi tota go nna thata gore bana ba tshele sentle ko ba leng teng. Le ha e tswa ile gore go na le tumelo a gore bana ga ba ka bakantswe yalo ba tswa from different places. Ga gongwe go a ba thusa gore ba ithutane le ba ba tswang ko mahelong a harologaneng ka gore ga gongwe ba le mo lehelong le ba le tlwaetseng thata hela go a diragala gore o bo itlhela e le gore ano ba behave ka tsela e le nngwe hela mme ga gongwe gona go ba kabakanya go a thusa mme dikgang tsa gore ba kgakala le batsadi le di-distance yana ga go a nna sentle a re bua ka expansion tota re a lemoga gore dikolo di tshwanetse gore di expandiwe but like I said ke santse ke tla ha ka dikgang tse ke tlholang ke bua ka tsona tsa World Bank e leng gore tota o ka re itebagantse thata le gona go expanda senior secondary schools so ke go utlwile right so ke tla tle ke ba leitlho gore a go go ga ikwa re ka se ka ra latlhela leitlho ra ba akanya ga bo motho go 𝗕𝗶𝗄𝗃𝗦 ke a leboga. Supplementary. Supplementary. Honourable Hikwaman. Ke a leboga Madam Speaker, ke a leboga tona ke utlwile wa araba mme nna gongwe ka gore Setswana ga ke le Sekgowa ga ke di utlwa sente putso ya me ke ya gore go ya ka tsone di criteria tse o di bua gore go qualifyela mo gore sekolo se qualify ko rabe go ntse jana le jana so o se bua ke gore sone se se batiwa sekolo se ga se qualify gore ka bokhutshwane ga se qualify go ka upgradewa because of those factors kana no tlhalosa gore a itse gore ga go upgradewa go tshwanetse go lebelelwe gore that is where I fail to get the answer clearly. Minister. Ke a leboga Honourable Hikwaman o bua kgang e botlhokwa thata gore a dikolo tse mme ga di a tumela nya ha o lebeletse Madikwe ya tumetse sekontiri mme ebile e na le tshokolo ka metsi hela ya ka lehelo lengwe le lengwe ha o lebella le ona Odima ga ya ka toga tsela thata mme ke tsa gore
bo technocrats ha ba araba ne ba lekahela go fa an overview ya gore criterion e ya tleng e lebelelwe ke eng. Not that it affects the schools directly. That's why he's talking about expansion of schools. Go mitigate yona the stream enrollment hitileng the initial stream. Mi ke tsa gore ke mo tlhaloseditse gore re tla yo komela se. Re tla yo komela ga di tsompelo di ntse di bonala. Re akere kana budget go mpieko ke ya rona government. Me ya re ha gong ha re ka bona thuso go tswa ko ntle. O itlhelle re kgonne go sutella ha thoko hela ya ka Honourable Morolong a tla le ka ithuteng. Me o tshwana ke go budulala thata o imagine gore o ka sosoropa kae gore go ithutelle yona e tle e bona sengwe mo ngwageng o e leng gore gongwe ne se mo gona. Ke a leboga. Honourable Nkawana, MP, 𝗕𝗵𝗡𝗦 East. Madam Speaker, question number 4. Minister Okay. Repeat. Thank you very much, Madam Speaker, and thank you very much, Honourable Nkawana, for the question. Madam Speaker, Premium Nickel Resources, Next Metals Minerals Corp acquired Silibi and Silibi North mines following asset purchase agreement, which was finalized in February 2022 after successful completion of all regulatory approvals. The company has been conducting diamond drilling work and drilling work program, which started in September 2022 with an objective of defining a mineral resource estimate to determine bankability and life of mine. Honourable Nkawana gape gore kana gora gore ha ba reka they didn't have any information ba ne ba sanela information epe, so they had to look for information from scratch, including trying to dig gone go bona gore go na le eng ko tase se eleng gore ba ka tsena mo go sone. It must be noted that Silibi Mines assets did not include the BCL processing plants and smelter. A pre-feasibility study is expected to be completed in 2028 and an investment decision made. After a final investment decision is made, mine construction and development will usually take up to 2 years, assuming a stable world economy. Next Metals Mining Corp, PNR, could therefore start producing sellable copper, nickel concentrates between 2029 and 2030, post the pre-feasibility study. So far, there is no certainty on smooth progress due to the current geopolitical instability and depressed capital markets because of the ongoing conflicts in the Middle East. Next Metals Mining Corp currently employs around 240 employees and 117 contractors. The company has so far injected around 2 billion pula since the inception of the early works program, and this figure is expected to double as activities ramp up towards mine development and plant construction, thus significantly increasing the economic activities in Silibi-Pikwe. The number of jobs expected to be created at the mine production stage will be between 1,500 to 2,000 direct jobs. I thank you, Madam Speaker. Supplementary, Honourable Nkawana. Madam Speaker, le tona ka ha o nkarabile ka teng. Le ha o no o eta o tsenya tse ke sa di botsang tsa bo di smelter jalo jalo. Ke ne ke eleditse go itse ka dipalo. Ya no le nna ke ta go botsa tseo sa di seo gore. A go tlhalosetse ba tswana gore PNR le Next Metals di amana jang. Gore a ke company le nngwe hela kana ba rekiselane. Kana kere Honourable Minister wa itse gore re thola re bua gore PNR is ke company e speculator. Me re tewa go tile mtshe go te Next Metals. Gore yone Next Metal a le yone ntse e boela tiro e ne e dirwa ke PNR. Gore PNR ha e sa le se bonola ntse e pa mo dingwageng tsone tse dintsintsi tseo ba batla go bona gore go na le eng ko tase ga go hele
ga go hele hela gore go a go ela le gore ba hetse go nkgankga gore go na le ke a go utlwa gore wa re ba ta bula ka 2028 mme ne re kile rata wa go te 2024 ya no go ya go 10 years gore gona ha yo shiftang di goal post ke ma a ke ministry kana ke ba epi ba kopore le tsone dipalo tseo di buang ke di sa thalile tse ile gore ha ba reka ne ba re bolella gore ba ta hira batho ba le kae mo toropong ya Phikwe ka leboga. Honourable Minister, Molitsi for Minister Kenewendo. Ke a leboga Mr. Speaker, ke supehela gone gore next matters le PNR ke kompone ile nngwe hela Honourable Nkawana. Yaanong gore a ga go hele go nkgankga. Ya ka ke ne ke bua Madam Speaker. Kana se diragetseng ke gone gore when these people took over, remember batsere ko Silibi North and stuff, there was no information provided. So gore ba khone gore yanong bate ba khone gore ba nne le information sente go tsere nako e telle ka lobaka la gore ba ne ba tshwanna ke gore ba investigatele ba drille, and in fact drilling ya bone even went kwata seta se ko eleng gore le yone BCL tota ine ise e go rogiteng, so ile gone go le ka go informa ka botshelo ja mmaine go a kopile. So that's why it has taken so long gore go ba hetse mme a ke sure gore a gona le mongwe yo shiftang di goal posts, because a kry-ano ga go ntse go tsweletse ba dira go nna riele gore mo go kgonagala ka nako e ntseng jaana. Mme ano ga ke itse gore dipalo tse o reng ga di tsamaelane le tseo di itseng, ga ke itse tseo di itseng gore ne ile bokae, mme rona dipalo tse re di itseng tse e leng gore re solegela gore e re ga go simolola production di bo di hirile di ta simolla from 1.5 a go ntse go tsama up to 2,000. Further supplementary. Supplementary, Honourable Nkawana. Eta nna kuitshwanya kore yaanong Honourable Minister wa re ga ba ise ba itse gore go na le eng ko tase ba santse ba nkgankga mme ba setse ba setile date ya gore ba epa ya 2020 ba epa eng se ba se itse ke ne ke re o hite ka yone gore ha ile gore gompieno ba nkgankga ba epa ba bata go bona gore go na le mme ebile ba ipeetse date ya gore ka ngwaga wa gore o kgakala ole re lebile dithopo e tabele gona ba bula maine a ko di tshwaraganya ke utse gore wa re Minister. Tota hela jaaka ke bua Madam Speaker, ka gore kana a ka re bua ba sale ba simolotse, so tota ke mo kaneng ba heditseng yone tiro yone. That's why they are able now to say mo le ra go dira nako e re ta bula ka nako e hela ka tsela e ntseng jalo. Sa me hela ke gone gore a re solohele mebile re rapele modimo gore go kgonagale ka lobaka la gore ra itse gore go na le geopolitical instabilities ko kae, economy, world economy le yone e ko tase, ke hela gone gore le ke go rapela gore e re ga ba leka se ba se lekang tota hela go kgonagale gore ba te ba direle batho ba rona ditiro tse e leng gore ba di thoka ka tsela e gakgamatsang. Mme ke a leboga Honourable Nkawana gore o bo o tshwenyegile ka botshelo ja batho ba Silibi Phikwe. Honourable Tlhabologo Furniture, 30 East MP. Madam Speaker, I would like to withdraw this question on account that it was asked by Honourable 𝗕𝗏𝗟𝗟 and the answer was given in this House. Thank you. Honourable Kitso Khan, Molapolla North MP. Madam Speaker. Honourable Disho, MP Okavango East. Question number 7, Madam Speaker. Honourable Minister of State, Presidents and Defence and Security. Madam Speaker. Madam Speaker, I wish to inform this Honourable House that the government has since September 2025 commenced the process of developing a national sustainability framework which seeks to operationalize sustainability aspirations. This initiative aims to align Botswana's development trajectory with the Sustainable Development Goals, SDGs, and Vision 2036, taking into account the global environmental, social, and governance standards while strengthening national governance, social inclusion, and environmental stewardship.
at all levels of society. A multi-sectoral committee comprising key government entities, civil society, the private sector, as well as the National Planning Commission, as well as development partners, is in place, Madam Speaker, under the coordination of the National Planning Commission, MPC. The Ministries of Environment and Tourism, Labour and Home Affairs, and that of Finance are leading stakeholder engagement through the three streams of environment, social, and governance, respectively, to ensure more inclusivity. Madam Speaker, the National ESG Strategy, which is part of the framework, is anticipated to be completed in the 2026-2027 financial year. This strategy will serve as an action plan that will guide the development of a comprehensive sustainability framework. Madam Speaker, the government acknowledges that the absence of a nationally coordinated sustainability framework has created challenges in fully capitalizing on the growing global demand for sustainable and responsible investment. While Botswana has not been entirely excluded from accessing such financing, the absence, of course, of a nationally articulated framework has meant that individual entities, particularly in the private sector, have had to navigate international ESG requirements independently, often at a higher cost and with limited coordination. Also, increasingly, international lenders offer lower interest rates for green bonds, but without a framework to verify environmental impact, Botswana-based entities have often found themselves relying on traditional expensive debts. Nonetheless, Madam Speaker, there has been good progress toward building operational framework at a sectoral level. These, of course, include, among others, the Botswana Stock Exchange Sustainability Disclosure Guidance, which provides a voluntary reporting framework aimed at improving the quality, transparency, and consistency of ESG reporting for listed companies, and the Sustainable Financing Strategy 2023 to 2030, which establishes a roadmap for mobilizing green finance. And lastly, Madam Speaker, as highlighted earlier, the government is in the process of developing a sustainability framework. The United Nations Development Programme have recently committed to provide technical support. The framework being developed acknowledges the existing and ongoing initiatives in the country and does not seek to disrupt or duplicate them, but rather to build upon them, creating a unified, coherent national framework that brings together existing initiatives under a common structure, ensuring alignment, reducing fragmentation, and providing clarity for all stakeholders. It will therefore serve as an enabler of the above initiatives, as it will set the tone and standards that will direct us to a sustainable future. I thank you, Madam Speaker. A supplementary? Supplementary, Honourable. Sorry. No, Madam Speaker, we have started developing these. However, the government has started developing because I spoke to the Vice President, this sitting, and he indicated that of the question, but they haven't started. November last year, November, December last year. Yes, it's a very serious one because I asked the Vice President, he said he's clueless about it, but he's interested to do that. So, particularly in the Vice President, and we are failing to tap into this kind of funds. But if this framework instead of World Bank, why is the Vice President actually the funds if you are developing this? We should have developed this thing a long time ago and do it.
sa bobedi ya boraro ke gore dikgaolo di tshwana le go ke tswang teng tse e le gore di kukunelwa ke this climate change merwalela tse tsotlhe tse ko bo ka vango gompieko ga bana na le dijo. Because of this lack of this thing, we can't monitor, we can't do anything. Ga bana na le dijo, ga bana na le dikgomo tsa bone di a utswiwa tsatsi le tsatsi. Nothing is happening, nothing in place. Because we don't have anything se le gore se le da se guide la hatsele tsamaiso ya la hatsela lona. Tota ke matshwenyo ga me mo dipotso ke those are the three supplementary questions. Ya bohelo ke gore batho ba kgaolo ya me go ke tswang teng particularly on the northern part yo thehela o simola go bochobe le o Kavango district ba thasitswe ke morwalela ga bana na le dijo ga ba leme ga gona dipula di dintshintsi but because of the lack of this strategy he said ki boseletsa ai bona Ma? o rile ke repeat ke ma ke simola gape sesha. Yeah, guilty. No, it's fine. Guilty. Maki similar happens because my UDC they're lacking concentration. Nekere, they failing to concentrate. Point of order. Maki similar nekere. Point of order. Honourable Disho. The reason why I asked this question. Honourable Disho. No, point of order. Wa bo o batla gore go nne le metshamekonyana. Ke ra gore why o sa address se minister a reng se repeat gore ma UDC a rata metshameko o a direila o batla gore go simolla gape go boela mo metshameko because I'm on a very serious point of order. I'm on a very serious point and they interrupting for no good reason. That's the reason why I'm saying. Point of order, madam. Point of order ra boleka. Ya go mo go buiwang ke shadow minister wa dinonyana ga se gone se le gore se tshwanetse gore se buiwa ha mo parliament ga ra tshwanela gore a be a re ma UDC ba leka concentration. It's just imputing an improper motive mo gorona le gone gore re rata tshameko ga se so se sentse yana ha botsa potswa gagwe a e botse mme bile one mahokwane ke kopa gore a ntshiwe go se ga se mahokwane a ile gore la ile ngwana o tata ba la ngwaga o tata utwa gore gate batho ba rata tshameko kana batho ba rata ga bana concentration nna ke mo lebile ka thwalo ke batla go utwa ka re ba. Thank you. Honourable Disho. Ke kopa gore o tlhoahalle go botsa dipotso tse o batlang go di botsa. And stop listening to remarks. O reetse se o batlang gore o se bue. A ko le lesen dio tse tsa lona tse di diang parliament. Continue. If you are going to joke, I'm going to put you down. Continue. Madam Speaker, I'm joking when I'm talking about the crisis in the Kavango area. What I said, it was very clear. The minister asked me to repeat what I said because he didn't capture it. No, get off floor. No, it's okay. Arab. Madam Speaker, Tona Mototlehi. You're a man who's very passionate about about Okavango, tourism. So this is no laughing matter, like you've rightly pointed out. But may I clarify, indeed, repeat, Madam Speaker. So, but to answer your question, we are in the process right now as we speak. UNDP ibile basetse ba supile gore ba tla re thusa ka technical assistance. Yes, we have moved at snail's pace, but we understand gore the longer we take, the more we get disadvantaged as a country. Like you rightly pointed out, tapping into these kind of funds in the country. As to why the Vice President doesn't yet know,
ga ke ka araba mme ke a go rurahaletsa hela gore we are in the process and ke buile gore NPC bile ke yone e leng gore NPC e leng gore e ko go rona ke yone e leng gore right now e leader this multi-sectoral committee e comprising of makalana e leng gore ke a buile, but just know that re mo go yone motlotlegi, and very soon hela we are going to be announcing even more good news. I thank you. Honourable Kapinga. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, the Honourable Minister wa Justice, unkupire gore ata arabe putswe ka session e tanya July ba santse ba le ka go dira se ba ka se dira. Okay, thank you, sir. Honourable Jacobs, Lobatse MP. Madam Speaker. Question number 1. Question number 1. Madam. Point of order. What's a receped? Yeah, point of order, Madam Speaker. Yeah, my pay. For the Honourable Barwan. Point of order, Madam Speaker. Madam Speaker. Hake bala potso ena le hake ga kologela sentle if my mind serves me right. O ka re ya Arabi. Hake tsora ke nna the right person to. Which one? Yone ya ga Honourable Kamal. O ka re ya Arabi le me se go se bogolo go. Ke a leboga. O e tseelwa ke mang re tla e utlwa ha e le hore o tla gore e tsewa ke mang? Honourable friends, because I remember o tsere ya ga morolong a kere. Okay. Honourable Lucas MP Bobirwa. Ke a leboga, Madam Speaker. Le bega VP a batla go di itseela ka sebele later date. Later date, thank you. Honourable Dow MP Kgatleng West. Date, Madam Speaker, later date. Question number 11. 11, Madam Speaker. Honourable Multi for Honourable VP. No, thank you very much, Madam Speaker. Madam Speaker, no, ke nna ke ntseng ke mo kopa later date. So, ya gore ke VP yo na mo senya yana. Go Arabi. Ka gore o toetse o mo senya ta. Madam Speaker, government procurement is governed by the Public Procurement Act of 2021, which was enacted to provide a comprehensive legal framework for the procurement of works, services, and supplies, and for the establishment of the Public Procurement Regulatory Authority. Through this act, the government of Botswana unequivocally considers transparency, accountability, fairness, and open competition to be core principles in its procurement processes. These principles are firmly enshrined in the Public Procurement Act of 2021, particularly in Section 7, which outlines the objectives of the Public Procurement Regulatory Authority to regulate and control the public procurement system while ensuring the application of fair, equitable, competitive, transparent, accountable, efficient, non-discriminatory, honest, and value-for-money practices that foster public confidence. Madam Speaker, the statutory objectives expressly embed transparency and accountability as fundamental principles of procurement and require that the public procurement system operate openly and in a manner that enhances public confidence and trust. Section 42(2) of the Act also mandates accounting officers who have overall responsibility of making procurement decisions under the Act, emphasizes fairness, equity, and competition as core objectives which are to be observed in award of tenders. Further, Sections 52 of the Public Procurement Act outline the methods of open competitive bidding as the primary method for procuring goods, works, and services. Section 53 specifically provides
that the procurement of goods, works, and services shall be undertaken by means of an open, competitive bidding method. These provisions ensure that open bidding remains the default procurement method, thereby promoting equal opportunity and competition in the award of government contracts. Madam Speaker, regarding granting the President special procurement powers, I wish to assure this House there are no plans to introduce a bill to amend the Public Procurement Act to grant the President special procurement powers that fall outside the current institutional and legal framework. Under the existing Act, functions and powers in procurement are clearly allocated to procuring entities, accounting officers, and the PPRAs as the oversight body of all procuring entities. The authority's role includes setting standards, regulating and controlling the procurement system, monitoring compliance, and enforcing the Act. It does not confer discretionary procurement powers on the President as an individual office holder to perform any function similar to or related to that of the authorities. Madam Speaker, the Act's structure ensures that procurement decisions are made within legal, institutional, and procedural bounds, subject to oversight and accountability. With regards to abandoning competitive bidding as the default position in the grant of government tenders and contracts and submitting same with direct appointment, the Public Procurement Act provides for alternative procurement methods, such as direct procurement, but only in strictly defined and exceptional circumstances as governed by the law and accompanying regulations. Open bidding is the default method for the procurement of goods and services, works and services. There are exceptions, such as direct procurement, which are permitted under narrowly prescribed circumstances by the PP Act in instances such as urgency, single source availability, or other prescribed circumstances detailed in the Act and procurement regulations. These exceptions are safeguards for transparency, accountability, fairness, and efficiency in exceptional cases, not replacements for open bidding. As indicated to this House when the Minister presented the budget speech, the Public Procurement Act is under review, aims to promote agility, innovation, as well as eliminate bureaucratic inefficiencies which have resulted in challenges experienced under the current procurement system. Government remains committed to a system where competition is the rule and has no intention of bringing amendments that would make direct appointment the default or predominant method of procurement, as doing so would undermine competition, value for money, and public confidence, and is not in line with best procurement practice. Madam Speaker, the review of the Act is to ensure an efficient public procurement system that is agile to support national development and transformation. All proposed changes to the Act will be of public interest, informed by feedback from all affected stakeholders. It is important to underscore that transparency, accountability, fairness, and open competition are firmly entrenched as foundational principles under the Public Procurement Act of 2021, with competitive bidding established as the default procurement method. Accordingly, government has no intention of pursuing legislative amendments that would confer special procurement powers on the President or replace competitive bidding with direct appointments. Madam Speaker, in demonstrating government's firm commitment to these statutory principles in practice, allow me to present the procurement statistics for the 2024-2025 financial year. During the 2024-2025 financial year, 83,024 procurements were administered across central government. Total direct appointment by number were 4,631 out of 83,024 procurements, representing 6%. The figure is significantly low when compared to the share of other competitive procurement methods, which stood at 94%. Madam Speaker, direct procurement is inherently non-competitive because it involves the selection of a single service provider for award, therefore eliminating the opportunity
for other suppliers to compete. In the absence of competitive pressure, the targeted bidder may be inclined to quote higher prices, given that there are no rival bids to drive price comparisons or exert downward pricing discipline, as it is typically the case under competitive methods such as open bidding. The significantly higher prices for direct procurement erode value for money in procurement, much to the contravention of Section 42A(3), which recognizes value for money as a key principle in procurement. Section 42A(1 and 2) gives further recognition of equality of opportunities for all contractors and fair treatment to all parties as two key procurement principles. Direct procurement by nature do not present equal opportunities and fair treatment of contractors in its application, which contravenes these key legal provisions. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honourable Dow. Okay. Madam Speaker, Dona, can I have a copy of the answer? That's the only supplementary question I have. Thank you. You will have it, Madam of the House. Honourable 𝗕𝗟𝙗𝙀. Thank you, Madam. Question number 12. Honourable Minister of State President. Madam Speaker, Madam Speaker, the total costs incurred by government thus far for meetings convened nationwide to promote the possible introduction of the Constitutional Court was 1,513,495 pula and 90 thebe. The meetings were held between the 16th of January and March 2026. Madam Speaker, the breakdown of the costs indicating travel, lodging, and other associated costs are as follows. Travel, 292,265 pula and 83 thebe. Subsistence and local pedium, 850,149 pula and 40 thebe. Sitting allowances in the cases of special full council meetings, 𝗕𝗏𝗄𝗎, 308,699 pula and 21 thebe. And then catering and refreshments, 108,172 pula and 48 thebe. Others being overtime and incidental expenses, 25,591 pula and 98 thebe. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honourable 𝗍𝗫𝗓𝗏. Thank you, Madam Speaker. My dear Honourable Minister Dikoloti, ke ne ke re go le gantsi ditlhaloso tse di hilweng ke bo minister ko dikgotleng ka Constitutional Court dia lekgotla le kemetseng ka lenosi la diagente Law Society e ne e tlhalosa gore bontsi jwa bone ga ba lebege ba itse gore tiro ya Constitutional Court ke bangwe ga ba e tlhalosa ba bua bo gore ya go ira ditiro ba bangwe ba re ya go tisa di-investora a mme ga o lebeletse a ke mo re ka bong re dirisitse over 1.5 million pula spreading what potentially may have been misinformation. Mo nakong yone e bangwe ba e leng gore ba santse ba lela gongwe le gongwe ko yang teng mo Batswana ba lela ka gore re bueleng le goromente a re rekele dipidisi including basics tsa high blood. A mme ke mo e ka bong re re gompieno re duetse di-pedium tsa more than 850,000 pula wa go bua ka Constitutional Court re ise re tsene go dire referendum. Is this good use of limited public resources?
Prime Minister. Ke a leboga motlotlegi. Kana mme Lou, hela ha re bua nnete, in any society for di gore di tsamaye sentle hela. Go na le di budget tsa different ministries, departments, ka moso tsela ya riana o tshwantse wa ipetcha, di street lights e hale. For the entire ecosystem to function well, we do have to put resources in different places. Gore ga re na melemo mo di patela me re kgona go tsaya madi a lekanang le a little over 1.5 million. Was it necessary? We're also on that, Lou. We've spent quite a significant amount of money and are spending a significant amount of money almost on a daily basis. Re le ka go tokahatsa seemo se eleng gore se ko di patela. Hela jaaka dipula dina re kgona go ra taboga re batla se ko re ka bonang sengwe teng re petšha tsela. Ga re ka ke ra petšha tsela ka gore ko di patela ga gona melemo. We are making measures to ensure that that is rectified. This 1.5 million for constitutional court, possible introduction of constitutional court. That is why we passed the bill when we did Maloba. Mehala monkago oketsang mo potsong ya gago kana mo karabong ya me to your question, Lou, ke gore we actually spent a whole lot less than initially anticipated. Re lebeletse gone gore we were already trying to cut costs ha re ntse re tsamaya re gasa molaetsa. Ga ke batla go tsena la thata mo go tsa job creation, misinformation, the intention was to educate Botswana on the importance of the constitutional bill. Re pasitse mmogo gone ha re tla emela Botswana gore ba re kgwedikgaba gore ba re a mme ba dumalana gore we must introduce it now or not. Ke a leboga, but ke gatella hela point ya gore we actually used a whole lot more than what was initially anticipated. Let us cut costs best as we can. I thank you, Madam Speaker. That's supplementary. Supplementary, Honourable House. Madam Speaker. Where so sibuang ora minister mo pusong ya lona sengwe le sengwe ke priority. Kana makgwa ba re when everything is a priority, nothing is a priority. Our size is kwaseo. Where wena mo go yena highly di pilisi, ga go reka di pilisi. Le go tsamao campaign la Concord. E ba tswana ba sa ba teng. Go tshwana hela. Ke di priority tse di tshwana tse di lekana. Yeah, honorable members, nya. Ako le iketlempeng. Ba re go rile. Ako le retsane. Honorable House. Honorable House. Kere mo puso ya lona ga lla le madi se patse se le makgokwa a ka se le makgokwa. O ka ikanya gore madi ao a manyenyane ona o ba go tsa wa go a dirisa go campaign la Concord. Go na le go reka dipilisi tsa high blood le diabetes. A le itse seemo sa botsogo gore se maswe go le kanaka UDC. Ke a leboga Madam Speaker. Hello Minister. Ke a leboga motlotlegi. Ke tla bua ka Setswana in case ya kwa wa re makgwa ba re nna ke kgona go ra ke ra o itse sekgwa se go teng never trust a white man me le gale ke ra hela gore re ipona hela re tsamaya rago dipilisi le seemo se se leng teng ko di patela se ngomola pelo Honourable 𝗤𝗎𝗘𝗦𝗎𝗍𝗎. And that is why ke ne ke bua ha ke araba Honourable Lou gore re tsweletse ka go tokahatsa seemo seo. Ra itse gore go na le mathata a matona ko di patela ko di kokelong. Ra itse gore go na le mathata a matona a mantsi ko dikolong.
infrastructure e phutlhame sengwe le sengwe. That's why ke ne ke re kana mme for an entire ecosystem gore e function sentle re tshwanetse ra isa lemmenyana kwa le kwa le kwa le kwa re ne re itse gore re na le time frame ya 90 days a ke re motlotlegi. So we had to get on it almost immediately, but make it we take some joy, or rather some comfort of a better choice of words. We whittled it down best as we could given the circumstances. I thank you. Further supplementary. Yeah. Honorable Polo for Honorable Morolo. Further supplementary. Madam Speaker, ke bo ke kopa ba gaetsho gore ba reetse ebile ba sa le ditaelo tsa bongaka jwa matlhoko a leruo gore re lwantsheng maba o tlhako le molomo. Question number 1 ya ga Rre Morolo. Thank you. Honourable Minister of State President. Madam Speaker, hey, ke tlhasetse gompieno. Honourable Minister. Madam Speaker, let me commence my response by thanking the Honourable MP for the question. I should also hasten to explain that issue is being raised by the Honourable Member. It indeed was undertaken by the Director of Intelligence and Security, DIS, as part of a lawful intelligence gathering investigation aimed at safeguarding national security. Madam Speaker, it is important to note that the operations at DIS, as we know, they are governed by the Intelligence and Security Act of 2008, in particular Section 5 of the Act, which mandates the service to, among others, collect, evaluate, analyze, and ultimately disseminate intelligence relating to threats to national security. The Act further empowers the DIS to share relevant intelligence with government ministries, departments, and agencies where such information is necessary to enable them to effectively discharge their respective mandates. Madam Speaker, honourable members, but I appreciate that investigations they conduct DIS, they're confidential. This is essential to preserve the integrity of intelligence processes and to ensure that national security is by no means compromised. This notwithstanding, I can assure the House that investigations in question were closed in line with the Directorate Standard Operations Procedure. The findings were shared with the relevant ministry for appropriate action. At no point during the investigations did the DIS operatives deem it fit or necessary to confiscate any electronic device of the Land Board. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Honourable. Thank you, Madam Speaker. Nekere motlotlegi na bua ka bona go nkile ka re ke a leka go mosala mara. Me hela gone ke tla botsa hela. Nekere besides their mandate ya go share intel with government, ga ke utlwa o papamatsa ya gore a mme gone to confiscate di dirisiwa ko ba belaelang teng. Is it part of their mandate kapo ba ka conceal the space for somebody else to come in o gongwe a nang le dithata yaanong tsa go ka tsaya kapo go thopa tse di dirisiwang gone ho a go di ba go kgethegileng? Ye nngwe potso ke ya Roman numeral 3 e ne botsa gore mme gone ka gore dio tse di tserwe mme go lebega go amile kabo ya ditsha ka gore go santse go ira ditlhotlhomiso di tsamaya ha kae di tla wela leng a mme a gore ha di wetseng teng batho ba khatleng ba nne le tsholohelo ya gore ba tla boela mo goreng ba tla bona go bewa ditsha. Ke a leboga. Minister. For clarity, the last part is because the last question in the area,
mme gone tshologelo ke gore ditlhotlhomiso di a go wela mo lebakeng le le kae re bo re boa potso e nna gore a mme a ha di welang teng a batho ba kgatlheng ba nne le tshepo le tumelo ya gore e tla re ga di wetse ba tla kgona gore ikopelo e ba e dirileng ya ditsha ba kgone go hiwa ditsha tsa go nna le ke a leboga. Ke a leboga motlotlegi o intshwarele go ra gore ha ke ntse ke le ka go somarela nako ke ne ke bua ka speed and you did mention that o no sa kgone go utla some of the things ke ne ka re this notwithstanding I can assure the House that investigations in question were closed and in line with the Directorate Standard Operations Procedure. So this is the investigation motlotlegi. But getting back to Yan Tlhapotso gore DIS na le mandate ya go confiscate the law kana do they just close off the scene, for example? To my knowledge, no, they do not have that mandate, but babereka le makala na mangwe a ileng gore bona ba na le mandate eo. I stand to be corrected. I thank you. Supplementary? Supplementary, Madam of the House. Okay. Nte ke go leboga, Madam Speaker. Ne ke re ke botse re lebile gone gore kana di tlhotlhomiso tse kana di sala di simolla ka 2021 go tsawa di computer go tsawa sengwe le sengwe mme malo ba maabane ne ntse re bua ka policy ya rural development maabane gape ne re bua gape ka policy ya banana gore kana la hase tota ke yone mo e leng gore itsholo le yotlhe ikaegile ka yone gore tota mme gompieno ha go sala go emisiwa go ha batho disa ka nte disa tsone tsa masimo ona re buang ka one kana masimo a mo kgatleng west ne ke tlhalosa gore that's why ke interested mme ke masimo a batho ba kgatla botlhe that's why east interested central interested le nna ke interested gore gompieno jaana re re batho re reng ka gore ba sala ba bang mo gong ke ga boswa it's got nothing to do yone investigation yone re batho re tota bone ba tla bona ditlankana tsa bone leng sala go tsewa 2021 go temang gone fo ba tla bona ditlankana tsa bone leng ka nto ba tla bolelwa gore nya di se tsa lona leng ba eme go itlhela leng ke a leboga. Minister. Ke a leboga, Mother of the House. Nyame ke utlwile potso ya gago ke a amogela ebile ke a lebogela mme ke kopa gore o ntetle gore I must go and seek further clarification gore ke tle ke go neele karabo e leng gore e tsepame ga ke woshe ka yone. I thank you. Honourable Lekau for Honourable Mokhwati. Ke a mo etsaela, Madam Speaker. Honourable Khan. Good afternoon. Na o buang ka pesa Arabi. Good afternoon, Madam Speaker. Question mark. For now, I tell me like you should question mark. No. Question 6. Thank you. Emma. Ke a leboga Madam Speaker. Ke a leboga Honourable Khan ka potso ya gago mo kaoleng. It is important to emphasize for the benefit of this Honourable House that the Ministry of Finance can only report on invoices that have been formally submitted to it through the Office of the Accountant General for payment processing. Procurement activities, including the receipt and verification of invoices, are undertaken independently by ministries, departments, and agencies. As such, the Ministry of Finance does not have sight of obligations that remain at source within these MDAs until such time when they are formally transmitted for payment. The amount owed to suppliers
across government is therefore not fixed or static, but rather dynamic and continuously evolving. Ministries, departments, and agencies may, at any point, submit invoices that have been held for varying periods, including those that may not have been previously disclosed. Consequently, any figure reported by the Ministry of Finance represents only the value of invoices that are on hand and formally lodged within the payment system at that specific point in time, and not the full universe of obligations that may exist across government. Madam Speaker, this explains why, despite repeated requests for full disclosure, the Ministry continues to face challenges in obtaining complete and timely information from all ministries, departments, and agencies. The late submission of invoices, sometimes in significant volumes, undermines accurate cash flow planning and creates the impression of fluctuating or increasing arrears, when in fact this may relate to historical obligations only now being brought forward. In light of this, Madam Speaker, the Minister of Finance wishes to make it clear that at any point in time, it can only speak with certainty to the obligations that have been formally submitted to it. Given this context, Madam Speaker, and consistent with the position that the Minister of Finance can only report on invoices formally submitted to it, I wish to inform this Honourable House that as at the 31st of October 2024, the Office of the Accountant General had on record 56 outstanding supplier payment instructions amounting to 1,195,442,112 pula and 9 thebe only. These obligations relate strictly to invoices that had been duly received at the time, with some dating as far back as 15th October 2024. A list of this I have, but unfortunately, as I said 2 weeks back, it's very difficult for me to share this information as it is private. I want to reiterate again, Mr. Speaker, that this figure reflects only the invoices that were formally on hand at the Ministry of Finance at that point in time. It does not necessarily represent the full extent of government's obligation across all ministries, departments, and agencies, as additional invoices remained at source and they were yet to be submitted for payment. Madam Speaker, in order to address this gap, government is actively working towards the implementation of an integrated e-procurement system which will provide end-to-end visibility of commitments and invoices from the point of procurement through to the final payment. This reform will significantly enhance transparency, accountability, and fiscal planning. Regarding the request for a detailed spreadsheet identifying individual creditors, I have already said it is difficult as we promulgated a piece of legislation here last time. I thank you, Madam Speaker. Okay. Number two, I'm pleased to inform this Honourable House that all outstanding payment instructions that were on hand at the Ministry of Finance as at 31st October 2024, amounting to the figure that I gave earlier, were fully settled by 26th November 2024. Madam Speaker, this means that with respect to invoices that had been formally submitted to the Ministry of Finance through the Office of the Accountant General, there are currently no outstanding payments relating to that period. Consequently, while all invoices that were on hand at the Ministry as at 31st October 2024 have been cleared, the Ministry cannot definitely rule out the existence of additional obligations that may not have been submitted by ministries, departments, and agencies for payment. Madam Speaker, the position therefore is that there are no outstanding creditors within the records of the Ministry of Finance for invoices received as at that time, but any broader assessment of government's total outstanding obligations remains dependent on the completeness and timeliness of submissions from MDAs. Ka bokhutsanyane, Madam Speaker, ne ke ra gone gore tse di neng di le ko, tse di neng di gorogile ko, ke tsone tse re ka kgonang go di itse, mme anong tse di santse di le ko maphateng tsone ga re ka kera di accountela mme di ka tswa di bodine di le teng.
Ke a leboga, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honourable Khan. Nami ke lebogela putso e thata eo anong karabo. Mme ne ke batla go tlhaloganya gore a wa re ha re tsena mo pusong re le UDC di thetse dikoloto tsa 1 billion le di ithala mo dikoloto tsa 1 billion. Ngwe ke sa utlwang sente gore a le kgonne gore le di puso le duela dikoloto tsa 1 billion a ka go utlwa karabo wa teng sente. Ne ke batla go tlhaloganya gore a re thetse dikoloto tsa 1 billion le gore tsone dikoloto tse ne re ithala tseo tsa over 1 billion le puso le kgonne go di duela. Tota boammaaruri ke gone gore jaaka re bua ke dikoloto tse nne di re di hitela ya ka re ne re tsa puso tse ne di le teng ka nako yone eo, mme go sa reye gore go ne go sena tse dingwe tse ne di santse di le kwa maphateng di ne di le teng ke gore ne di ise di goroge, mme tse tsa more than 1 billion re ne ra di duela gone ka nako e ke buang ka ga yone, mme go na le tse dingwe tse e leng gore re ne ra tswelela ra di duela morago. Ke a leboga. Further supplementary. Honourable Jacobs. I thank you, Madam Speaker. Question number 9. Honourable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Thank you, Madam Speaker. The Ministry of Local Government and Traditional Affairs appreciates the importance of government integrated office development in 𝘿𝙗𝗄 and timely implementation. Madam Speaker, it is worth noting that though government is committed to fulfilling the community request, it is crucial to acknowledge that the necessary funding to commence the development process is not yet available. Furthermore, since the late Honourable 𝗕𝗏𝗄𝗧𝗪, the proposed integrated office block has not been consistently included in subsequent urban development plan and the national development plan. Madam Speaker, the Ministry recognizes the positive impact this project will have on local economies, efficient service delivery, and the general quality of life for residents of 𝘿𝙗𝗪 and its hinterlands. The financial challenges currently faced by government, including competing priorities across various sectors, have led to this suspending of such project. Madam Speaker, the Ministry assures this Honourable House that government remains committed to the development of this integrated office block once the financial situation has improved. Thank you, Madam Speaker. Supplementary, Madam Speaker. Supplementary, Honourable Jacobs. Ke a leboga, Madam Speaker. Mototegi ke a go utlwa. Mme ne ke re ke botse gore what is delaying the implementation of the integrated government offices in 𝘿𝙗𝗪? That's my first question. Potso ya me ya bobedi ke gore integrated government offices are meant to house government offices like 𝗿𝙗𝙗, SEDA, NDP, NB-FIRA, and BDC. And most of these government departments and parastatals, they are not there in 𝘿𝙗𝗪. So what alternative plan is in place to ensure that these offices or departments and parastatals are realized in 𝘿𝙗𝗪's constituency? I thank you, Madam Speaker. Honourable Minister Muswana. Thank you. Right, jaaka ke hile karabo ke supile gore go tswa mo lobakeng lo lo hitileng e ne le maikaelelo a puso e hitileng mme ka ntata ya go tlhokega ga madi go ne ga re tela mme le jaana re mo tshebetshebeng ya go iphitlhela re le mo seemong sa letlhoko la madi jaaka o itse ra itse botlhokwa je e leng gore itsholelo ya 𝘿𝙗𝗪 e ka tokagala ga ka go e ka dira ka go tisa maphata a lebaneng mme tiego kgolo ra etsho ke yone letlhoko la madi mo nako ya gompieno. Thank you. For the supplementary, Madam Speaker. Last supplementary. Tona, mme ga wa araba potso ya me ke a re di office ya ka bo NB-FIRA, bo BDC, bo 𝘿𝙗𝙗, bo SEDA ga ba ye ko 𝘿𝙗𝗪. What are your alternative plans to
to bring such departments to Lobatsi? Because they have to travel all the way to Bokanye, to Bokabroni, to get to these offices. Ke taba ke ya arabagela go le generale e se gore le bagane ministry wa rena wa local government mme la nka go ra ke maikelo a puso go iphitlhela re gore se ditirelo tse di harologanyeng go ditoropong di tshwana le tsa Lobatsi. Thank you very much. Thank you, honorable members. We are done with questions. There is a tabling of paper. I understand Honorable Minister of Finance, Honorable Muluti standing for Minister of Finance has a paper to table. Honorable Muluti. Thank you, Madam Speaker. Pursuant to Section 19.3 of the Public Audit Act, number 15 of 2012, I beg to table the report of the Auditor General on the accounts of the Botswana government for the year ended 31st March 2023. Thank you, Madam Speaker. Let the paper be tabled. Honourable members, also understand Acting Leader of the House has a motion to move. Acting Leader of the House. Thank you very much, Madam Speaker. Madam Speaker, I beg to move in terms of Standing Order 28.3 that at the adjournment of the Assembly tomorrow, Friday, 17th April 2026, the present meeting shall be concluded and the Assembly shall then stand adjourned sine die. I move accordingly, Madam Speaker. Honourable members, the question is that the motion be agreed to. Honourable members, the question is that the motion be agreed to. As many as of the opinion say aye. On the contrary, say no. I think there's have it, there's have it. Presentation of government bills. Order, honourable members. The Minister of Labour and Home Affairs has a bill to present. Honourable Minister. Good afternoon, Madam Speaker. I beg to present the National Registration Amendment Bill 2025, Bill number 35 of 2025 for the first reading. Let the bill be read the first time. National Registration Amendment Bill 2025, Bill number 35 of 2025, first reading. When for second reading, Honourable Minister? Forthwith, Madam Speaker. A notice of motions and orders of the day. National Registration Amendment Bill 2025, Bill number 35 of 2025, second reading. Order, members. The question is that National Registration Amendment Bill 2025, Bill number 35 of 2025, be read a second time. Honourable Minister of Labour to present. Thank you, Madam Speaker. Ke ne ke kopa go tlisa bili ye ka mabaka a gore ga le ka gakologelwa re ne ra amenda the Citizenship Act re tsenya multiple citizenship
re tswa mo go dual citizenship mme ebile ka tshwanelwa ka tsamaiso go raya gore re tshwanetse gore re bo re amende le the National Registrations Act. Mo National Registration Act mo re tla bo re amenda di-clause di le pedi. Clause tse re tla bo re di amenda ke clause number 2 ya bili ye go e leng gore mo go yone bili ye ya National Registration Act re tla bo re baakanya lefoko dual citizenship re be re tsenya multiple citizenship re be re ya go go clause 2 mo go yone bili ye ya the National Registrations Amendment Bill re amenda kana re tlhalosa ka botlalo gore what is multiple citizenship e le gore re tla bo re le ka gape gone fo go tlhalosa gore economic citizenship go raya eng ke tsone dipaakanyo ditshutiso tse pedi hela tse ke kopang gore re di dire mo go yone bili ye ya the National Registration ga re ka itse kana the National Registration Bill ka the National Registration Act ke yone e tsamaisang go supa sesupo sepe sa motswana jaanong ga re change citizenship re tshwanetse gore le wona re change ke ya ka le bona re change tsone ditsetana tse pedi tse mo molaong tse jaanong ke gore mo ne ke kopa gore ntwe Madam Speaker ye ntetelle ke go di change tsone tse pedi tseo. Members, the question is that the National Registration Amendment Bill 2025, Bill number 35 of 2025, be read a second time. Floor is open, all members. Honourable Leka. Ke a leboga, Madam Speaker, ke mahale nna ke le acting chairperson ka gore re ke kgonegile o ntaetse o ko mau mo committee yone le nna ke supa gore ke supporta mogopolo ka amendment e tisitswe ke Rre Mokgware mme ebile ke supa gore ga godimo ga moo ke eletsa gore dio tse di botlhokwa tse di ka supang gore di tise pharologanyo between a natural citizen kana yo e le gore ke motswana wa thotho le CBI gore go nne le sesupo se se ka ba improve le gore ya ka re itse mo botswaneng jwa rona gore la ga o tshwere o mang ra itse gore ga o bala nomoro ya bo 5 ga o le rre o number 2 kana ga o le mme o number 1 mme gongwe le gone e nne methala e ka supang gore ga o tshwere that citizenship mme e kgone go supa gore ka nngwe tsela e se ka kgethollo but e le sesupo sa gore motho yo ke motswana mme e le motswana either by investment kana e le ka gore o neetswe that citizenship ja ne ke re ke ema hale nna ke supe gore ke supporta mogopolo ke a leboga. Honourable Igwama. Ke a leboga Madam Speaker, ke a leboga tona, ke lebogela tshutiso. Mme ke supehela gore jaaka leloko la committee yone ya Labour and Home Affairs re ne ra khona go hitisetswa yone mogopolo wa gago. Mme go na le dintlha tse ke dumela gore le wena o tshwanetse wa dipapamatsa gone ha o tlhalosetsa batswana le yone parlamente jaaka o bua jana ga re tsena go na le kgang ya ke dumela gore rona ba re tswa mo dikgaolong tse di bapileng le dikgaolo le melolwane le ga rena go na le bothata jwa multiple citizenship ke so se re sa amogelang go sena la hele bothata ka gore re itse bothokwa jwa teng go na le yone citizenship by investment ye ile gore gongwe re utule gore ga ba re tlhalosetsa ba le phata la gago ba ne ba supa gore go na le pharologa ga gare ga o mang wa me le wa ene motswana yo tang ka go reka o mang
le go reka passport go a go nna yone pharologano ka gore ga re sena go rekisa umma wa rona go tabe go na le sekai se se supagalang mo ummang wa gagwe gore wo ke o rekilwe le passport gore ye ke e rekilwe for the purpose of commerce or business ke dumela gore o ta papamatsa se gore a mme go ta nna jalo ka gore go na le thobaelo ya gore ha ile gore batho ba tse ba sena dikeletso tsa Batswana ba sena dikeletso tsa go dibela le ha tshele keletso ya bone e le go gweba hela e le sone se se ba tisetsang go nna Batswana a mme batho ba re ka se ke re rekise le ha tshela re ipithetse re rekisitse le hatshe le beng ba lone re rekisa le bone batho ba bothe ka yone thulaganyo yone ke kga yo tshwantse re o to ipapamatse le tshogo le tswe mo Batswaneng go na le kgang e nngwe gape re tshwantse re lebelele kana mahatshe ba ba lekelelitseng thulaganyo tsonetse a mangwe a tswa mo teng ba boela morago jaaka Cyprus ke nngwe ya tsone ya mahatshone go na le mahatsha mangwe ka go a bolaona re molutsi a ile gore a tswa mo thulaganyo eo mme ke kopa me de mo ntshireletse mo mu AP yo go twing molutsi jaano go na le mahatshe a ntse jalo sene ke mme mabaka magolo ke ya a ntshiwa ke one mahatshe ke gore jaano go nna thata gore ba accesse maeto a bone ko mahatsheng ka gore ano ba setse ba batiwa le divisa le kone ba sa thoka kone ba ntse ba sa di thokwe teng yano go ba batiwa le gore yano ba subject to a serious scrutiny ya gore ba ka letelelwa gore ibile o mahatshe a mangwe go lebega le the citizens tsa one mahatshe one a jano di subject to strict measures abe go la gore jano go kgoreletsa le metsamao ya di citizens tsonetse go nna bokete gore ba khone go ya khoetela mahatshe a go nna jalo jano se re tsa gore a mitsone diotse a le rona ga rena go ipona e le gore morago ha ngwaga a be re akanya gore yano mabaka a go dirisana le mahatshe a mangwe jaaka bo USA jaaka bo EU re semola gona le bothata jwa go batiwa dilo tse ntse re sa di thokwe pele ha molao wa go rekisa bo umali di passport re wa mogela ke yone ntha engwe tshwantse gore we re be pele ke ra gore ke tsone dikgagongwe tse di tshwenyang tse ne ke eletsa gore o le tona yo maleba mo parlamente ya lehatshe la Botswana o supe le go ashora Batswana gore Botswana ja bone bo tabe bo sireletsegile bo sa rekisiwe le di passport tsa bone le bo umma ba bone ja ka ba rekisiwa ke a leboga Honourable Winter. Ke a leboga Madam Speaker. I think hela ke itumelle re mokgware ka paakanyo ya molao tota ra itse gore Batswana ba sokotse ka lobaka le le gore ga Batswana ba le ko mahatsheng a mangwe be le gore gongwe ga le ko wa nyalwa kana wa nyala a ba bona citizenship ya ko kana o bona mahulo a matalana ko a ba bona citizenship ya ko tota kana go dira yalo no gore a gone gore Motswana jaanong boagi di jaga go ja Botswana bo a hela so ke le bogela gore yana re mokgware a ba re over and above gore ke le ra akanya gore jaanong motho a nne le dual citizenship go tsa boagi di jo bobedi jaanong a re yaanong re dire multiple citizenship gone gore yaanong re atolose ditshono tse e leng gore Batswana ba ka di bona mo mahatsheng ka go harologana le gone gore re kgone gore re atolose le ditšhono tse e le gore ba bangwe ba ba ka tisang paakanyo ya itsholelo ka kwano ka go ta go investa kwano ba setse ba na le di-citizenship tsa mahatshe a mangwe le bone ba kgone gore go letelesege gore bo ba ka kgona gore ba bone boagedi ja lehatshe la Botswana jo e leng gore mme a ka go tlhalositswe ke boagedi jo e leng gore bo tabo bo tshwanela ke gore bo duelelwe. I think ga ba e beye sente bona re bo ikwama ga ba re go rekisa o mang. I think ba ka tsela e leng gore ba bata gore gongwe Batswana ba tseye gore ke selo se se maswe mme Honourable House itse gore multiple citizenship le citizenship by investment
ke mananeo hela a teng mo mahatsheng ka go harologana ebile a supa jalo ka gone go supa gore go na le mahatshe mangwe a e leng gore gongwe batho a re lehatshe le tsona sa price le thoboga thulaganyo eo ke ta checka gone gore a o bolelela ruri kana Honourable Hikwama hela ga a bua go a re o nne o researcha pele o checka gore a o bolelela ruri ka go na le go pharega dikganyela tse di sa researchiwa. Point of order. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Honourable Hikwama. Nya, ke kopa gore o kope tona yo o tutiwang ke party le puso ya gagwe gore a se ka ampua dilo tse ke seng tsone le ga gompieno ga re ka re a supe gore nkele ka bua eng se se kile sa thoka go nna nnete nkele ka ga kaena ga ke motho wa go aka ke motho wa go bua boammaaruri jaanong go bua gore nna ke motho wa go aka ke tshwanetse gore se ke seelwa o toga a solagatsa leina la me le ba ke ba emetseng jaanong a supe ha ile gore o tswelela ka gore ke moaki a supe ka bosupi gore ke le ka le go buiwa ka eng e se jalo a busetse morago Honorable Molwetse le sa go romela Honorable Hikwama ke ra gore ke eng gore o akile leng ra mme kana ne ke sa re Albert Msuke ne ke re ga ke motshepi jaanong ke ne ke re go tabata gore ka gore o ntshitse lehatshe lengwe ka lesologolo ke te re morago ke tsene mo maranyaneng go leka go bona boammaaruri ja teng ka gore ga a ka producer evidence gore ga ana a produce evidence ka bore sa mmelaele yaanong wa itse le ene as a scholar gore o tshwanela ke gore a produce a source of that information ya re ineela mme jaaka ke ne ke bua Madam Speaker ke lebogela gone gore kana gore a gone gore e tla re ga molao kakanyetso o heta batswana ba e leng gore ba ne ba lathegetswe ke bo citizenship ka lobaka la gore ba ne ba tsere citizenship tsa mahatshe a sele ba tla kgona go boelwa ke citizenship ya bone mme gape ba tla kgona gore ba tswelele ga ba bata go nna baagedi ba mahatshe a mangwe ba tswelele go ka nna baagedi ba mahatshe a mangwe go tswa hela gone gore botshelo bo mmontsha botoka ko kae go lo mo it's a progressive piece of legislation because maikelo a yone a na le empowerment e ntsi e leng gore tota motho a e gana go a tshwenya thata and again Honourable Hikwama o batla go tisa dipelaelo mo kganyeng ya citizenship by investment mme a ntse a utule gore mo molaong o neng a o hitisa maloba mo teng go supilwe gore batho ba e leng gore ba tabo bata e le baagedi ba e leng gore ba tabo bata e le baagedi ba kgwebo go na le dilo dingwe tse e leng gore ba tabo ba sa di-qualifyele for example go tlalose gore ba tabo ba sa thophe ga boa ga tlhaloso ya gore bone batho ba ga ba ka ke ba accessa our public hospitals and clinics ga ba ka ke ba tsena mo dikolong tsa rona tsa mahala tse di tsengwang batho ke gore go dirilwe di-exceptions tse dintsi tse e leng gore e re tswa etabo e le baagedi ba lehatshe la Botswana mme ra re ga ba ka ke batla go compete le Batswana for example ga ba ka ke ba qualifyela le gone gore ba ka tsa dithuso tsa madi mo bo SEDA mo bo NDB ba ka kopa dithuso tsa madi mo di-commercial banks and therefore mo go raya gore ga ba ka ke ba go compete go gaisana le Batswana ba gaisanela dithuso tse goromente a di neela correction Honourable Hikwama nyame le ha ba tantse go batla go tswelela ka laedi ya gago ya pele tota se ne ke se bua ne ke kopa tona gore a thomamise gore se o se bua seo le se se buiwang a me ke boammaaruri go a go nna le passport e supa gore e ke ya motho o e rekileng ka madi ye o mayo ke o rekisitsweng a harologana le wa gago ka gore ha ile gore ga gona le yone assurance yone eo gore gore se phese ke se dira le ene o kgona go se dira so ne se ne ke kopa hela gore o itse gore ne ke kopa e se gore kare go ntse jale kopa gore a thomamise jaanong we debate in that context mme kore ke tsaya gore wa itse Honourable Hikwama gore le yone birth certificate hela ka bo yone ya supa gore ngwana yo o tshotsweng ke ena le bo F le bo C go supa gore yo ke citizen yo ke foreigner hela ka tsela e ntseng jalo so ke ipotsa gore o belaela gore ya no re tabo re hapusitswe ke mo tseleng ya gore re kgone gore motho a nna identifiable
gore citizenship ya gagwe ke ya mohuta o ntseng jang. So tota hela gongwe o ka bo o gakolola gore ha e le gore go a go nna ka tsela e ntseng jana mme a re ba akanyeng gore go nne jana go te go kgone gore go nne distinguishable gore motho o kwa citizenship by investment o yo kwa naturalization o yo kwa sa go nna jana le jana. So ka tsela e ntseng jalo Madam Speaker nna ke tsaya gore Honourable 𝗤𝗧𝗏 o mo tseleng e siameng mme ebile ke tsaya gore bao ba batang ka kgwebo ba ta go senka boagi dijala ha tsela Botswana ke bao ba e leng gore ba ta bo ba sekasekilwe mo go tseneletseng. Tona o na a supa le maloba gore kana go na le institutions tsa bo Interpol tsa bo tse e leng gore they will be engaged go leka go bona gore ope yo apply-elang jone boagi di jone jo ke motho wa sebopego se sentseng le rona internally mo lehatsheng la rona we have institutions tse di ka batisisang gore batho bao ba e leng gore ba kopa boloko ja rona ke batho ba mohuta ra itse gore re na le bo DIS re na le bo ko gore re na le di-institution hela ka go harologana tse e leng gore di ka kgona go dira tiro sentela ka botswerere. So o se ka belaela wa tsenya dinwani mo kganyeng e itshiametseng hela. Honourable Nkawana. Honourable Nkawana, elucidate. Ke a leboga Madam Speaker. Le tona ne ke re gongwe ore la gompieno re le mo molaong o re tlhalosetse gore bone batho ba ka gore ba tlabe ba reka ka madi ba ka nokiwa go bona gore yo madi masesane ke ohe yo madi a theke ke ohe gore hala mme cut off point lona ka le beileng ya madi gore a ba le bokete jo bokae gore o ka kgona go reka o mang le passport. Tota hela ke tsaya gore Honourable Nkawana o na a le teng tota this debate ke e dirang e ne e le go tlhatswa hela le go le gakolola gore maloba kgang e ne e leng kana gampieno re itisitse thulaganyo e maloba ya re baakanye re ntshe hela dual re tsenye multiple re bo re tsenya citizenship by investment. That's all we are doing. But in terms of debate we have extensively debated this matter. Dipotso tsa teng ke gakolola le dibotsa maloba Honourable 𝗤𝗧𝗏 a ba nna le tlhalosetsa gore nya ga re se re tsene mo go gone gore jaanong ya go nna bokae re santse re ntse re sekaseka mme re tabo re lebile international benchmarks go bona gore ra go ela ha kae. So o rile alo le maloba ka gore tota re debateile maloba re e buisa ntse nna tota monne ke go dira gampieno e ne e le go ja dikgang le lona le go le gakolla Batswana hela gore this is an innocuous piece of legislation which is intended to just correct dianyana tse di potlana nyana hela tse e leng gore ga di ke tsa re kgaoganya ebile ga di ke tsa ntosa le tsala ya me Honourable Hikwama yo e leng gore ke motho o siameng thata. Ke a leboga. Honourable Mapuleng. Tla ke go leboga Madam Speaker. Re eme ha re tsweledise ka re bili e hitile mme e hitile Madam Speaker o gakole go la rena re sa e kgotsogalla rotlhe go ne go dirisiwa dipalo hela ya ka bo morwabo ne ba dirisa dipalo ke addresse dikgota Madam Speaker kangwe ne re presentiwa bo utwa Batswana ba re ke ne re sa semolera le keletse ya dual citizenship pele ha e le gore ga e re berekele ke gone re ka move mme ka gore ke molao o setse o hitile ka parlamente ka go dirisiwa dipalo re ile ko policy citizenship gongwe re tswelele re gakolole gape tona gore re ka nna le maemo gompieno ra tsaya ditshwetso mme re gakologele gore ga se rona ba re ya go sala le hatshile in the next 10 years 50 years bangwe re tabo re tsere ditshwetso mme tshwetso tseo di a go kokonela bana ba bana ke a itse re na le keletso ya gore re ne le madi mme ha e le re a go dira lehatsi gore e nne lehatsi la mokwetšepe ope yo o tshwereng madi wa a tsena ra hela re na le seemo ka gore sa ntlha hela gompieno ana re lwela kgang ya lehatsi Madam Speaker yaanong ha e le gore yo o na le madi wa go fola kana ene ga ye go fola line ya gona priority mo go ene ka gore o tshwere madi Batswana ba go sala ba le mo lineng ya go batla lehatsi
ko boelong jwa dikgang tsone tse ke gone mo go tsosa dikgang tsa gore go na le dintwa tsa go tsogolegelana mo lehatsheng tsone tse tsa re yo tshwereng madi ka gore ministera yo ka nako eo ga a tlwaela go bona madi o a go hetisa hela dikgang tse re a di bona le gompieno mo bagwebi ba ba leng te mo lehatsheng lehatshe la Batswana le ile ka gore yo na le madi ne go to ka reka ya ka batla go sa dirwe molao wa go tswala gore se re letse lehatshe la rona more than 1,000 plots yo mo wena o fodile 30 years e le tsone dikgang tse gompieno go twe multiple citizenship ga re gane ya gore bao ba ka nna le dual citizenship o tsholetswe ka ha o ka nna le kwa batla go investa te yes but ha ile gore ene o ka ipotsa gompieno Madam Speaker gore how many Batswana will afford go a go tsa citizenship ko lehatsheng le lengwe how many kana gore a re ba ya go tlagela ko go rona ra go palelwa ke go tswaga re ya kwa mahatsheng because our economic value ga e na re butse mme kana mahatshe a supileng gore a tswa mo tsamaiso ye so se ba se supile santa ke corruption sa bobedi ke money laundering yone e leng gore motho o tataha 2, 3 years or 5 years or even up to 10 years kana motho a dira corruption o nna patient o kgona go nna 10 years le lona o ka re ke motho wa lona le motshepo ha ita gone ha wa tsama Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honourable House. Mozamaisi wa dipuisano tsa Palamente ke a leboga. Nya mme tota ga sore ke batla go kgopetsa mokaolengwe mme ke tota ke lemoga gore tota o dule mo tseleng. Contrary to Standing Order 57.1, he must confine himself to the debate. Dumela gore ona le tshiamelo ya go debate mme o ka re he's addressing something se leng gore ga go bua ka so. So ne ke re go ngwa ko mo kope a boele mo setlhogo Madam Speaker. Ke a leboga. Nya mme go ra re go ngwa ka tswa ha dikai mme o mo debate. Moretse. Ta ke leboge mme tla re diemo di simolola mo lehatsheng lone le o ta gakologela gore go nna le maemo gompieno ga e le godimo le ka tsaya ditshwetso gompieno ga se ntse nako le godimo clarification go sala di kokonela bana ba bana gone ha ditshwetso tsonetse I yield. Yeah. Clarification Honourable. Ke gore ga o ntsha dintlha tse di thwahetseng jana tse di buisa mo molao kakanyetso gore o dire gore tona a kgone go reetsa a phuthologe mme a bo utwa tona ene a bua le bo bagaisama ga se yone kgang ene e buiwa ke dišo ya gore nkete ba tshabelelwa ke lack of concentration ga o bone go lemoga gore seo ke sone gongwe se se ba paledisa go reetsa sente le go utwa gore go buiwa ka gae ke a leboga. Order, Madam. Orama Plank, continue. Yo na samekela mo mic. Nya kwa le debate. I withdraw. Our colony, UK, Madam Speaker, idule mo di processing zonets. Colonizer. Ya no, ha lo re bone banne ba ro ka metsi, re se re ne le kgollesego. Ba khonne go lema gore tsela e ga e ka ke ra tswelela ka yone. Rona be re na desperate mo go kana Madam Speaker. Kana ma go kwa gore ke sala hatsi a sala simolotse re sa dumalane le ona re sa dumele mme ditsela tsonetse di a go helela re sa thole re na le dithata mo lehatsheng lonele yes re bata population e gola
re batla madi mme re tshwanetse ra lemoga gore madi mangwe a yang go tla le bone batho bone ba ga clean ka gore ba go semolla bangwe ba tshaba bank certification gore go cleara gore madi a go wa dira ka tsela entse ya itshupa ke neela sekai ha o ya ko di-project tsa bonno one of the investors ba bantse ba diro we PI candidates ba ntshitswe mo lefatshe lone they are now our investors so o ka lemoga gore gone ha re ka o hitisa ra amende in a multiple but are ne careful ka re go utlwa go tenya re na le security se ta kgona gore se assesse gore go ka tsena maga go tsene mang the same security se paletsweng ke 100 billion wa banka same security se gompieno maabane re neelwa statement gona gore unaccounted madi re paletswe ke gona go register inventory hela ya Tautona Lodge security se le teng. Madam Speaker. Honourable Ramauta. Madam Speaker, Honourable Member 𝗕𝗁𝗘𝗦𝗧𝗏 𝗔𝗎𝗓 a re paletswe ke security se paletswe ke 100 billion ha gona 100 billion o paletswe security bila gona 100 billion o nyeletse re buile ha le konto ya dikgosi gore ha gona 100 billion o nyeletse ya kitse gore se se paletswe ke se ya le to hena ka re gate se paletswe o nyeletse ha se go a nyelele. Honourable Maplanka. Nya ona re wa correction nyame mo a khona bona re gona le loophole there was a leakage mo re heletse re le hatshele re a go ikopa maitshwarelo mo re heletse re le hatshele re setse re suwa go te re duele ka re ra kopa once o ikopela maitshwarelo it's an acknowledgement ya no me order Madam Speaker. Order Madam Speaker. Order Honourable Jacobs. Madam Speaker, kana hare go rekisa lehatshe it's a very bad thing because yano is insinuating gore puso ye ya UDC rekisa lehatshe kopa gore a boele mahoko a go morago ma. Honourable Maplanka a kwa le debateng hela tlhabatho le se go re diela nako ka go bua mahoko a litsong gore ga ana ke rile le hatshe le ikopela maitshwarelo kona mahoko a me mme makwele Madam Speaker. Honourable Minister, we'll give you a benefit of doubt. We will give you a benefit of doubt. But please, be on a high alert. For some of these decisions we are making today may cost us a future. It may cost us a future. Ka gore ba go apply ka di regional offices kana ke ba batang directly to the minister kana ha bata directly to the minister le ene ke motho me makwela yalo Madam Speaker roele letse gore mogopolo ro hitis me ne re khoshina yalo garare ga go perfect me ra khoshina gore a re le mogeng gore go kana ga nna le diemo mo malatsing mo dingwageng tse le go di reversa ga go ye go nna motho. I submit, Madam Speaker. Honourable Franzel. Ke a leboga Madam Speaker. Ta ke me halenna ke supe gore e ke ema ha go dumalana la amendment e neng tona mokgwarata ka yona ha ke ga korogela senterile ka di 17 tsa ga December tona ba re biditse gape ha re kopane gone a koreretseng ba bangwe ga ba bua ne re kopane gone ha re bua re dumalana gore ra dumalana gore gongwe re terenne le citizenship ya mohuta one o ileng e leng gore ha o le mogwebi o ka ta wa ya re ga o na le madi a ileng gore gongwe ba sekasiki ile mone ba ministry ono o maleba ono wa labor and home affairs ha ba bona ile gore gone mme o go maleba gore o ka neelwa yone citizenship ya mohuta one ile multiple citizenship o boka enelo mme go lebeletswe dintlha dingwe tse dintsi e leng gore a madi a leng gore gongwe o tlo go investa ka one a ke madi a leng gore gongwe
a phepha a kgotsogatsa bao ba e leng gore ba bo ba dira dithothomiso gore ke madi a e leng gore gongwe a maleba. Dingwe tsa dintlha tse e leng gore gone ka di 17 tsa ga December ga re le gone ga re dumalana e ne e le gore kana ga o hiwa yone citizenship ya mohuta ono e leng gore o ka o etsa mo mahatsheng a le mantsi dingwe tsa dilo tse e leng gore ga ba tshwanela gore o bo ka tsena mo go tsone ne e le gore ga ba tshwanela go tsena mo dilong tse di tshwanang le tsa polotiki ga o tsena mo go tsone dikgang tse di tshwanang tsa sekolo gore gongwe bana ba gago ga ba ka ba tsena dikolo tsone tsa puso kampo ba go tsenelela gongwe kana go ya ko dipateleng tsone tsa puso le dingwe tsa dilo tse ne re di lebeletse mme mo tsatsing la gompieko ra substituta hela re substituta kgang ya dual citizenship re tsenya multiple citizenship kore ke go riana ka lebaka la gore kana dual e ne e le gore ha o tsena ka dual o no neelwa boagedi ja mahatsha a mabedi hela e leng ko e leng gore wa bo o tsholetse teng le ko e leng gore gongwe wa bo o le teng kampo wa bo o tsholetse teng mme sengwe sa dilo tse e leng gore re tshwanetse gore di tlhaloganye kana go ntse go na le gore mo Botswana o no ka ditselane di le 4 tsa gore o ka neelwa citizenship mo Botswana e ne either by birth, by descent, gongwe ka nyalo le ka naturalization ne le dintlha di le 4 he yana gompieko re tsenye engwe e leng gore yone taba e le bagana le bao ba e leng gore gongwe ba go ebia ka se ka ihela mo tsatsing la gompieko go ne go dirwa go bulwa plant semmuso ko Mau gore ba go ebia ba tswang go lehatsheng la Omen ba tle go dira go investa kwano ka dikgwebo ya motakase yana kgang ke gore kana batho ba ga ba lebela lehatshe la Botswana he wa go ithela le gore gongwe ba investile ko mahatsheng a kgakala a e leng gore gongwe a harologane mahatsha e leng gore gongwe a thabologileng a e leng gore gongwe dikgang tsa go tshwana le tsone tse ba dumelana le tsone ga re wa bale ke mahatsha e leng gore gongwe a thabologile a tlhaloganya dilo tse mahatsha a tshwanang bo France bo USA bo Pakistan bo Brazil bo Germany ke mahatsha e leng gore dikgang tsa go tshwana le tsone tse ha bua ka multiple citizenship ba di tlhaloganya bobe ebile ke mahatsha e leng gore gongwe a setse a runtse go tswa ko itsholelong e leng gore gongwe ko tlase yaanong le rona mo nakong ya gompieko itsholelo ya lehatshe la rona ga e dire sente ebile a gone e leng gore gongwe ka ema a ganetsana le gore gongwe re dira bonte re a itse gore ditemane ga di sa dira bonte go telele yaanong mme di-investora tsonetse ga di ita dingwe tsa dikgang tse e leng gore ditabo di lebelela e tabo e nna gore gone mme boagi dijo ke tabong ke bohiwa mo lehatsheng la Botswana e tabo e le ja mohuta mang ga ba re ba batla gore bate ba nne gongwe ga bata kwane batho ba tela ruri beta nna nnyaa ga ba tsamaya ka batho ba tsamaya gongwe ba ko mahatshang le gore gongwe ba investile ko gone ba dukologa ka batho ba dukologa ka teng ba batla gore gongwe le kwano e be ba tsena go le mothong yaanong go molemo mo nakong ya gompieko gore re dumalane le yone le bone bao ba di-investora bone bao ya ka ne re supa gore kana batho ba taka madi a gota maikelelo a bone e le gota ba investa mo lehatsheng la rona re tshwanela ke gore re lebele dikgang tsonetse ka gore ga re ka ba rata ra nna kgathanong le gone kgang ke gore ba go ya ko mahatsheng a mangwe a e leng gore gongwe re bapile le one mahatshe a tshwanang bo South Africa bo Zimbabwe bo Zambia bone ba taba letelela clarification. Yes, Madam Speaker, I yield for clarification. Honourable House. Ke a leboga mokaolengwe totane ma ke go botse putso e kile ka e botsa re ntse mabogologolo a ba sa ya arabe sente gore mo di-investora tse di kana tse re nana tsongwe 𝗿𝗚𝗘𝗏 kana mo Botswana tse le go di taga madi tse re di bona kwa tse le di batla ke tsa mohuta o ntsi ya ka gore ga gona investora yo re mokganetsi kana yo re mokganela re lehatshe la Botswana ke di-investora tse dintsi re batla go tlhaloganya gore what kind of investors are you talking about, because we already have some investors mo lehatsheng la Botswana ba e le gore ba tisa madi a mantsi ntse go 𝗿𝗚𝗘𝗏 ga ke tsoro wa e tshwara mokaolengwe no ke a dumelana le wena nna no gompieko re batla gore re ba neele citizenship ke sone se utlwa re a re te re ba neele re balla le bone ba ba ko di-𝗿𝗚𝗃 bone ba re batla gore re te re ba neele gonne mo go thamaletseng ke yone mo e leng gore tabo re go dira mme re tabo re sa neele bone ke ne ke go a sekai ka batsatsing ba ba neng ba bula plant semmuso ko maung ba tswang ko Omen maikelelo e le bone clarification le bone ba te ba
ba te ba nne le citizenship ya mohuta one e se ka re ga bata kwano e be go ta go nna bokete mo go bone gore gongwe ba te ba tsene mo lehatsheng. Yes, I yield. Clarification, Honourable House. Ke a leboga. Ke interested thata mo kganyeng yo e buang ya ka Honourable Disho gongwe a na a bua tota mme o tlhalosetse Botswana gore a mme gone bothata jwa investor bo amana jang le citizenship ka gore di-investora ga gongwe ga ba bata go ta go investa mono not necessarily gore ba bata gore ba tseye boagedi jwa lehatshe la Botswana. Ke bata gore o ko leke go di lomaganya tsone tseo. Nya o bua kganye botlhokwa mototegi kana ke go investor go tswa mo go one gore a e batla go tsaya citizenship kana ga e bate ga e tseye yaanong nna ra re ba batla mo ba eletsa ba batla go ta go investa mo Botswana a re ba neeleng re leke gore e re batho ba ko tati ga e le gore batho ba go investela ko tati gongwe bata ko mining wa matsilo jaaka gompie kwana o tswetswe re ba letelele ba dire gore batho ba bo matsilo le surrounding areas ba theogele gone koo. Ke ne ke go a sekai ka one mototegi batotegi ba ntse ba bua ka one ya plante ke neng ke bua ya motakase go botlhokwa thata go riana mo yaka o bona ke kgonegile a seo yana o ne a ruma maphakela a re a bua a re nya ke a rata tota gore e be plante e tile mo maung ka lebaka la gore ke letswane ke gore batho ba maung ba hiriwe yaanong ke tsone dilo tse re di batang ke tsone dilo tse re di tlhokang ka lebaka ga re ka seke re ba letelele ra nna re ba restricta go a go nna dingalo gore ba tebang lehatsheng la rona ga re a tshwanna gore re nne dingalo ka go ha citizenship tsa mohuta o ya ka mahatsha a e leng gore gongwe a dingalo mo nako a gompieko ga go lebelela mahatsha a tshwanang bo Switzerland bo Vatican City mahatsha a tshwanang bo Saudi Arabia a dingalo bone ba nna dingalo ka lebaka la gore bone ba setse ba le kgakala thata jaanong nna ke ema ga tota ke dumalana le bill e leng gore gongwe re sa tswa go kampo tshutiso e tona neng a re ba pele yone gore a re ga o lebelela kana e rile yaka ke ne ke supa ka di-17 tsa ga December ne re le gone ga re to discussa tshutiso yone yaanong nna ke ema ga tota ke dumelana le yone kgang yone mme e be ke supa tona gore e rile ga re discussa re le ko committee leveleng kampo committee level ne nngwe ya dikgang tse ke neng ka leka gongwe go eta ka tsone ke gore gongwe rona ba e leng gore gongwe re nna mo mahelong a e leng gore a along the border line wa go ithela e le gore dingwe tsa dikgang tse ke eletsang gore gongwe ke o di tseye le mogago ngwana a tsholetswe mo Botswana a tsene sekolo mo Botswana from preschool go a go ithelela gongwe tertiary a ba go theogela gongwe ya ka nna ke na le o mongwe e leng gore gongwe o ne a theogela le lepodisi o bo ipotsa gore ngwana wa go tshwana le eno e be re ka moso e be go ta gote ga se Motswana wa go ipotsa gore yaanong ra go bereka dikgang tsone tse ka tsela ntseng jaanong ke eletsa gore gongwe mo dikganyeng tsa gago mo nako e leng gore gongwe e re ga o ta ka di-amendment tse dingwe mo nakong e tang dikgang tsa go tshwana le tsone tse re di lebelele ka lebaka la gore wa go ithelele gore batho ba go tshwana le bone bao ba belwa mo mosing kana ko bohelong ja letsatsi ga ba simolola gote ngwana a boele ko lehatseng la gago la Zimbabwe o boela a ya kae kwa sa itseng teng yaanong nna ke ema ga tota ke dumalana le wena be ke supa gore keletso ke gore ditshutiso tsone tse re nne re ta ka tsone re ta re di re baakanyetse bao ba e leng gore gongwe re tshela le bone segolobogolo bao ba e leng gore re bapile le bone ba bo South Africa bo Zimbabwe ka ke supile e tare ga ke nna ga batshe e be ke kopa Madam Speaker gore gongwe Honourable Motshego ga bolo go ema ka dinao o monele ke a leboga Madam Speaker. All members, ke kopa gore se ka re motho a isane ga ba tshebele ema ka dinao otherwise a nka ka go supa. Honourable Motshego. Comrade nna ga tsala supile jaama ke go leboge motsamaisa dipuisano tsa palamente tota molao mang o no wa bewa palamente pele wa ba wa buisano ke a be ke gakgamala ba bangwe ba bua ka tsela e keteng ba ne ba seo mme ga e le gore ba ne ba le teng go tabe go tshwenya ka gore go raya gore batotegi tabe le batho ba ba tshwarang ba lesa mme nna ke tsaya kere se se diragetseng ke gore the main bill was discussed se se diragalang gompieno
we are dealing with something that is of consequential effect. Se leng gore ha ne le gore we are a productive parliament, nka be re nnile brief ka gore ke selohela se senyenyane sa go alaena. Me having said that, kana lehatshe lengwe le lengwe le na le dikgwetlho tsa itsholelo le selegae. Every country is experiencing socio-economic challenges. Me go tama goromente gore jaanong ene o tsibogela ka tsela e ntseng jang dikgwetlho tsene tseo tsa itsholelo le selegae. Nngwe ya dilo tse e leng gore re tshwanetse ra di lemoga ke gore we live in a global context. Nngwe ya dilo tse e leng gore ra di tlhoka ke go leka go sosoeletsa gore go nne le citizen economic empowerment, re rotloetse bagwebi ba mo gae. Mme gone mo go tshwanetse ga patiwa gape ke yone foreign direct investment, kana ba e leng gore ba na le ditsompelo ba tswa ko mahatsheng a mangwe bolo jang e le ditsompelo tse e leng gore di ta thusa go godisa papadi le madirelo. Mme go godisa papadi le madirelo go raya gore go ta thamiwa ditiro kana investment tsone tse re buiwang ka tsone tse yaanong di ta contributor to employment creation. Go raya gore yo gana nang letse ya be le motho o kgathanong le go thamiwa ga ditiro, ya be le motho o kgathanong le gore batho ba bereke. Di-investment tsenetse di ta dira gore itsholelo e kokoanya madi a e leng gore a ta tsenngwa mo botsogong go reka melemo, go reka le dipilisi, madi a e leng gore a ta tsenngwa mo thutong, madi a e leng gore a ta aga ditsela. Go raya gore sone se ke bontlha bongwe ja go leka go dira itsholelo ya lehatshe la Botswana gore e teele ba gane le dikgang tseno. Bogolo jang ka gore ba ga rona ba ka ko motsheo ga lewatle ba nna ba bua gore mme goromente ene jaaka ipeetse ditiro tse dintsi tsa gore o ta di dira. Ha re lebelela the budget speech, re lebelela the Botswana Economic Transformation Program, la go dira madi ka tsela e ntseng jang ke gore ba o manna gore go dirwe dilo mo tsamaisong ya lehatshe. Mme a go todi a go dirwa ba re la go tsaya kae madi, ha go supiwa ditsela tsa go dira madi ba re nnyaa ga la tshwanela gore le dire madi ka tsela e ntseng jalo. Ne ke batla go ha dikai tse e leng gore ha o bua ka citizenship by investment di teng mo mahatsheng a mangwe. Ha o tsaya ko lehatsheng la Argentina se se diragalang go tlhalosiwa jaana gore Argentina's citizenship by investment program is currently under development and will be launched in the second half of 2026. People are being asked to register. You go to Austria, you go to Dominica, you go to Egypt, you go to Jordan, Malta, jalo le jalo. Re ka thola ha re ntse re bua dikai mahatshe a setsa a tsamaela ko. Mme ke a be ke gakgamala gore ba ga rona go ngwa madi ba kgoreletsa go ngwa ha dirwa ke puso mo boemong ja batho. Mme ha ta go go bona a ta go party ba bona a siame. Ra itse gore party ya BCP ka lebakanyana le letelle e ntse e tsaya madi not by investment but ka ditsela tse dingwe ko party ya Labour ko UK. Mme ke madi a tswang konte, mme a ka ke ba gana a ba nategelela ebile a ba lwantsha treasure o ngadile gompieno wa party gore ga a dirisiwe. Procedure, Madam Speaker. Yeah, I agree. Procedure, Madam This is Speaker. my line of debate. Se ke se tlhalosang ke gore Procedure, Honourable. a gona procedure. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke kopa gore Honourable Motshewa a boele morago madi a gore a re refundiwa ke goromente wa UK. Ga go sa nna jalo a tise bosupi. UK Labour Party ke yone e busa gompieno di hohu ke lona ba le sa itseng. Yaano ke kopa gore ga go sa nna yalo a boele mahoko ya morago, mme ha ile gore go ntse yalo ke kopa gore a tise bosupi. Honourable Matshagwa wa re go batho ba fang diona le masupi. Ya go diragetse dio tse pedi. Santa monna lo thanya mo borokong a ba re ne ke re goromente nna ke rile party ya Labour. Sa bobedi ga a itse dikgang ka tse ka gore ene o jwenne BCP a jwenela go emela dithopo. Yaanong ba e leng gore ba ntse ba e tsamaisa. Procedure, Madam Speaker. Order, Madam Speaker. Ma ke tswelle, Madam Speaker. Procedure, Honourable. Ke kopa gore Madam Speaker o bontshe re gore go logana go bua dio tse di thwahetseng a ska
a taha a simolla a re bua jaaka a rata me a le mo ntweng e e totegang ga e le gore ga a tote ene ga e tote ke kopa gore a tote ntwe a be a ntote ke kopa gore a boele morago mahoko a buang a gore ke a phadimotsega ke bua so se ile gore se ka ha molao mme ebile Labour Party ke yone e busang gompieno yaanong ga e le gore ga re na tomagano epe le Labour Party ke dumela gore mme ebile bone e le babusi yaanong ke kopa gore a boele morago a mahoko a buang ka nna le gore I still insist ate ka ha ile gore mahoko a buang gore re fandiwa ke Labour e busang ko UK ate ka bosupi gape ga itse gore ke eme ha ke tswa kae le party ha ile gore gongwe ga itse ke kopa gore a botsehela ka tsela e thamaletseng ya la ba ke utlo order ya no mo setsa no ngwe hetola dikganya On point of order. ke gore ate ka bosupi madam Procedure. a ate ka bosupi kana boele morago On point of order, Madam Speaker. point of order Honourable. Emma, nya me ke a leboga Honourable Speaker. Kana Honourable Aaron, ona kupa point of order. Ya gore ene mui wa mahokon Honourable Motshegwa. Ga ana bosupi jwa gore Labour Party e fanda BCP. Jalo ha ile gore o bua se ana le bosupi a bobeha ha sena bosupi a boele mahoko a morago ke sone se na se kopa jano ha se I think you have to rule on that one a mangwe a mantsi gongwe ha ke bona go tsena mo go one order ye na ikopa ke gore Honourable Motshegwa ga ana bosupi jwa gore Labour Party e fanda BCP and it's a very dangerous statement jano ha sena bosupi ha na le bosupi a bobe parlamente pele ha sena bosupi jo a busetse mahoko a morago ke sone se na se kopa nya Honourable kwa kana bo batlotlegi o tla be ro santse o botsa motho ka santse a bua be motho mongwe a re point of order ka go re o ise go wele so ke ira jang ke ra gore sometimes le ne le kgalemelana ka go gore nna ke boditse motho gore masupi ke a santse a ro araba gape wa tsena ke be ke reng Honourable Motshegwa ke go boditse gore kganye o e buanye a ona le bosupi le yone bosupi bo bontsi tata ke jo ka talantaraka se ke se tlhalosang ke gore santa go nnile le misrepresentation ena a re kare ba fandiwa ke goromente wa UK ke sone se neng ke thobaela ka theetso ya gago nna ke ne ke bua ka Labour Party ye leng gore it's on record they know ke gompieno ka gore gate ke ta kopia bosupi nka botsisa ke na le dipampiri ba confirm that standing relationship the BCP leader a confirm a relationship ya bone le Labour Party o bona ba itatola batho ba ba thusang gore ba ka itatola le batswana ba sena ba thopa ya ke ra ra le gore ba itatola batho Procedure, Madam Speaker. me a sone debate ya me ma ke tswele Procedure. Procedure. ema pele e bosupi nna ke ne ke re a ona le bosupi ja so se buang yaanong bo kae re dumalane ka bosupi bo tswelele bo bontsi thata bo teng bo tla leng ka mosola ile khante le maitsebo o sia It ya le gore masupi a tla tla ka tswelele On point of procedure, Madam Speaker. point of procedure na kwa Emma, nyame ra ke a utlwa your rule is fine. Me kana tsamaiso ke gore ga bosupi bosio ga o tswelele ka kgang ya teng. Go hitela ga o tswelele ka kgang ya teng. Go hitela bosupi bota. Gore ne ke re a itse jalo. Gore a ka itsweledisa go hitela atisa bosupi. ya da isko ke itse alo ya la ga motho a re utsisa bosupi ka mosogala le ga isko ke utlo go tenya na batsi especially that bo teng a re botlatla ha go tshwanele ha re ga ke a botsholane ke rile ke tla botsisa ke la ntla yo ke utla ona ra bolikwa
Ya, ke a leboga. Elucidation. Ke a leboga, go lebega ke- go lebega Elucidation. ke- Elucidate-ang Honourable Lounyep. ne ke re, Madam Speaker, ke a leboga, mma ke- go lebega ke khurumolotse toisa ya sepolotiki ya BCP. Me ke tla tlisa bosupi. Ne ke neele re Hlonyapa elucidation. Elucidation, Honourable Hlonyap. Procedure. Ke a leboga, Madam Speaker. Go na le procedure from Honourable Lucas. Ke a leboga, Madam Speaker. Kana re Motshegwa a hetsa a itumetse thata, o bua mahoko hela, wa lathaganya hela go rata le go bona. Yaanong e rile a sena go bua one mahoko a buileng, a ba a bua gore ebile madi a teng wena ha ba losa treasurer a re ga a dirisiwe sentle. Ne ke kopa gore sa ntlha a dise bosupi jong, ha a sena jone a ba ka boela mahoko a ko morago ka gore ga a na nnete. Ntlarifele gate le re itseng ka ke a utlwa phate ya ga Honourable Mlu. Honourable Motshegwa o na le go lathaganya mahoko hela gore a hetsa a itumetse. Yaanong a bua gore ha ntse a le mokganya gagwe a bua gore ebile one madi ona a Labour Party a ba losa treasurer ga a itumela re ga ba a dirise sentle. Yaanong ne ke re o mo kope gore a re neele bosupi kgotsa a withdraw mahoko ao ka ga a na nnete. Honourable Motshegwa le mme nna yo ga ke a utlwa sentle mahoko a ra wa buile. Ya, ke a leboga, Madam Speaker. Go mompana neng gore party ya BCP ya dithopong e kgaogana ka makgame a le mmalwa. Nna gone mo ke go tsaya gore go a loa. Ha ne go sa loe ba ka be ba dumelana, ba be ba sa eme botse. Yaanong ne ke neetse re Hlonyapa. Procedure. Honourable Hlonyapa. Procedure. Ya no le batla go ntikolosa hela na nya. No, Madam Speaker, we can't proceed this. Yeah. Honourable members. Yeah. Procedure, Madam Speaker. Madam Speaker. Procedure. Procedure, Madam Speaker. This is a serious allegation. Procedure, Madam Speaker. Because ke ipotsa gore ka gore le tla le tshega yaanong la re le tshegang gape be le boa le re go procedure re gape ne ke re o ska tsietswa ke Honourable Motshegwa ha re re procedure re bo re ra withdraw mahoko o bua sengwanyana se ke te se ka re khatlha go tsohong a ba bata gore a pšhamoge a kwa pšhamoga o buile kgang ra re withdraw kgang e o reng madi mangwe a re losa ebile mongwe a re ga a dirisiwe sentle e withdrawe o ha o sa withdrawe ta ka bosupi gore go ntse jang. Speaker o rule ka kgang e re e buang ka gore o ka re go na le botsotsinyana ja gore wa go tsietsa ha re tshega wena wa re dumalana le ene nya Further procedure. Before ke bua pele ke Further procedure, Madam Speaker. ya ma pele ke santse ke bua ke na le bothata opposition whip Honourable Aaron, Honourable Disho ba na le go ntlhasela ka dipuo yaanong ga ba itse go seba. I hear them ke le ya ke tla ba koba Order, Madam Speaker. no you're not going to say anything ke a le utlwa ke le ya bo ga gona mosola ga ke rula gona mosola yo o ikinamisitse yo me o ntse a bua so ke a go bolelela o le opposition whip gore o ba kgalemele ke a ba utlwa. They're not saying it through the mic but ke a ba utlwa. I will react ha o seba but ke a ba utlwa ha se go seba. Procedure, Madam Speaker. Further procedure, Madam Speaker. Ka gore go biditswe leina la me ke reacted to that. Emma. Nyame ke a go utlwa, Madam Speaker. Kana Madam Speaker o bua kgang e botlhokwa ye le gore tshwantse re ele thoko mme re bone di implications tsa yone go ya ko pele kana ditsamaiso tsa parlamente di supa gore ga ra tshwanela go itebaganya le dikgang tse di sa buiwang di ska ke di retrieviwa even from the Hansard di ta re tsenya mo mathateng ka gore mongwe o ka pateletsa yo mongwe mme a sa utlwala go sena ha re ka nna le bosupi teng
jaanong ke kgang e re tshwanetse gore re ele thoko and se se leng botlhokwa ke gore a re papamaleng ko kganye ye e leng teng ye e kopiwang ye batho ba kopile ordera mo go Honourable Motshegwa kore ye se ka ra e heta eo pele ha re dira sepe a re tsene ko go yone. Opposition whip a gona go pa ke reng ga ke rule mokgang ye builweng kare kgalemela Honourable Disho le Honourable Aaron ka rialo o ska ba buelela gore ga dilo di builwe di se mo miking ga ona masupi. You know very well gore wa iragala jaanong ke kopa gore Honourable Motshegwa clarify kgang e be re tswelela ya gore wa re Order, Madam Speaker. Point of order, Madam Speaker. Point of order. Ayo. Honourable Motshegwa. Point of order, Madam Speaker. Because le senya nako ha ke tlhaloganya gore ga te go iragalang. Melana le wena ba senya nako ne ke kopilwe dilo di le pedi ya gore ke ntshe bosupi ja relationship ya BCP le Labour Party ke le ke ta bontsha then ya bobedi ya gore a BCP ya lwa nna kare BCP ba dithopong ba Congress me ba na le dilobi di le mmalwa re hukama ke mokoko nna gone motekate wa me ba lwa ga ba dumalana ba lwa ya nka tswela le debate ke gona le go teng o buile ka treasurer Procedure, Madam Speaker. Ya treasurer e builwe ke lu On a point of procedure. Kana ba bata o montsha le ga wa bua ka treasurer. Procedure, Madam Speaker. Honourable Lucas ke na le bothata because I ke shoka ya treasurer ke a tlhaloga a ke utlwe jaanong gongwe o ka thusa gore e tle re bale ga ya treasurer ga ke a utlwa sentle that's why ke ka re ke a mmotsa ke sa mmolelele ga ke a utlwa sentle but re ka batla dikgang tseo mo Hansardeng gore a mme ke nnete gore o buile yalo a sona a bua yalo gore ke gone ke tla tlang ke boela ko go ena gore o buile yalo. Thank you, Madam. It's our Ke kopile elucidation, Madam Speaker. Musala morago ka re leso. Elo ra utlo re sanski bua. A ke ro utlo re ka hetsa be ke tla ko go ena. Ra bulunyep. Procedure, Madam Speaker. The procedure. I'm sorry. Nya, hi, kuri. Nyep. O tsamela go ba yano. Tswele. Madam Speaker, ke kopile elucidation ke re bona le mmege online a registered publication mo Botswana. Ye ne gore ya thalosa e kwadileng there has never been any dispute about it. E bua gore UK Labour Party funds BCP. Let me quote a short paragraph, Madam Speaker. Yeah, the Botswana Congress Party has the Botswana Congress. Ke go paro tswa makganyeng yo ka gore monga bosupuri le o tla botsisa a re tswa hela makganyeng yo ke mo parlamenteng ka ntsha bosupi a ke Madam Speaker ke o ke sa bosupi jwa teng Madam Speaker ke go paro na bas le gana On a point of procedure, Madam Speaker. Honourable Motshegwa tswella On a point of procedure. ke dio tso lintetse na go entsi tata nya me ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente tota nna ne ke garetse kgang gore kgang e tona re buisane ka bile me koketsego e ne le ya go baakanya hela gone the consequential amendment me ne ke tlhalositse botlhokwa ja citizenship by investment ke hile dikai tsa mahatsi ha le ne ke wela hela gore ke mowa o bonkgata ke thaname gore e ka re ha puso e bata ditsela tsa go gorosa madi mo lehatsheng go tsosolosa itsholelo ba ga rona ka gobe ba galala ekete go tsa madi konte ke selo se se maswe mme bona ile gore ke bora motshola ka kgetsi ba ba tsa madi ko Ke kopa tlhaloso. patsing ya Labour mme ke ile ke tantsha bosupi jo Ke kopa tlhaloso. ga yene ke wela mo go yone mme ke ema ha
go ema nokeng tshutiso e tang ka tona Re Mokgware gore ke one of the most Elucidation. E kopa tlhaloso. Elucidation, Honourable Molitsi. Nya me ke a leboga ne ke re gongwe eske gongwe yone ya e tsenyang dikgothang ke elucidate hela gone gore kana gora gone gore the British Labour Party funds the BCP through the Westminster Foundation for Democracy. Procedure, Madam Speaker. And then Ya no boela gape kwa kganye Honourable Molitsi. nya ke re ke a Procedure. elucidate. Nya ha kwa kwa boela mo On a point of order. On a point of order, Madam Speaker. Mathata ke gore ke leka go elucidate. Nya ga ke batle On a point of order. Madam Speaker. Nya Point of order. bosupi bo tlatla jwa mo masuping a point of order Honourable Pule ke wena o batlang Pule. Ke a leboga motsamaisi kore ke hano ke itlhobogile ke role matsogo mo tlhogong because kana jaaka ntse bua Mr. Speaker, this is a very important act ba go na le interest mo go yone yaanong mme ga re bona go nna le this exchange ke rata o duma le rakaping ka gore gongwe di-parting ka bedi le pedi hela mo palamenteng ka gore go le ga bana ba tsholang diphiri ande phiri tsa bone di re ngamola tlhogo yaanong le wena di go jala nako tota ne ke re kgalema Madam Speaker ongo tswela batho ska letlalo bana bona re molitsi ala very senior politician kang go tsa ba e boelela gape what is he doing nya Madam Speaker. Procedure. No heditse Honourable. Ke go patlalo so motsego nya la o ka wa kopa ka go tlhalosetsa go motho o thata go utlwa wena nya ne ke batla go wela Madam Speaker ka gore ke ema nokeng tshutiso is one of the most progressive pieces of legislation e tla thusang Batswana ka kakaretso gore ba kgone go akola yona tsamaiso ya multiple citizenship mme le re buisane kana ele ya citizen by investment. Clarification. Country, we live in a global world. Thank you very much. Honourable Ramata. Thank you, Madam Speaker. Ke emelela go ema nokeng gore molao o mothugela ke clause 3 hela a gona sepe se ntse mo teng ke clause 3 ya nthaela e bua ka gone gore e ka saitiwa as what ya bobedi be re substitute le go dual with multiple citizen ya boraro hela be bua gone gore economic citizenship raya eng le yone gore ka akaretswa mo kganya multiple citizenship so ne sa tshwana gore ka be re tsere la ile 1 hour go debate go mo ka gore it's constitutional amendment ya gore ka re hitisitse molao re le parlamente maloba ha ya no gore o ama yone molawana o gore go ne le constitutional amendment o khone go tsamaelana e le melao e se ka thulana so ne sa tshwana gore ka be re nga ka one re tisa debate re buile maloba re debate molao wa Citizenship Act to an extent ya gore re tsenya dikgang tsa gore ke sa mahatsi ke sa itse gore a re ke swa kae go twa jang mme le ka be re papamatsela gore nya mme multiple citizenship even in a dual la go te 2 anything more than 1 is multiple so ya na re ba gore o ka tshwara ya Zimbabwe a tshwara ya Botswana a tshwara South Africa motho a ba o mana ikitsore romana nka gore wa bala yone 3B clause 3B multiple citizenship means a person who is a citizen of Botswana by birth or descent who has acquired the citizenship of another country. Gore ya no go letela le Motswana gore ka nna tsa ya UK ya America on top of ya Botswana le South Africa le rona le yone. Jaaka khosi ga fela ba khata yana ona le ya Botswana le South Africa ka ta go tsa ya UK gape ha bata. So go letelwa le Batswana gore le bone ba ka nna le di multiple citizenship. A go ati di investor hela ke tsontse di ka nna le di multiple one le wena Motswana go ra gore go tsenya mo teng gore ka nna nna le yone ha o bata gore khone go diragala so ke sone se ne ke re ke emela hela gore tota bile ne sa tshwana gore ka be re kutama mo go yone le baka le lelele re bua tse dintsi mme gongwe ke thalo se tse pedi tse tharo gore gongwe go twa go itaba tswana tsebe gore ha motho apologize any litigant ke if go to court the litigants gona lo sekisiwa
jaanong yo se ka re o ntshintse leina yo lo thegelwang kana ga le dira settlement go ntse gore go nne le mongwe a re nnyaa tota ke dumela gore ke go sentse leina ke takepo maitshwaro. It happens even to private citizens ya se ke sa be as private citizens go tswa go ipo maitshwaro le gore nnyaa mme ne ke sa go bua sente o intshwarele morwarre. If the litigant o ile gore wa se ke swa as respondent is the state le yone ha ile gore kgang e supa gore state a sa direla another litigant sente ke ka ga tsamaiso ya molao gore ikupa maitshwarelo hela gore nya mme mo kganye ne re sa bua sente mme mo teng go oketswa gote e ne e paletse security organs go ka bona go nyella ga madi a kana ka 100 billion ha se kwa nyelela ha se kwa nnete. So ke ne ke re se ka tloga batswana kana setšhaba se utwa go tega terenyeletswe ke 100 billion wa palla go bona di security re buile gore ga o se go nne le kgang ya go nna jalo ya gore madi a kalwa ke la nna teng kana nyelela. So ya go rekisa lehatsi ke tsela gore a kitse gore go toa jang ka gore ra reka nna sa le ke apply lehatsi ka 94 ka ba ka go nna le setsaka thona ne ke ithekela residential plot ka gore government na paletswe ke go mpha sitsha. So ke reka lehatsi gore ke nne le boroko. So a ke tsora go te go rekiswa lehatsi go toa go bomang gape e toga e taba to tsebe gore multiple citizenship it is money laundering. Money laundering rembe ke kila wa gore Africa as a continent e loser bo $50 billion to money laundering and siphoning and corruption. Correction. Those islands, the Virgin Islands, go hitwa madi teng. Correction. Go ise go nele this actor na na yo gone ha gore the offshore accounts. Correction. So es ka toga go itaba tse go te ya no ya go tsa money laundering as if ke go leta be se mo ga go thago ka this act ya no eta be le go minisitsa batho gore go mo go tisa money laundering. It has been there. There have been offshore accounts before this act. Money laundering. The case before our courts, before this act in that money laundering. So le rona tardi a gente ne re kupua gore re declare ke law society do money laundering. Is it because of this act, because of FATF? Gore ya no gona le lot of money laundering around the world. So Illumination. Correction. Correction on our hikwama. Ke a leboga Madam Speaker, ke a leboga honorable member. Yeah, I think you are mixing kana ga wa utwa ba kaoleng ba baneng ba raisa entire descent. Ga se go twe multiple citizenship e ka encourage man laundry. Se se ne se bua ke gore citizen by investment. E is specific. Kana there is a difference between citizen by investment and citizen multiple citizenship. E special, e harologane. Yes. Elucidation. Elucidation ala barong. Ya, o e tshwere sentle. Tota e bileng ke itumella gore ke gatelle di kgantso di buang. Ya no nna o ka re ba go ntsha mo so se buang. So se le ka go se bua gore they must confine themselves mo go se se buiwa le se se debater. Kana bile debateang gompieko it is purely on the contextual perspective. Gore go tsengwa le hoko go ntshiwa le hoko. Go se ka ga debateiwa the founding bill gore hitile teng ya no e nna o ka re ano go tshwana ke gore wa arabe di khantse e sentsone so ba ganelela hela gone ha gore ba ganele ba ikganele mo go debating the contextual perspective ibile ka khanye ke tsa melao ke a leboga ke a leboga honorable barongwang go ra rong kutile gore ne kere re ka be re sa bolo hetsa ka bill re ka be re confine to di khantse tse di mo amendment tse tharonyana tsone tseo mme kgang ya honorable hikwama ya gore ba ne ba re ise gore bothata ke multiple citizenship bothata ke citizenship by investment mme re tsweletse nna ke le gone ha yana a gona madi mo pusong o meta di investor a gore ke na le program ke invest mo go yone for example ko Mahalape parastatals tse di mo Botswana tsa Batswana le di private sector ba ntsha madi go re go ba di porter camp ko court ya high court ya Mahalape ile issue ya gore private sector le yone tshwantse gore itsenye letsogo mo dikganyong tsene tseo le gore teng gompe kwana ne re bona tautuna ko maunglene le gore private sector e tsentse letsogo ile gone go le ka gore ha re ka ra ema re madi hae mme go na le di private sector
ka gore ke itse gore rona le BCP re a dumalana gore ha re bua ka mixed economy gore the private sector and the public sector they must play a role ke yone ya gore ra be re litelela gore private sector ka nako e leng gore e tsogile ha public sector e ule nngwe tshwanetse gore tsenye letsogo ka gore ke democratic development program ya BCP bua jalo gore ya lemoga gore private sector e create a wealth mo document ya BCP le mo document ya BNF ya re lemoga gore private sector na le role to play, so there must be a balance between the private sector and the public sector. So ke so ke re gompie go re ule private sector na le dinyana re a teng re letsa gore re kgone go investa re kgone go dira ditiro ke sone se ile gore re bua ka sone seo jaaka gompie kwana ke batla gore ke na le mogopolo ile gore re santse re buisana go kantorong tsame tsa gore re dira one stop service center ya justice sector gore ko maung re go ha high court, industrial court, land tribunal, ombudsman, DPP, attorney general in one area re na le plot ya 1.2 hectares gore go dia ga tsothe gone ho in one sector ba tira go bata madika ko private sector gore ba tsenye re dire mogopolo no nnete. So ha re ka ra khala ile gore bona gore seemo se ntsi ya mo lehatsheng ke one ke re ke ema mogopolo no keng gore a molao o hite ha ke be go tsamaya ka nna re ka be re truncate debate gore tota ha gona se re se buang ka gore it's a consequential amendment e re ka be sa thole gone ha re itouta. So ke one ke reng I move in accordance with standing order 40 Now what's Nelson? 55.1. Honourable members, le resetse ebile re lekane ka dikakanyo. Kana bile to General Assembly this morning, and you guys were not here. Neleseo. Janong, amendment tse pedinyana tse hela. Ha se se re ka re go gantse ba ka se se ka. Go tlhelele. So I'm invoking standing order 56.1 to truncate this debate. So the question is, the debate be truncated, and the agreement, the question is that the motion be agreed to. The question is that the motion be agreed to. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. Procedure, Madam Speaker. I think that's have it. Procedure, Honourable House. Na ke a tsietsega, Madam Speaker. Kanti ene minister ha re kgwedi khaba. Please. Oh, okay. Reply to the debate, Honourable Minister. No, thank you very much, Madam Speaker. Mehela ke ra gore e buile kana khanye tota intsi tsene ba kaolong ba di bua hela ba ne ba intsa bodutu ba ja dikgang yone re sa le re buile last time ya lo mehela gongwe ke re ke tshwenyegile thata ka fo ke bona ba batla go tsietsa setšhaba batho ba gaetsho a re se ka rana ra batho re rekisa la ha se rekisa o mang ga re rekisi o mang ga re ka ke ra dira jalo ga re rekisi o mang lo yena ga mpie ko mang wa ga o motsako wa duela go ga ke tora go mo wena go bitsa e a kya go reka jaanong ke le batla go tsietsa batho morana finish. So a re ga re bua yana re bue re dirisa language nngwe hela e siameng sentle wa bona gape se ka re bua be re ntse re itatola yana kana Madam Speaker la ne ke tsomo gore me ne ke ta go bolela gore kana ga mongwe wa bona o na isa pudi nya go reply di debate re tswelela a go tswe mo dipuding jaanong ke batla go tlhalosetsa mototegi a rona ona botsa potso ya gore pharologanyo ya citizen by investment le the current citizenship ke nako gampe ko gore wa apply citizenship ga o le mo Botswana ke ra morana disho ke na botsa ka yone gore ke impharanyo ke gampe go tshwantse re nne 10 years ya ka ba go ba mono ba tshwantse re ba nne 10 years. Yani a citizenship by investment, you don't have to stay here for 10 years. So that is the big difference. Two,
ke batla go assura ntlo ele batswana gore ga rena go nna le o mang o tshwanang kana re direla dio tso gore e re ga motho ga moraro mme ke bona o mang wa gagwe o bo kgona go itse kana ya go land board a ke re batho ba ga ba tlo go nna le ditshaba ga ba tlo go allocate a ditsa e re land board a isa setshai o mang wa bona gore nya yo ke o sa tshwanang go nna le setshai so ne ke batla go assura dio tseo ke batla go assura setšhaba jalo mme a ke re ka mabaka a kalo ke re ke a le leboga thata ba kaoleng gore re be re dumalane le molao ona o botlhokwa gore o nne teng ke one o ntseng o tshwere gore re tsamaise ba investment ka leboga Madam Speaker kana ke re I move. All members, the question is that the National Registration Amendment Bill 2025, Bill number 35 of 2025 be read a second time. Honourable members, ha ke la tswela ko ntle ha ke tso ra go hitisa yang go ha le shota. Honourable Moswane wa ka. Order, honourable members. Order, members. Akoleneng habats. Why is on penula perform? I like surely. The question is that the National Registration Amendment Bill 2025, Bill number 35 of 2025 be read a second time. All members, the question is that the National Registration Amendment Bill 2025, Bill number 35 of 2025 be read a second time. As many as of the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think that's it. That's it. When for committee, Honourable Minister? Later today. Later today. Oh, okay. So, Madam Speaker, forthwith, Madam Speaker. National Registration Amendment Bill 2025, Bill number 35 of 2025, committee stage. Order. Order, honourable members. Please note that the National Registration Amendment Bill 2025, Bill number 35 of 2025, has 3 clauses. No amendments have been noticed. I shall therefore call all the clauses at once. Members, the question is that clauses 1 to 3 stand part of the bill.
The question is that clauses 1 to 3 stand part of the bill. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Order, order. All members, I now call upon Honourable Minister of Labour to report the bill from committee. Thank you, Madam Chair. I stand here to report that the National Registration Amendment Bill 2025, Bill number 35 of 2025, reporting back from the committee stayed without amendment. When for third reading, Honourable Minister. Clerk, third reading. National Registration Amendment Bill 2025, Bill number 35 of 2025, third reading. Order, honourable members. The question is that National Registration Amendment Bill 2025, Bill number 35 of 2025, be read a third time. Honourable Minister to move. Thank you very much, Madam Speaker. I move that the National Registration Amendment Bill 2025, Bill number 35 of 2025, do pass. Be read and do pass. Order, honourable members. The question is that the National Registration Amendment Bill 2025, Bill number 35 of 2025, be read a third time and do pass. In accordance with Standing Order 62.1c, I should order a division. The division shall be held in the manner prescribed in Standing Order 63. Clerk, ring the bell for 2 minutes.
Lock the doors, Sergeant. Members, the question is that the National Registration Amendment Bill 2025, Bill number 35 of 2025, be read a third time and do pass. I'm activating the voting machine. Vote. All right, the honorable members. Present 26, aye 24, no 0, abstain 2. Abstain. Present 26. Aye 24, no 0, abstain 2. Like we have 27. 25. Procedure, Madam Speaker. Procedure, no Kaping. Abstain or rabat also participate and can orayo vote in abstain. Or participate in the number and the super 20. Abstain, yeah. It's not abstain. Not participating. And no vote. A one. All right, and why is it very cake? Would you do it? For our Jaka Honourable Kapinga Bua, 26 present, 24 aye, no, 1 abstain, 1 no vote, to make 26.
nna ke tsena e nna 27 ba maina e sitse ha e mpala ba ntsha motion like it's a motion oh no okay it's I can't wait the ayes have it National Registration Amendment Bill 2025, Bill number 35 of 2025, an act to amend the National Registration Act. Adoption of the Public Accounts Committee Report, 61st meeting, 2021 to 2022 accounts. Motion, resumed debate. I want to wait up all Honourable members, the question is that this Honourable House resolves to adopt the Public Accounts Committee Report, 61st meeting 2021 to 2022 accounts. Honourable members, the debate on this motion is resuming. When the House adjourned yesterday, Honourable Mulutsi had just concluded his debate, therefore the floor is open. Honourable Jacobs. I thank you, Madam Speaker. I rise to support the adoption of the 61st report of the Public Accounts Committee presented by the chairperson of the PAC, particularly as it touches on addressing delays in major development projects across all constituencies, including Lubasi, while simultaneously strengthening our legal and institutional frameworks to ensure that development is effective, accountable, and sustainable. The 61st report of the Public Accounts Committee makes it clear that Botswana's development challenges arise not from a lack of plans, but from weakness in implementation, oversight, and enforcement. These shortcomings have contributed to stalled projects like the Lubasi Leather Park, escalating costs and delayed service delivery across constituencies. Madam Speaker, I refer to page 21 of the report item 12, which indicates that the Leather Park has failed to take off for over 10 years. Development must be balanced and inclusive. Constituencies such as Lubasi, which are strategically positioned for industrial growth, logistics, and employment creation, have been affected by prolonged infrastructure delays and underutilized public assets. Incomplete water, housing, education, transport, and industrial projects limit the economic activity and reduce the impact of public investment. The PAC's findings underscore the need to improve project planning, monitoring, and accountability. Public funds allocated for development must translate into tangible outcomes on the ground, including timely project completion, quality workmanship, and the value for money. Madam Speaker, development cannot be separated from strong legal and governance frameworks. Persistent failures to implement existing laws, procurement frameworks, public finance, regulations, and labor policies continue to undermine the development efforts. Madam Speaker, reforming legal framework is therefore essential. This includes strengthening enforcement of the Public Finance Management Act, improving procurement legislation to minimize litigation-related delays, empowering oversight institutions, and ensuring accountability where public resources are mismanaged. Madam Speaker, institutional reforms
must also address prolonged acting appointments, weak consequence management, and the non-binding nature of oversight recommendations. Effective institutions like the Ombudsman require stability. I reiterate my words, Madam Speaker, institutions like the Ombudsman require stability, authority, and the capacity to enforce compliance. A strengthened legal environment must ensure that responsibility is clear, assigned, and enforced. This should empower Parliament through its committees like PAC to take legal action against inefficiency. Mr. Chairman. In conclusion, Mr. Chairman and Madam Speaker, oversight on development projects across all constituencies, including Lubasi, requires more than a budgetary allocation. It demands legal reform, institutional strengthening, and decisive implementation of oversight recommendations. The 61st Public Accounts Committee reports provides a clear roadmap. If its findings are acted upon with urgency and resolve, Botswana can achieve equitable development, strengthen the rule of law, and the delivery meaningful outcomes for all citizens. Madam Speaker, we must appreciate the PAC's authority to enforce its resolutions, and we must ensure that the PAC's recommendations are not ignored year after year, but rather its resolutions are enforced. I therefore support the adoption of the 61st PAC report alongside comprehensive legal and governance reforms as essential pillars of national governance. I thank you, Madam Speaker. Honourable Honourable. Procedure. Thank you, Madam Speaker. Procedure. Procedure, Honourable Barongwang. Ja, mine ke raela gore re nne le guidance. Gongwe ne go ka nna mosola kana go ka nna kaone. Ha o ka re bolelela gore debate ya go tswala nako mang. Ka gore ba le bantsi yana re eletsa go akgela ebile especially nna ke batla go bua ka le hatsela mo go ditshane le la mmopane metsi mo. Na batsi. Honourable Honourable. Thank you once again, Madam Speaker. Ne ke re ke simolla ka go rotloetsa ba gaetsho gore ba nne ka nako tsotlhe ba le malala a laotswe ba eme ka dinao ba reetse ditaelo tsa ba matlhoko a leruo re lwantshe ebile re henye mmaba wa gompieko tlhako le molomo. Madam Speaker, let me rise to highlight key financial concerns tse e leng gore report ya ga Rre Lucas e di buile. Ke gatelle gore re bua ka ngwaga wa 2021-2022 accounts. Madam Speaker, make supe gore we are concerned as a committee that government accounts remain qualified. Miso se se iragala jaaka go supahetse ngwaga di supa di tlhomagana. Mme bile gape go a supagala gore le tserang go di tlhodimelang ko morago tumelo e ntsi ya gore ra go itlhela le tsone di le qualified. Ke papamaletse Motswana gore qualified ga go toe go te ke sepe se se itumedisang ba itse gore ke matshwenyego a re nang le one. Se se tshwenyang ebile se iponatsa thata ga re tlhodumela dibuka ke gore there is more than 1 billion in unsupported payments. Dituelo in over 1 billion tse leng gore ga gona support o masupi a gore ne go diragalang ka tsone. We have hundreds of millions tsa madi a leng gore cannot be reconciled a neng a duela di-salary mme dio tse di boela ko morago-rago dingwaga-ngwaga. Se se tlhomolang pelo kapo se ngomola pelo ke gore go le gantsi when people are overpaid nako ya motho ya nong a ya go ikhutsa a tshwere ke dingwaga re simolla go mo tshwarela gone ho re le ka go recovera madi a ntseng a duelwa
go bo go raya gore wa gae a sa tshwara se e leng gore gongwe ne se lekane. Madam Speaker, these are not technical issues. They reflect a systemic control failure that undermines confidence in public finance management. Madam Speaker, the committee observed continued losses through salary overpayments totaling 20 million pula. Repeatedly, this has been picked by past PAC sittings, and yet there's been limited recovery and weak consequence management. Ambas add gore kana parliament ke lona ba le ira melao. Time and again we talk about gore committee ga ena meno. The public out there botsa gore me kana re bone le supa dio dingwe. What are you going to do about it? Kere, it is for the House here, for Parliament, to give direction ya gore me gore ke go tweng gore go nne le ditlamorago mo go sa direng dilo dingwe ka go tshwanetseng ka teng. Madam Speaker, equally worrying is the failure to recover government debt exceeding 200 million. This is in the report, and largely this is in delay in carrying out legal processes or legal action. There is weak enforcement mechanisms to recover these monies. Parliament, I still urge Parliament to take decisions selling gore di tla re thusa gore sa Motswana se mmoele se dirisiwe sentle. Madam Speaker, on development spending, committee highlighted severe cost overruns. This cut across project tse leng gore government na di peile pele. It raises questions tsa gore a mme gone a di project di planiwa sentle. A procurement ke yone. Are we putting enough oversight? And do we ensure gore ba ba irang yalo at the end of the day ba hold you accountable? Madam Speaker, the report further draws attention to contingent liabilities, particularly court-ordered staff settlement exceeding 800 million pula. So they continue to put pressure on the national fiscus. Sebosa affecta ditlamelo tse re di isang ko Batswaneng. Madam Speaker, the committee also noted that some government assets and investments, including structured debt and equity participations, are not properly reflected in the national books, weakening transparency and fiscal reporting. I want to believe this is not the first time these are highlighted, but we highlight them so that Parliament has direction as to where to go. Madam Speaker, these challenges cut across ministries, like I said, and indicate that there's a problem, systematic rather than isolated incidents. The committee therefore calls, Madam Speaker, for stronger internal controls. The committee therefore calls, Madam Speaker, for timely recovery of public funds, proper recording of all assets and liabilities. Maabane Chairman has highlighted some of the assets, we are told they form part of government assets. Madam Speaker, this report and its adoption is very essential to affirming Parliament's oversight role and to send a clear message that public funds must be protected, accounted for, and used responsibly. And like I said, there are some incidents where Office of the Ombudsman,
would take action or make recommendations to the MDAs, and no action will be taken. A re emetse gore batho ba yaanong ba tswe mo go ikueleng ko go ombudsman and go to court. And that will be at a cost to government. And before that even, it is causing grievances unnecessary at the workplace and could have been speedily resolved so that the workforce is motivated to work for this country, to bring projects to proper completion. People are bogged up in squabbles. They are not necessary, meaning nothing because somebody out there is failing to take action. I have said before in the past, the problem is those officers, they are given the authority, accounting officers, but there is no action ever taken against them. For them, it's business as usual. They cost government millions of pula balustse case, which should not have been there in the first place. But they walk scot-free. Hagona sepe se leng gore se patika ope go ba tseela kgato. And like it was revealed by the chairman yesterday, re tabogela di driver. And the question is why? Why are we not taking action? Mo ba ba senyang o ba ba sa tlhokomeleng matlotlo a puso re bo re tabogela ba leng gore ibile go le gantsi diphoso tse ba di dirang ke tsone tse leng gore di ba irela mathata. In some instances, Hallucination. We tell gore tshwetso ga e administrative, it's personal. Somebody has to gore a acte a hilwe taelo gore duela semamang madi a gagwe o tsaya tshwetso ya gore ene yo ga gana go se bona. And in that delay, nako ya dule gone ho, action will be taken against government and madi a ka beng a duetswe a tla ba godile a na le interest. Mme re kopa gore le re he di-powera gore beyond just recommending re supe gore bangwe bone ba tseelwe dikgato tse di maleba. Somebody was elucidating. Honorable Baron, elucidation. Nya, ne ke sa batla go senyetsa kgang. Mme tota ne ke batla gore ke go okeletse. Gore ha o bala report e yotlhe, then you do the summation. Kana wa o kopanya madi otlhe a Honorable a letsang a report mo gone. It is around 2 billion le di tšhentšhinyana. Mme ka 2021-2022, there was a deficit ya 6 billion. Delay elucidation. Honorable, no, ke tsere two ka. Honorable Hikwa. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Musai. Nna ke re gongwe re tlhokomeleng tsamaiso gore re tlile go begela ke ba PAC jaanong nna bone ba ba debatang report ba botlhe ke bona kete jaanong ka re ga re direle justice ne ke re go gongwe nka bo a tladitswe ke 1 or 2 and then jaanong re simololle go buisana le report ya lona ka lona le buile ka yona and you are repeating what you've written, all of you guys. Procedure, can I procedure le nna, Madam Speaker? Procedure na re ka peng. Ke kopa gore o no lebella gore mo letsatsing mo parlamenteng mang o buile leng gore re hapane ska motho a ntse a boela go bua hela bangwe ba isko ba bui mo parlamenteng. Mme ke le ka go iralo Honorable Kenny. Further procedure. Ya le ka go ira. Further procedure. Further procedure. Procedure na romana. Thank you, Madam Speaker. Nyame kana se mo parlementa se buang. Ministra se buang. Maabane chairman wa rona o letsa kupile gore ira karta be re debate yana. Rona members tsa committee le rona re emeka dinao re motlatse re ntshetse re ka dintshang. So I think really telling le rona re participating yana sentle. Thank you. I think ke tla bona nako gore e tsamayang ka gore me like le buile le tswa ko committee le na le knowledge le tswane le ma parliament mo house.
So nna ke tsaya gore gongwe ke le mix e seng go tsaya lona hela. Already Kamale and Phologolo ke ba committee ba buile, so let me take other members. Honorable. Nyakia leboga, Madam Speaker. Procedure. Procedure. Me gona le Procedure. Honorable Francis. Nya, uno super o dumalana le Honourable Kapinga gore o tla nna o tsa ba ba sa bua. Mme kgante le ikwa mo buile. Nya na ke ha ke se ke a bua ke re. Na ke bua. Honorable members, ga ke setse ke supile motho, ga nka e ka bua ka ranne ha batse. Ne le kgakollo ke setse ke mo supile. Gape ga ba Ke bue utlwile. Ga ba bue ke buile mo. Nya lo ena ko bue. Nya kore hela Se le sa go latola o bue o tlhola o bua. Nya ga ra tshwanela go a dio tse iseng tsone. Nna I'm always present. I'm always present. E ga ke sa bua ga ba mpona ba re ke buile. Gompieno a se ke bue sepe. Yes, se ke bue sepe, they should forget about gore ka gore ke nna ke le teng. Ha ke interject. That is not my slot. It will be unfair gore ha ke kopa slot mo go mongwe e le interjection. A bo re ke buile se ka bua. That will be totally unfair. Yeah, nyane ke ba bolela gore ba ntswe mo moe wa gore ke buile. Ga ba batla go bua, they should be in parliament. They should be active in parliament. They should not come, I have expected ha ba goroga. Gore they should be given a space. Ke ba re ba tshwaretse khoramo mosegare wote ba seo. Then they want to speak. That is unfair and selfish. Ba utlwile whip. Nyame ke a leboga Madam Speaker. Ke a leboga Madam Speaker. Ne kere ke a khele mo parlamente yone, I mean mo pigong ya PAC. Ke pigo ye supile mbothatswa. Jo bo leng teng mo tsamaisong ya rona re le puso rothe. Ka ha re tsamaisang thulaganyo ya rona le ka ha re dirisa madi a rona ka teng. Me go supa gore our systems di na le bokoa jo bo heteletseng. Ga o bona re setse re kgona go duela batho ba re sa itse re duela bo mang. Ke go supa hela gore tsamaiso ye e bokoa. Se se utusang bothoko ke gore re na le puso e e leng teng gompieno. Ye e le gore ya bona e bile ga e bolo go bona batho ba ba leng teng gompieno ba bona gore puso e ne e le teng ya maloba e ne e tsamaisa jang, e ne e senya go le kae, go ne go na le diloophole ga kae. Mme go lebega bone interest ya bone e tona ya puso e leng teng gope ke go itumelela gore ba le ne ba senya. So se utusa bothoko gore bone se ba se itumela ba ta go utwa nya domokragane e senya. This is painful. Now I thought ha ba sena go lemoga gore le Batswana ba lemogile gore domokragane e senya, domokragane e sa tsamaise sentle a e ba isutisa. Bone ba tswa gone ho ga ba sa thole ba itumelela go senya ga BDP ba ta ka thulaganyo ya go fixa se se ne se sa dirwe sente e se go itumela re go buiwe gore domokragane e senya. So what? Ka gore le Batswana ba lemogile sone se se Honorable member o ikete pele wa ntsietsa report kana ke ya 2021 to 2022 ke a tsietsa ga gore domokraga e sentse go ne go bua le a ke tsurungwa ke gongwe ke go sa bua sona sente se ke se bua ke gore yone report yone e supa mo puso ya BDP ya kere gore ke yone ne ile teng mme ba ba kgelang ba ha ba tsibuga hela ya domokraga ine isi wa na go mo ke gone mo ile gore ga bana phisego ya go fixa se se ne se sengwa se se ne sa tsamaiswe sente ke sone se se ntshosang ka puso e leng teng gompieno ha ile gore ne ba itse bile ba lemoga gore puso ele ga ba tshwana go khathiwa a ba na interested mo go tseng go senya ga democrat. They should come up with Procedure no Ramata. Comrade input honorable member input improper motive ya gore khatwa ke gore bane ba senya re boka mathata. Me honorable minister Winter ona supa gore re ithetse dikoloto re duetse 1 billion. Honorable Phologolo na santsa supa gore go diragala eng ibile ba letelo go diragala na re ditse report gore ita ka tshenyo e diragetse le recommendation gore tere banka eno a re
a re ra itumela ra opela re se ko re dire yalo ke improper motive ya gore o ka re ke te harna boikarabelo re boka mathata mme a na ntse a utlwa honorable member re o propose gore go dirwa eng a na utlwa gore re ntse re duela dilo tse di ko morago tse re a di ithela re se ko re tlhoke gore ra di fixa yaanong mo ke gore a re ra opela ra itumela o ke improper motive Madam Speaker. I am just debating it twice. The interjections that were being done yesterday from the ministers keep you on reminding I have an example, even your Hansard. On a point of order, Madam Speaker. On a point of order, Madam Speaker. Point of order, Honourable Muswan. Yeah. Rayukwama, Nanegile Moretza Kabusa Pelo, Madam Speaker. Homa Hudra Mokilo, who Hala Rojilo Grito Pababus. Hanel Harry interject that chairman. Talosa or Sino, Kia Lenka Batsana, by its side. O Garjan Bana Babala or Kitsin Yakumpian or Limo Puso. Chairman Obo Tali, O Hetute. A Talosa Santa Gabuno Copilacor Ene, Hanali Hua or Ratabato. The animal not some political games. Rinse Moten, order Kigoring, how we sent the Wellamo Gomora. Thank you. Akwalele seng go tshameka di game tsa lona tsa sepolitiki la be le simolola la be nentse la leo debate sentle le senyana kwa la go heletsa le sa debate le bantsi ke mogwa ga go ona le go senya one nako ka tsela nya lo yena go le se go tswa mo tseleng it's my time nya ka re go tswa mo tseleng sa tswe mo tseleng sa rumolane tsela e kana ke mo tseleng opposition whip sa rumolane ke supa gore se re se thwahaletse se re tshwantse re se dire ke gore ba gompieno ba ba mo puso ba ditegatse gore all these oversight institutions they are strengthened ke sone hela se ba tshwantse gore ba se itumelele e se go itumelela gore ba ba neng ba le tene ba se go lebega onketine go sena mosola gore re ntse ba ba kana ba go ntshiwe ba neng ba senya a be go tsengwa bona jaano se le gore problem ke gore jaano re nne go nnela borre motswane ba enela ba bua gore nya ine ile ka 2021 ine ile matomokura go ma ka ke ga re thusa sepe e bile ka thusa le hatshele ka sepe le hatshele le ka thusiwa ke puso le ba di bo ministera ba ba thwahaletse go baakanya and fix all the rot ye ile gore itemo system. That is the only thing that can help this country. Otherwise ha re ka tsamaka one this posture the current cabinet ministers and the current government wa go reta go hella re nna le bothata jo bo tshwana le jone jo bo hitile honorable chairperson o tshwantse gore matho a rona re tsepame mo gore di report ga di le bokwa jana le ditsamaiso di le bokwa jana re baakanya eng gore re tle re kgone go tshwara bone ba ba senyana ke yone se tshwantse gore re se itumelele e bile re kgathiwe ke go se bua Madam Speaker kana ra itse gompieno gore the PAC and all the oversight committees dinale the power go ka pateletsa motho go kata go arabela tse ba di matela me ga dina di power tsa go enforce kana le utsa di recommendation tse di kana le consequences. Okay. I yield. Thank you very much, Madam Speaker. Thank you very much, Mototlegi. Kana mekere o kana o gakolo go le gore pe go ye tang ka Mototlegi ha ka committee ya parliament ba tisa pe go yena ko parlamente to this particular house e di ramelao e provide oversight ga ba itse ko party e busa ya na re se kan ra tsaya responsibility ya rona re le parlamente ha rotlhe re be re batla go ilathela ko mothong a le mongwe hela ke tsela gore is our responsibility ba rotlhe in this house to come up with laws which he has recommended or the committee has actually recommended gore re ba kanye diotse go tsamela ko pele mebile re direla gore o pela yo tla tsena mo puso Mototlegi a ska thola boela go dira jaaka ba ba neng ba dira jalo yana ne ke re gongwe we bankanya jalo gore e re rotlhe se ka ya rotlhe mo twinye mo parlamenteng ke a leboga monga. But thank you for the input. Whatever may I
ke a itumela gore ke me kana ke sone se ke se buang gongwe ga o batela go tsengwa gore le tlhoagale le lona ka gore le na le dipalo le ka taka melao le na le go gana melao ya rona ka tsela e sa tlhaloganyesegeng le ha re ka re taka le tsile go dira hela jalo jaanong ke sone se ke kopa gore at least lona ba le na leng dipalo ba le kgona go dumalana a be le hitisa ka go supaetse gore le lona le setse le tsamaisa ka thulaganyo ya democracy ha ile gore go tule tsamaiso e tswa ka kwano le gana hela I brought a motion, I brought something, but isa le gana hela le sena mabaka jaanong ke sone se bogolo re rapele lona ba le wine ditlhopho rena re jilwe ke ditlhopho re moswana re amogetse seemo seo re amogetse gore maparlamente a sa buseng tshwanetse re se tlhaloganye seemo seo gore wa busa o tseye boikarabelo ke tshwanelo ya gore o tseye boikarabelo jaaka o jilwe ke boikarabelo Honourable Moswana jaanong dilo tse ke dilo tse ile gore ke sone tse o ka di bua e se go kgathiwa ke go bina le gore democracy ha isentse so what mo go tari diela nako Madam Speaker ra itse gore all these parliament oversight committees jaaka ke ne ke heleletsa di na le power bogolo jang ga go ta mo go bitse batho gore ba to go arabela ka gore ba khona go thatela ba khona go pateletsa gore wa arabe mme se be sa phiri ke gore ga bana dithata tsa gore ga ba sena go bona dilo tse di busula tse di diragetse ba ka go dira eng ha re kana le sebaka le thata ya gore ha re bone a be re recommenda le ene minister a mokgware re kgone go mothathela ka gore minister wa gagwe no o sa kgone go dira dilo sente go diragale jalo ga o ka diragala jalo o ta bona tsamaiso ya lehatshele e nna phepa go sena motho o senya because nna ke lemogile Madam Speaker gore gone ha o ka lebella maparlamente ha ba le ko di committee tsa bone tsone tsa go todumela dibuka tse ba thwahala e bile go lebega ba di pharologanyo tsa bone sa politiki hante a be ba thwahala mme ke tsone tse bona gore botshelo jwa rona bo gone ko mme ha di ka hiwa marapo a go tsa dikgatho tse di gagametseng le go thathela le go dira gore motho yo a arabeleng basula one ha ka kwa khona go duela batho ba ba siyo mo systemeng ha ka kwa khona go duela batho go you have overpaid ama ba o tsama hela go sena la highly consequence ke bokoa mo tsamaisong ya rona I want to believe mo reporting ya lona Honourable Lucas le recommendile gore batho ba go thathelwa le go sekisiwa ngo ba sekisiwe ha ile gore ha la recommenda jalo gore report ga ya wela a iwele gore a batho ba sentsemba ba neng ba duela batho ba siyo ba neng ba duela go hitelela dipalo tse di leng teng ba tshwara bona gore gompieno ne go na le sediba se sengwe ko sengwaqung sediba hela se le 40 meters deep se costile 1.5 million le ha o tate o rwa le ba gore 1.5 million o go epe sediba se ke se paka 25,000 se ke se a be sa go costa 1.5 million go ha ne go senywa madi go dirwa e mo tsenyo ye e bonwang ja me ha o ya te gompieno ga se bereke sediba sa teng despite the spending ya 1.5 million o bona gore madi a puso a tsama mo go ntseng ja dilo tse ke tsone tse ile gore gongwe ga re ka di baakanya ra nna le marapo ra nna le meno wa marini na tsengwa meno gongwe a kaluma ke a leboga Honourable Moswana Me ke leboge Madam Speaker, ke leboge the chairperson wa PAC committee, Right Lucas, le committee ya gagwe ka ba dirileng tiro e ka bonoko pila ka teng. Me sebe segolo se ke se utlwileng ke ga ba bega goreng o ka re yona PAC, Public Accounts Committee, ga ena meno. Me ne ke re simolleng gongwe ga go maleba. Millione na parlamente ke belela re ga ena meno yone monga parlamente monga di committee le yone ga ena meno a ga re ka ke ra tsamaela ko parliamentary service commission parlamente e ne le boikemelo ka bo yone e le maemo a ntlha a ke itseng gore the former speaker of the National Assembly Dr. Margaret Nasha ona a berekile thata ibile re tshwantse re mo ga kgole re be re mo rolele re mo neelele no tota ya gore mogopolo o ke buang ka one o na tshile ka one wa ba mo senyetsa go nna mosiami mo pusong kana bata independence of parliament die motse re tshwantse re itse gore jaaka re tsile re le puso e mtsa
nna ke batla gore re dumalaneng tota gore a palamente e neelwe mmeno e be e neelwa di-resources tse di supang gore ke palamente e nngwe ya dipalamente tse di mo Aforika mo lehatsheng le go tweng Botswana le go sologelang gore batho ba ka kopa mo go lone. Ke yone kopo yame. Bangwe ga ke bua jaana ba na le go kgalanyana ba re nnyaa o bua jang o le tona ke maelane go nna tona yana o tsetse go bua. Nnyaa nna ka re ke supa gore ke dumelana le palamente gore palamente e nne le boikemelo gore e nne le mmeno ka gore ga re sa change ra go wela into the same trap ngwaga le ngwaga. Jaanong ke yone kopo ya me e ke e lebile mo nako ya gompieno gore tota ke ne ke akanya gore seo se gane se ka diragala se ka kgona gore thusa mo tsamaisong ya nako ya gompieno. Nngwe mo bokhutshwanyane e ke batlang gore e diragadiwe ke ya gore yone PAC a e se nne mokopi wa go batla go sita kana wa go batla gore ba tsene komiti. A go nne le a standing law mo parlamenteng ya gore the budget ya bone ka ngwaga ke bokana ga e kgome kope ebile ga ba e kope mo gope e nna ile available e laolwa ke chairperson wa komiti eo. Re tabo re tsamaela mo goreng jaanong re ba neele thata ya go dira dithothomiso. A itse jaanong ga e le gore ba ta kopa mo go executive ba kopa go ra gore go gongwe ga e le gore ra senya re ka nna ra gana ba nna re ta kopana le lona ka 2034 le ta ka report eno ya bogologolo eo. Jaanong seemo se nna mo tsamaisong ya oversight institution ke akanya gore PAC e neelwa dithata tsa budget ya yone e sa laolweng le ga e le ke ene speakera tota for now gore a ba ra re budget ya lona ya go sita ke bokana e be e laolwa ke sitting ya bone go ithela ba etse ka gore bone ka bo bone hela komiti ya bone e thwathwa kgole ebile ke yone e leng gore e ka ntsha diphiri tse di leng teng mo nakong tsa gompieno kana go tswa bogologolo. Mme ga ba sa siti ba kopa mo mongwe go a go re tisetsa bothata ja gore e be ra go hetsa 2029 ba eme go gongwe hela ba sa tisi tswelopele mo lehatsheng le la rona la Botswana. Jaanong kgang ye ke ne ke kopa jalo mme nne ke re go gongwe Mr. Chairman ga o na le di-recommendation teng di tare di thamalale di tsepame ba ba yang toronkong ba ye toronkong ba ba yang ditshekong go nne tlile gore moketekete re batla a investigate-wa e be re bolelelwa re le palamente gore o eme ga kae ka tsheko yeo le be le thole tota gore a mme moketekete a o sekile. Nna ga ke batle go bona report tse ke di boneng mo nako e hitile for the past 15 years e le gore ga e tsile mo parlamenteng go thola gore tu o ka re PAC ga ya tisa report. Mme ke batla go itumela gore e be go lekotsa gore ebile ke la ntlha parlamente ya lehatshe la Botswana from 2014 e nnela go buisana ka report ya PAC ke la ntlha nna mo nako le hitile a ise ke bone la ile sepe. Jaanong ke ne ke re golomo ke la kgole ke rata go tsenya gape kgang tsa bo oversight institution di tshwana le tsa bo ombudsman le ene report ya gago re tshwanetse rata go e bala mo parlamenteng re utlwe gore batho ba sokodisiwa go le kae Batswana ba utlwe re debate ka matshwenyego a bone ka gore ba bangwe ba setse ba nnetse hela go kopa dithuso ko dingakeng le ko ba porohiting mo dilong tse le gore parlamente ya lehatshe la Botswana e ka bo e di heditse. Mme jaanong ba nna ko baruting ba nna ko dingakeng tsa Setswana motho a iphekolela gore ka moso o ka re nka ba akanyetswa ke puso ombudsman a sa bule go hetsa kganyo neo kana PAC e sa bule go hetsa kganyo neo. Nna ke seemo se ke reng a re tsamaile mo go baakanyeng melawana ya lehatshe la rona gore e tsamaisanye le se Batswana ba se batang. Na parlamente tota hela ke lebeletsana parlamente e nonohile, the ruling party e nonohile, the opposition e nonohile. Go thoka hela gore re baakanyeng ditsamaiso re tise melao ma-parlamente ba e leng gore gongwe a se bo minister a re teng ka di-private bills tse di batlang go baakanya seemo re se ke ra sotlha bangwe ka magoko hela gore ga ba dire mme le rona re neetswe thata me ke go letela rice. Thank you. Elucidation, Honourable Monage. Thank you, Madam Speaker. Kere nyamotla ka yone sentle. Tota debate ya gago Honourable gantsi di a utlwala ke so bona mo Facebook le mo maranyaneng ba go a kgola thata. Ha o bua ka
gore ra bua ka re buana mo parlamenteng mme ebile ke la ntlha morago ga lebaka le leele report ya PAC e theibolwa ha a jana ga o bone go le botlhokwa gore kana re tloga re bua hela a be go hella mo phehong a ga se gore o re kgothatse re le mapalamente gore re tle ka di-motions tsone tse ka dirang gore PAC e simolola go nna le meno tse di ka dirang gore PAC e nne le budgete e tsene kgapetsa a ke se o se buang ya ke yone kopo ebile ke batla go kgothatsa le matona ba ke bereka le bone gore mo seemong sa PAC re tshwanetse go seemela ka dinao mo seemong sa PAC re tshwanetse ra itshupa gore ga re batle go ela mo melekong rona re batla gore go gongwe go nna diphoso tse go ka teng mo e ne e le phoso e sentse di dirwang ka bomo jaaka bona di diro kana nna ke dumelana gore tota ga o le tona ya ka ne mongwe a bua le ga o bona a nkile a 𝗍𝗀𝗏𝗏 botona re tshwanetse go arabela dikgang dingwe botona re tshwanetse go arabela dikgang dingwe e se ke ya nna hela gore the accounting officer o mo kameletseng o sa kgone go arabela dikgang tsa gago ga o bala mo constitutioneng tona o na le boikarabelo mo lephateng la gago dikgang dingwe re tshwanetse gore yaanong re simolole gore re dire tshutsu mo go botona re dire tshutsu mo go the accounting officers re be re dire tshutsu mo gore ba re eteletseng pele mme ga o lebeletse di-PAC tse di tswang ka gantse ntse di tsamaya ka teng go raya gore batho ba ne ba ja mmogo mo go sa kgone gore o pe a tseele ope dikgato mme jaanong nna ke akanya gore mo pusong ye ntsha re nneng tshenene re lweng ka gothe mo re go kgonang go bona gore re ileng corruption ebile re se ka re ra iphitlhela tsamaiso nngwe re ka bapa le yone e ka re isang ko corruptioneng nna ke le ntswelame ke le nosi ke le bua gore ke tlhophilwe ke batswana gore ba utlwe gore a mme re katisa ditharabollo mo nakong ya gompieno ke tlatsa modulasetilo wa komite rights Lucas le komite ya go mo go tsebalang ka tsone gore a re itshupeng gore ra diatla di ye go discussiwa further mo cabineteng go bona gore re hetsa mathata a go a ka ntseng ka teng motho ga a tshwana go dira di-case ka bomo a tshwanetse go tsaya boikarabelo ebile a soza ba bangwe ko boheletsong ja letsatsi ga go setse a sosisa ba bangwe ba heletse ba le mo matheng go sena ope yo ba thusang Elucidation. batho ba tshwanetse gore ba enjoye boipuso jo bošwa ja umbrella for democratic change batho ba ba sutileng batho mo lehatshe la Botswana ba le mo pusong ba tshwanetse gore sutela ga ba tshwana go ikamanya le rona ebile re a tshwana go ikamanya le bona ga e le gore go na le modirela puso mongwe yo o sutileng ka Batswana a re sutele re tsamaiseng tsamaiso ya rona ka re batang ka teng nna ga ke sa thola ke dumelana le gope gore ope yo ne le madi a kgoga e be ke mmona a bapile le nna ga ke dumele dio tseo ke batla gore batho jaanong ba re sutele re ikarabele mo setšhabeng gore re puso e ntsha re se ka rata dikiwa ke batho ba ga etse ke a leboga thank you Honourable Barongwa. ya mme ke a leboga Madam Speaker ke leboga hela thata nya go ra gore nna ke mmona eme kgantele a no pene ke ithakolosa le tla supiwa nya ha fe ya no gore a go le mpolelle gore a ke tsura le tlhoile batho ba mo le tlhoile nna le hua le le kana ka nako le nako ya la ke buelela batho ba mo goditsane go tsoga motumo se khantsa mo goditsane mo tsoga ka go BCP ya no ya nte ke go leboge Madam Speaker ke leboge le ene mo modulasetilo wa komiti ena ya PAC ka gore o kwadile report hela e kodilweng ka sekgowa se fanitsha le ena a se tlhaloganyang ha ile nna gone ebile ke tlhalogantse le go hitelela your summary report ebile ke kgatlhilwe thata omlu how pikang issue by issue ministry by ministry mo heletseng o phika dikgang tse leng gore di tshwenya batho ba mo goditshane le mo goditshane o phikile under Ministry of Lands and Agriculture gore go na le illegal allocations ko mo goditshane. You are very specific under the Ministry of Lands and Agriculture. So seo ke a se lebogela le batho ba mo goditshane ba tla tsamaya ba go lebogela solo seo ke a itse gore tobo ya congresseng go mo goditshane very soon mme ga ke bue sepe ka congress ya lona mme tota dikgang tsa me di ganelela mo yone kgang yone e o iphikileng ya illegal allocation ya lehatshe ko mo goditshane ka solo se how re editse report e yo tlhela o tla le yone
bontsi jwa di phosego kana go tlhoka go dira dilo sentle go bakilwe ke a human factor kana satla sa motho kana ha le gore go ne le contribution ya motho teng, not necessarily the system error. Bontsi jwa dilo tse ke tse leng gore di bakilwe ke letsogo la motho go bakiwa leng kana go ama le yone kganye ya lehatshe. Kganye ya lehatshe ke kganyela ya gore ya mabukete jwa nako banana ka gore ke rona ba re tsang ditso tse seng tsone re le boeteledipele, mme ko bohelelong ke gone mo go tsalang gone gore banana ka bontsi bo ba tlhoka ditiro, ke bone bo ba tlhoka ko leng gore ba ka ira business teng, mme go lo mo le go phikile hela sentle. Mme nte ke itlhaganela mokganye e leng gore ke go supegetse gore go na le a serious human factor contribution, especially mo land mismanagement. PAC ya gago e reporta gore there is unauthorized payments, go lo mo ke letsogo la motho, unauthorized payments. La bobedi, unrecorded. Who's recording? It's a person. It's a human factor. Irregular allocation. Wa utlwa ke tsone dilo tse e leng goreng ke tsone se ke batla go supa gore ko mogoditshane o phikile mathatana ka bokgabane ebile dilo tse it's not the system error. Dilo tse re ka di baakanya go le motlhogo, especially mo kganye ya mogoditshane ka gore ha re ka bera di tlogelela ha dintse yana ra go helela khantele re na le tšhaba e leng gore ga ena go ka ikuelang ko teng. Illegal allocation e leng gore we notile under Ministry of Water and Human Settlement e supang gore there is serious unfairness and go lo mo ke satla sa corruption e leng gore bontsi jwa mapalamente ba lla ka yone, and this is seriously unfairness. Besides corruption here, probably it has been formalized. This is a serious unfairness. How let's say motho yo mongwe a nne le lehatshe le lentsi ko mmopane metsi motlhabe o mongwe a ska nna le lehatshe at all. This is completely unfair and immoral. So dilo tse di tshwanwa ke gore di kgalengwe hela thata, mme di kgalengwe le bokete mo go baakanyetseng bana ba mogoditshane, mo go baakanyetseng gore bana ba mogoditshane eventually ba nne le ha ba nnang teng, ba nne le sebaka sa go itirela dikgwebo. Elucidation, yeah. No. Elucidation, Franza. E ke a leboga mem. Ke ne ke re nya o itshwere sente mokauleng. Ne ke re ke direla gore o kgwesetswe ka o go tholana gore go no ro to dibite sente. Ne ke re meano ke ha o itshwere sente ka teng khanya ya land board o bua khanye bo thoka thata ya batho ba ileng gore gongwe ba tabo bemba motse gongwe ya go bua ka mogodisane bana ba mogodisane kampo bana ba Shashe West ba thoka diploto mme o bo ithalele gore bangwe segolobogolo ba ileng gore ba amana le di-officera tsa land board ba go ithelele gore ke bone ba ileng gore lehatshe ba le rwele yana go no wa reng ka batho ba tshwanang le bone ba ileng gore ba amana thata le di-officera tsone tse gore o ka reng ka bone ka lebaka la gore wa go ithelele gore ba ileng beng ba motse bone ba segetswe ka mosing. O ka re o lebile document yana o ganela mo kganya gore re setse re lemogile gore go na le bothata ko mogoditshane le go bo mabese kwa le kae, mme mathata ana a mabontsi jwa nako bana kana beng ba kgaolo eo yaanong ra reng a go nne le 𝗑𝗪𝗏 because we have picked gore go na le bothata ko mogoditshane, go na le bothata ko mabese, go na le bothata jwa lehatshe ko bobonong, a go nne le 𝗑𝗪𝗏 e leng gore e ganelela ko goreng a bana ba kgaolo eo ha go nna le di-land allocation ba nne le palo e rileng kana ba segelwe palo e rileng hela jaaka botlokeng e le gore tlokeng ene o te bogolo botoka o a harologane le mahatshe a mangwe go rileng a go mo ka gore setse re phikile gore ke bothata ebile o ntse o supa gore dibuka tsa rona di saletse ko morago ka bo 7 years kana go re bothata jo bontse it has been accumulating yaanong bo jwelesegile mme go jwelesega ga bone go ntha gore this is a serious tolerance re setse re tlogeletse gore e nne teng yaanong a re tle ka di-reform tse e leng gore di itebagantse le mathata a sa bolong go nna teng. Mme nte ke tabogele mo kgang ya gore kana wa re
di buka tsa rona they are qualified kana di are qualified ga di re gore di siame di ra gore di bokwa kwa hanga dirisa mahoko a babusi ba pele mme re tshwanetse gore kana re ka leka go dira eng go di baakanya ke tsena mo kgang ya gore di tshwanetse gore re nne le a thorough statutory deadlines gore go nne le di deadline tota tse e leng gore di kwadilwe le mo molaong gore ha go te dibuka di saletse ko morago di bo di saletse morago at least ka lebaka la bo 3 years se ka heta 3 years ebile le rona le parliament e tla tlang in future re se ke be ra letlelela gore dibuka tsa rona di salle ko morago go heta 3 years. Number 2 ke ntse ke bua ka kgang ya lehatsi e le nngwe ya dio tse di phikilweng. We need an independent land oversight commission ye leng gore e itebaganye gongwe le mahatshe ba mahatshe kana kgaolo ba kgaolo ha ile re kgaola mo goditsane e na le mathata a ile re harologane hela ka re phikile gore ko mo goditsane go na le corruption and mismanagement a go nne le commission e itebagantseng le mo goditsane ha ile gore ko mabese kwa go na le mathata a ile gore gongwe ga the waiting list e saletse ko morago a re nne le commission e itebagantseng le go expedite the allocation ko mabeseko so go lo mo go tla re thusa gone gore re leke go solve mathata a le teng. Youth land quota ke yone ne ke go arabela mo go yone gore a re reserveleng banana ba rona le hatsi le leng goreng kana palo ya le hatsi gore re tle re solve mathata a tswang kgakala a sa bolong go dirwa ke babusi ba pele a reportiwang ko wena ko PAC a ile gore tota re leng teng ga gona se ka tlhola re se dira ke gone hela gore re itirele melawana e le gore e reservela banana quota e ba lekaneng. Sa bobedi se le gore ke batla go sa kgolela puso e se ke se lemogileng ke go leka go digitalize e ntse le tsela ya go solve kgang tsa lehatsi le yone hela PAC le kang gore dikgang tsa lona di nne le dashboard nyana e leng gore e tla itshupa gore nya e rile ka ngwaga wa bokete gone ga pikiwa sennanne ya nong se santse se tsamaya ha kana go filwe di deadline tse dintsenyana ko bohelelong ke sone se leng gore bakaolengwe ba lla ka sone bakaolengwe ba lla ka gore ga PAC ga ena meno a go nne le some consequential management systems tse e leng gore tota di itebagantse le gone go addressa mathata otlhe a phikilweng ke PAC mme le seka la lebala go akaretsa kgang ya lehatshe la mo goditshane mme ntse ke tse sebaka se go leboga le gone gore re tla go emanokeng mo go sepe se o tla sa akanyang kana sepe se le gore o tla se dira e le tlhabololo go netefatsa gore dikgantse di a solviwa ebile di solvela ruri le gone gore re leke go close gap ya 7 years re leke go close gap ya gore kana dibuka tse re di lebileng ke tsa 2021 2022 ke eletsa gore ha nne go ka kgonagala le bopuso le puso di ministera tse di leng teng ba leke ka bojotlhe gore dibuka di dirwe ka bonako a dibuka di dirwe ka bonako ke a itse gore go mpie ko ga tere tsa mamogo ya bo 2022 2023 yaanong a dilo tse le tsone di itlhagaletse ka lekalo ke a go leboga Madam Speaker. Honourable 𝗕𝗏𝗪𝗪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 𝗪
ke batla go simolla hela Madam Speaker ke question gore PAC iska nna o kare ke soapy kana e nna o kare ke reality show e entertainang batho mo lehatsheng la Botswana ka gore ha o ka lebella sitting ya Maloba people were very very excited gore PAC ya sita go tswa dikgang tse di kgathang tse di tshegisang tse di rileng interest ile go godimo me ga se yone objective ya PAC ala gore batho ba kgathege objective ya PAC ke gore go nne le di consequences tse di tang ko morago mabapi le tshenyetso setšhaba e upolotsweng na tshwenyego la me Madam Speaker ke gore o kare ga gona di consequences ke lebeletse even my prior experience pele ha ke ta ko parlamenteng ye gore I have not seen serious consequences following PAC reports go tshwanetse re o nne le accountability e bonahalang Madam Speaker
accountability a gore motho a teha pele ga PAC a tsaya story ha pele ga sone e be go hella gone gore nya motho o tsile re mo thabile ka dipotso o itumele diteme go bo go hella gone ho ga ya tshwanela go hella ho nna tiro ene ke e dira Madam Speaker ke gore ha go te motho o bolailwe tshwanetse gore le thotomise so sa nta gore o bolailwe ke mang ke tshwanetse gore bangwe re reng kganya gore ke mang yo neng a senya e tshwanetse gore e tswe papametse ha re tswa gone gore ke mang yo na a senya re tseela dikgato tse dintseng jang. You can't deal with a dead body without finding out who killed that person. You have to find out. And that person has to answer. And bangwe ba tshwanetse gore ba arabe ke baeteledipele ba sepolotiki gore accountability e be na restricted to the permanent secretary a le nosi ana a dirisiwa diphoso ke le polotiki re bo re nya accounting officer ke PS hela ga gona gore ta yang teng. That is why some of us want those political leaders who were in charge to be made to face their responsibility and to be identified, or it is these people that were responsible for this maladministration. Ke tsenetse mo politiking, Madam Speaker, because next rate tshenyetso setšhaba, next rate corruption. And I would want everyone who is responsible for corruption to be made accountable for that corruption. Elucidation. And not for a veil. Elucidation. Not for a veil to be put between this one or that one. That veil should fall away. Elucidation, Honourable. Nya mototegi 𝗕𝗏𝗄𝗏𝗧𝗧𝗏 o itshwere ka botswerere jo botona ke ratile kgang ya re tota people must be identified gompieno yana ke go tatsa re 𝗕𝗏𝗄𝗏𝗧𝗏 go na le kgang ya gore mapalamente ba ne ba nna ko 𝗑𝗏𝗏𝗏 hotel madi a ba ya ko godimo mme gape go na le kgang ya gore e ke sa e boneng e tswa gone mo reporting gore di-officera e rile ga mapalamente ba ya training ko kasane be ba tsena mo di-roomong tseo ba ja mo teng jaanong dibile be di ya ko godimo mme ke dikgang tse e leng gore tsone tseo tshwanetse gore di tsene mo reporting ga re di bone e be go identifya batho bao mongwe le mongwe a ke le polotiki kana ke mang e be go tonya lebagana le molato wa gago ke go lebogela seo rra ke a leboga e nngwe ke batlang go e bua ke gore ha report e tsena ko PAC PAC e tebaganya le accounting officer. Let us make sure gore ene officer yo e leng gore o dirile tsone diphoso tseo tse accounting officer a di arabelang le ene a ba di arabetse. Batho ba te ba bui ba re before I am fired, I'm going to fire you. Before you get fired as a PS, you should have fired the person yo e leng gore o dirile yone tshenyo ye e leng gore wa go e arabela. Otherwise, ga re te go kgona go tisa accountability, ga re te go kgona go tisa professionalism, ga re te go kgona go tisa discipline mo public servicing ya rona. E nngwe kgang e ke batlang go e bua, Madam Speaker, ke gore PAC should be allowed, ebile should be encouraged to have in camera sittings for departments tse e leng gore di ipheta ka national security. Go na le bangwe ba e reng ba appeara gape le ga PAC ba nya ke ra bua dilo tse ka gore they entail national security. We should allow the PAC to sit in camera. But we subject these departments to the necessary examination. Go na le gore ba togelwa hela go tenya kana ba ke ba national security ga se ba ka thathubiwa ga se ba ka botswang dipotso ga go ka ke ga re isa gope seemo sa go nna jalo ga se ka ke sa re isa gope, Madam Speaker, se tlo tswela hela le gore our security agencies can be able to waste money senya madi hela ka bomo ba itse gore ga ke ba botswa sepe. Gompieno ana we are still sitting with kgang ga ke Tautona Lodge. A security agency is a hotel, 58 million pula. And up to this date, there are no consequences. And we are busy running
on the treadmill, we are making people accountable. We are not getting anywhere. Elucidation. 30 seconds. Elucidation, Honourable Ampo, Madam Speaker, ya 𝗕𝗏𝗏𝗧𝗏. Are you aware are you aware evaluation was done? In ya value at 𝗕𝗏𝗏𝗧𝗏 lower than the amount they have bought it at. And secondly, the valuation clearly indicated le se ka la reka 𝗕𝗏𝗏𝗧𝗏 ka gore le tla be le compete le bagwebi ba gantsi. Are you aware of that? There is a report. I'm not aware of that, but I'm not surprised. Nahela, right from the outset, there was no doubt in my heart, there was no doubt in my mind that theko ya 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗧𝗏 was an act of corruption. And I'm not ashamed, Madam Speaker, and I'm not it must be stated very unequivocally. And now my expectation of you as the new government is that you must take stand action to make the people who did this accountable for what they did. Hey. Hara tshwanela re tshabe go bua gore di diragetse hata se ga puso ya 𝗕𝗏𝗏𝗏. Mme gape hara tshwanela gore re helele ho tshwanetse gore le tseye dikgato. Le tseye batho ba dikgato gore ba ba sentseng madi a setšhaba ka bokete jo bokana. Ha le ka dira jalo bangwe ba rona dipelo tsa rona di tla wela ka gore re sentswe mo politiking ke go utlwa botlhoko go bona lehatshe la rona le wela ka le mena ka ntata ya tshenyetso setšhaba. That is what I expect of you. And I expect you to do your job, Honourable Chairman, without fear or favor. Oseko bipa sepe. Oseko wa tsa setopo sa motho yo bolailwe bo tsenya mo kgetsi bo re ska la botsa gore motho yo bolailwe ke mang. O ta bo ipoha diata, ta bo itsala molomo, ta bo ikgoreletsa mo tirong ya gago. Mehela, at the end of the day, ladies and gentlemen, at the end of the day, there must be consequences. Otherwise, the days of our lives. Honourable Chairman, heads must roll so that batho ba simolole go tshaba go senyetsa setšhaba. Ke a leboga, Madam Speaker. Honourable Mathote. Thank you, Madam Speaker. Ke simolole hela ka go lebogela komiti ya PAC. Ke go leboge Mulastilo go botile ka dikgang o dintsha dintse jalo di papametse ka gore ke dikgang tse di botlhokwa ke dikgang tse re tshwanetseng ra simolla go aga lehatshe ka tsone ke go lebogela seo gore bo dintsi tse dintse jalo mme ebile dikgang tse o dintshang ke dikgang tse di supang gore Motswana o eta bui jalo a re ere o heta ka sediba se se wetse morwarrago o re o heta ka sone o se dikonoge jaanong go lomo go re ruta gore rona re le mapolotiki ba re emetseng Batswana re patagane re tshwaragane kganye ka gore ke gone go le hatshe la Botswana le senyegileng teng ka gore gompie go a utisa dipote tsenetse tsa ngwaga wa 2022 go thamaletse go supa gore ke bo mang ba neng ba tshwere ka ene nako eneo ke yone nako ye madi a Batswana a ileng a tsena ka lemena ke yone nako ye madi a Batswana a nang a tsena ka sa mogolo dio tse di tshwanetse di tswele konte mme re tshwanetse di tswele konte re be re tseye dikgato re tshwanetse ra go neela ra go lomela meno gore re o tswa ha jaanong le gore mente le ene a lata bao ba neng ba dira ka tsela e ntseng jalo
ke tsaya gore dikgang tsene tse o tileng ka tsone o hantse o kotsegela hantse go le gontsi thata mo e leng gore go tata ha nka go ha se kae bogolo jang mo di-projecteng di-projecte tsa lehatshe la Botswana ke gone ko madi a Batswana a senyegang teng mme ke go e se kae go na le milk processing plant ko Serowe o irileng o dirwa ga bo go neelwa motho a ba o tsa a refurbished plant a tsa di-plant tse dikgologolo a ba di momaganya e be re yona ngahile boikarabelo gone go a ba thikare ke plant e ntse jana gone mo ga bo go raya gore barui ba ba leng teng mo kgaolong ba ba neng ba tsaya dikgomo tsa mashi ba itse gore goromente o rile plant ye mashi ko bo sekgoma ko bo phalape ko sepateleng re tabo re isa teng e be re down the line 2 years plant e be e swa ere kana nna ke tiso kwano ke ntse ke le sekgoropa bona gore matshelo a Batswana a senyegile ka tsela ntseng jana dikgang tse ha re di bua ga re di bui re tshega ebile a gona po ka tshega mo go tsone ka gore re bua re thwahetse ka gore ke gone ko dilo tsa Batswana di senyegileng teng tsa Morupule B power station ke project e salang e tsetswe ntse le segolegane e leng gore it has never been delivered mme ke loan ya Botswana e leng gore le gompieko ntse ya e duela madi a Botswana ya ko mme re ntse re duela motakase o turang ko mahatseng a re bapile lo dikgang tse ke dikgang tse di thwahetseng tse e leng gore ha di buiwa re tshwanetse re le baemedi ko dikgaolo re be re bua re bopagane gore re baakanye lehatshe la elucidation lehatshe la Botswana me ke ngone le ke re o e tshwere sentle kana kgang tse tsa Honourable Moswana go nne le ema gore le bidiwe gore go recordiwe sentle gore go o bua na be re mang tsibogela wena go boloka nako morena Honourable Moswana ne ke re right o e tshwere sentle kana seemo se o buang ka sone sa plant ya dikgomo tsa mashi o ka re se teng gape ko polasi ya Madinare gona ga rekwa jaanong e rile ga di sena go rekwa ba kgagana tsone go tshwana gape le kgang e leng gore teng ko PAC ya ditante tse 500 tse le gore sa di rekwa be di nyelela di ya go dirisiwa ko Congress ya Madinare go bula go lotselo go Dubai a se se ga o se gakologelo right thank you other elucidation matsote dikgang tse di ntse jang ha ke bua ka Morupule B power station project e tswaentse jalo e sa diragadiwa ka hanentse ka teng o bo lebelela go bo gotwe jaanong ka gore e tsetswentse e le segole mme ha ke baakanya bogole jene jo gape o ba o ntuela gape ke ntse ke baakanya gone mo ke sa go ntsha ke dikgang tse dingwe mo sampelo tse e leng gore tshwanetse ra di sala morago ha o tswa ko Morupule B power station wa ko Fenyu glass factory e leng gore ke project e nngwe gape ke tsa gore dikgang tse ha o ke ne ke re o no hantse o kola hela dikgang di hantse le dintsi ha o tsana ko go tsentswa madi a gakgamatsang project kwa e nna bo Mmamanthwane o lebelle ha o tsana ko di Bete police station e krekanya gore o ka bona gore madi a mantsi ha na ba baletswe le ha se la Botswana le ka bo le seo ha le lente maabane yana ha boata hale le bone tsela e tshologa hela ebe mongwe moruta bana bua tlhaloganya gore go mo ke makgetho bo go toyo le politiki ra go thathela ke dikgang tse ne di diraga mme dikgang tsa re di bua ga re di bui re nyago a tshegwa go itumetswe ke dikgang tse di buiwang go thwahetse gore ha go tswaga go tsewe dikgato tse di thwahetseng ha o ya ko Serowe go na le project e nngwe ya Serowe Radihimelo grey water project e go neng ga tsengwa matoa ko ga diriswa madi a gakgamatsang go to diriswa metsi a di sewage pheho ya tsagothe ga tsamaya o ka bona gore diotse re tshwanetse ra tsaya dikgato tse di lebaneng modulasetilo gore ke go lebogela jalo gore o bo o tile ka dikgantse ha o lebella diotse di dintsi Serowe stadium e leng gore e ne ya phatoga gongwe le gongwe ga ba gatiwa ko gape go toga o ntshiwa yana go tsengwa artificial lawn go epiwa ha godimo ga madi a lehatshe la Botswana a tshamekileng madi a wothe mo lehatshe la Botswana ha na ka phuthiwa a kgobokangwa a tshamekileng nya lehatshe la Botswana ne la o tshela mo dingwageng tse 20 tse di tang go sena manokonoko a tsa itsholela ha ile gore na a dirisitswe sentle re ka bo re nne re se ha re leng teng mo nakong ya gompieno
yaanong go botlhokwa thata gore dikgang tse e re ga re di bue re thwagetse mme re tswa gonega re be re tsaya dikgato tse di thamaletseng lebelela gore ba ne ba ira ka tsela e ntseng jang go tabo go te motho o chargilwe ka terrorism mahatse ba itse gore ha o bua ka di-terrorist go itse go di-terrorist ke bomang yana ha go tole ha sela Botswana le lone go na le Batswana ba e leng gore ke di-terrorist gore a gore o tsaya le ha sela Botswana o le expose mo e leng gore jaanong mahatshe a sela ba le lebelela e le dirukuti Hallucination. ha go se nona go tswa go nna hela ga gona dikgato tse di tsawang Elucidation a barong. Ke rata ka ha o etsang ka teng Honourable Minister o etsaya mathata le ministry ka nako mo go ditshane go na le tsela ya I think it's about 27 kilometers ye leng gore go mpieko le go simolla ga ise simolole mme go setse go duetse I think 200 or 300 million le mme one tsela ga ise simolole tsela ya from Spa up to Mankgodi Turnoff tsela yo ga ise simolole le go simologa ko mo go ditshane under Ministry of Local Government go na le 25 kilometer internal road go santse go pala le gone gore tiro eo e ka simolola dilotse di dile ditlhabololo tsa dikgaolo ba di kgaolo ke a leboga Elucidation. Elucidation a la bonya thanga. Ya mo ka o lengwe ne ke re kare e re o e tshwere yana ke be ke go checkisa gore kana re se ka re na le di-blind spots state owned enterprises ke batla gore le tsone o lathele mo go tsone ka gore goromente o lusa madi a mantsintsi mo makgotlaneng a ikemetseng ka nosi ke gore e re o hale di-example yana o bue ka tsone state owned enterprises go ntse jang ha ke ne ke bua ka Fenyu Glass Factory ke dingwe di project tsene tseo jaanong se ra gone gore modulasetilo ha re bua jana re batla gore o ithaganele ka pela gore o to tshware go lebagana le puso e ntšha ha e tseneng teng gore re se ka ra nna e re ha re tari bua re buisa di-report tsa gago e be e le gore ke tse di ko morago ka gore gate molao kgosi le ene wa ba itaela jaanong re batla gore go atumele mme re go atumela tse di hitileng tse di be di baakantswe ka gore go papametse re ha ka mathata ha ke neng ka utlwa botlhoko teng ka rata go phatoga pelo yaka re ranka mo ko tonota ke gore ke be ke kopana le diterena tsa ga Cecil Rhodes go to di rekisitswe monument ba Mangwato Concession Limited e neng e thamilwe ke dikgosi go tile diterena tsa bogologolo tse re itseng gore itsawa monument tse be di rekisiwa tsene makgoa ba tswa kwa mahatsheng ba ritsile go bona diterenatse ya bo di rekisiwa tseneng bangwe go itse go toko se lebe phikwe go ka nna gongwe ga irwa sporo era gongwe sa 5 kilometers diterena tsele di pega batho di-tourist di itadita di ikutusa gore diterena tsele tsa magala di ne di tsamaya ka tsela ntseng jang mme puso e ne e tswa ya be e di rekisa dilo tse di salang di dirilwe ke dikgosi yone e be e bona gore e di tseye e di rekise Honourable Bagaisama. Sit down. Now Bagaisama. Ate samora ma. Ka go leboga bare bariana Madam Speaker. Ka go leboga Madam Speaker gore bomphile sona gore ke ta go kgwa modulasetilo wa komiti ya PAC dikgabo mme ke supe gore la ntlha mma re leboge puso gore e rile morago ga gore puso e hitile e phatalatse go nna teng ga dikomiti ya re yone ha e tsena ya bona go le botlhokwa gore jaanong e tsosolose dikomiti tsa palamente gore di te di kgone di dire tiro ya tsone ya the necessary oversight ebile ke bo ke leboge thata gore ra supa ha re le goromente yo akaretsang batho botlhe ka go ha ba kganetso gore nne bone ba etelelang dikomiti tsa go swana le tsa PAC ko pele ja ka re bona e eteletswe pele ke Rais Lucas yo
o lebegang a dira tiro ka bokgabane teng gone koo e le gore puso ene e supa gore ga it cannot be a player and a referee at the same time gone mo ka bo gone le gone mo go enhancing accountability mo tsamaisong ya puso mme ke supe gore ke selo se se botlhokwa thata go a itshupa ga bakaulong ba ntse ba bua jaana gore jaanong dikarabo tse batswana ba ntseng ba lla ka tsone dikgang tse batswana ba ntseng ba lla ka tsone gore madi a puso a ile ko kae go a senoga mme se se ntshosang segolobogolo ke gore ga go santse go dirwa go tlhodumela dibuka ga ntlha e le ga ngwaga wa 2021-2022 go go buiwa ka tshenyo e kana ya madi a latlhegileng a goneng go duelwa di-ghost employees mme go buiwa ka madi a kana a bo 19.5 million ke ipotsa gore ha re ta go goroga mo go 2024 gona re tla bo re lla re ri go a itshupa gore ko madi a ka bonga rekile dipilisi tse batho ba thasetseng puso ka tsone a ile ko kae yanong batswana ba tshwanetse gore ba bone dikarabo tsa se di ba tsentseng mo seemong se ba leng mo go sone ka nako ya gompieno mme nna jaaka Honourable Kapinga a supa ga go batle re emagela mo goreng go sentse mang yo sentseng a tsewe a lebagangwe le molato ga e le gore tronko di tetse re taga tse dingwe ka bonako batho ba ba go bolla ko re Kapinga ke sone se se botlhokwa se re tshwanetseng gore re se dire ka gore batswana ba sokotse dingwaga tsotlhe tse di hitileng tse ba kgethelela ha tshile ka botlhoko ba bo bata go sokola when they should be enjoying the fruits of their own sweat mme go na le batho go te ba hilwe boikarabelo go na le batho go te ba ne ba hilwe boikarabelo ke ne ke batla go bua ka project ene ra itse matho tha bua ka yona ke na le project e nkutusang bothoko gompieko ye yang go lopa puso madi a kana ka 150 million ya dibete ya police station ya gilwe ga gona la lope yo kileng a tsara mo go yone ha o eme ka kwa ga yone ke go bona lo heta la go le buisi go tla bona gore nyatanga ke yo le wa heta. It is going to cost the government 150 million extra money mine dirilo gona le batho gona go dira dio tsa go shankudisa ke batho go te ba hilwe boikarabelo dilo tse ke dumela gore komite ya ga ra eso Lucas ya go taka tsone be re bolela gore ke manyo sentse mme bile motho o ka bona ko kae a te go arabela dikgang be it politicians be it administrators mongwe le mongwe o tshwanetse gore a te go arabela molato wa gago ka gore rona re tswa kgakala re sotega batsadi ba rona ba kgathelela ha sele mo solohelong ya gore mo nakong ya gompieko gore ka bore le batho ba re ja re namile mme jaanong re sokola go gaise jaaka ka re le ha sele botswana ke gona le tsang boipuso dikgang tse o tshwanetse gore o go di sala morago raeso hela jaaka ba ka olong bana ba supa mme ke dumela gore e tla re ha o ta go goroga mo go 2024 le mo go 2025 ha re simolotseng teng mme le gone jaaka ba ka olong ba bua la ha o ta go tsena ha go rona mo go 2025 ha gona le ba ba sentseng ha re ne re le teng a ba tswela kwa nte ba supie ka morona ka gore rona ha re tlhana re dumalana gore ra go nna ba ila sengetso setšhaba le baibai mme ha re ka ithola le rona e le gore re madi matsogong a tšhaka yo tangwe betsa ba bangwe ka bo yone le bone ba ame dikgang tse dingwe tse di botlhokwa ke gore go se ka ga iphitlhelela gore go na le makalana a eleng gore one a untouchable state owned enterprises makalana one a tsa itshireletso ke dumela gore ha thulaganyo e ka gonna gore ba nno ka re they in isolation go na le kgonagalo ya gore anong ba go itlhelela gore gone ko jaanong ke gone ko e leng gore dilo di diragalela bontsi teng gone koo re bo ra gona re tswalelwa ka le go kwala for security reasons mme jaaka bogakolo di bone botswa tho dumela le bone gore ga le ka ke la tolosa dikgang tsa bone ga na le ko le ka di buelang teng le bone information yote ya examination ya tswa gore ha gona le ha go elucidation mo kaolengwe go tete go ba ka nka tseleng jang 30 seconds Honourable Ramgapi elucidation ke a leboga mo kaoleng o ko mphitisega gore ka ha puso e hitile ne senya ka teng o go tsitsibanya mmele mo go kana-kana a ba itse gore go na le madimadi a mangwe gape ya sentseng ga kgale musi gale e rekile dikago tse e leng gore kore di ole mme ke madi a gamatsa kore tshenyo hele e tsitsibanya mmele go ya ko phalape-gape ene go te go dirwa mathebelo a dikoko go ya ka ga molemong ya ko serowe mathebelo a ga ise a bereke gole kore ke madimadi a gamatsang gore
a ga o bone gore madi a tota a ka ba a thusitse batswana re ke be re se mo mathateng ga nne dio di dirile sentle. Ke a go leboga tona re tshwara mogape o bua boammaaruri nna gompieko a ka bona ke eme ga jaana kore ga o ka bua gore etsa senyo e buang teng gone ga yana ke tswa ko kgaolong e salang e sotwa ke phati ya tomkore ga dingwaga tse 58 tse di fetileng ga gompieko ke re ke ya ko maphateng gompieko ana ga ke na se patela ko kgaolong ga ke na ditsela tse di tshwaraganyang batho ba otse le ba dibete ga ke na tsela e tshwaraganyang batho ba mosolosana moralana ko dibeleng mme ga o re wa ko maphateng gate ga gona madi mme yana gompieko go a isupare Lucas ke kopa o tsamaye madi a otlha batho ba batho o go a bataye go tlhabolola kgaolo ya sosong ke a batela yone gana mo diong di le ka 2 billion o tla ka mokaolong wa bua gore kana madi a go a tsa a ye go tlhabolola batho ba salang ba sotwa ke phati ya ga domkora go kgaolong ya sosong ka gore we have been a forgotten constituency for so many donkey years. Clarification. Me go na le batho ba leng gore gate ba mo pusong kana go eo mme bile re itse ka motlhala wa bone wa madi o leng teng 30 seconds mokaoleng. Clarification, Honourable Ke a leboga mme bile ke a utwa e bile ke lebogela gore Honourable Lucas e boele modulasetilo wa komite ano ne ke re mokaolengwe kana yaanong re na le kgang ya gore modulasetilo kana tautona wa phati ya gago o supile gore domkora ga e re kolote madi e ne e sa re kolote gore togelela madi yaanong kgang ye modulasetilo e lwa phati ya ga sa lesando o e bona e ntse yana nya mme ke a go utlwa ke dumela gore gone ke a go utlwa Honourable Molutsi mme ra Lucas ya ka le modulasetilo wa PAC has never been part of those sentiments ene wa itse gore bo goromente ba neelana gona jaaka re ka ikgatholosa madi a setšhaba a sentsweng unless e le gore go na le some ulterior motives se ne ke dumelang gore ga ana tsone jaanong ena ga mo go tseo mme ko ana ne kere ke a bua Honourable Lucas gore tsamaya raeso le go batla madia a go thwahalwe mme gongwe re bo re kopele gore gongwe a PAC se ka nna ga le etang e botsolosa batho ga batla ba nna ka mosong ba re we are not prepared a go nne le dikgato tse e leng gore PAC ga go supagetse gore go na le botlhaso jo bo dirileng any means of maladministration and corrupt practices tse di supana gore di nne teng mongwe le mongwe yo e leng gore is held accountable a tsamaye a salwa morago ga le mo recommendile gore a tsamaye kganye ko mokgotlatshekelo a ye ko mokgotlatshekelo a ye go seka re batla madi ao re jewa ke batho ba re tlhasetse ko kgaolong gore ga re ba thuse mme go na le batho ba e leng gore jaaka o bona ba seo gompieko jaana ye ke itsile gore ga ba ke ba nna teng ka gore ba itse gore ba madi matsogong mo go yone ke a go leboga motsamaiso dipuisano tsa palamente Honourable okay wa me Kaiser we tshwere sentle ke a leboga Madam Speaker ne ke re le nna ke tshwaele mo reporting ya e tang ka modulasetilo wa PAC hang on Honourable Kaiser ke kopa go kopa sengwe le nne le hane di elucidation I read 22 ke nela Honourable Chair respond 22/7 tlabe ke monela respond ke ra gore le nne le hane ke a leboga gongwe ta ke simolle ka gore I just want to there's something that crystally came out of the report ya modulasetilo ye leng gore the Auditor General has passed a qualified audit opinion on the books of accounts. Me kana gone mo re tshwantse gore re leke go tlhaloganya gore me go rae. Number 1, kana go supa gore the generally accepted accounting principles were violated. That is number 1. Number 2, also there is the international financial recording standards that were violated. Me kana re tshwantse go re ipotse gore gone mo ha o le
an accountant go rae mo go wena sengwe sa dilo tse accountant e itsang ka thwagalo e di tshabang thata ke go iphithela e gata ka these two basic principles of accounting me re hano modula stilo ke ipotsa gore ha re le gore mo pusong re na le bo accountant ba ileng gore bone ga ba boihi ditsamaiso tsa di accounts e le gore bone ba dirilwe ka mohuta o feng kana mo lehatsheng la Botswana re na le big Botswana Institute of Chartered Accountants ye leng gore ke yone e itebagantseng le go regulate all the accountants tse leng gore di teng mo lehatsheng la Botswana number 1 number 2 re na le BAOA Botswana Accountancy Oversight Authority ye leng gore le yone e itebagantse le tsone di tsamaiso tsa di accounts yaanong ke ipotsa gore di accountant tse di gatakang tsamaiso ya go accountela dibuka for more than 7 years consecutive for that matter go irwa eng ka bone modula stilo ke dumela gore batho ba o tshwantse gore o ye go ba reporta ko makgoteng wena a ke ntseng ke bua ka one ba ye go tseelwa dikgato we cannot afford to have accountants ba e leng gore they are violating international accounting standards tse e leng gore they are the foundation and the basis of accounting yaanong o tshwanetse gore o ye go reporta ko raitso o na le dithata ne ke re ke go hitise ka eneo o kgone gore o itse gore batho ba o tshwanetse gore o ye go ba reporta e gone kong that is number 1 number 2 mo melaong ene modula stilo go na le the penalties tse leng gore they are so gracious tse leng gore whoever yo iphithelang a gatakile ditsamaiso tse o tshwanetse gore a lebagane le di-charge tsone tse ha o gata ka melao ya di-accounts there is a charge yes exceeding 100,000 ye tshwanetse gore e itebaganye le yo gatakileng ditsamaiso it can even go to the extent of being suspended or being removed from the register ya the accountant mo lehatsheng la Botswana so we cannot afford gompieno gore e be re le ha e be re ntse mme re na le batho ba mohuta ono ba e leng gore ba palalwa ke go accountela madi a di-taxpayers kana madi a ke a di-taxpayers so ga re a tshwanela go tsa dikgang tsone tse loleya re tshwanetse re di tsibogele ka tsela e ntseng yalo modula stilo mme ha ke hetela go ya bobedi clarification granted clarification Honourable ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa gompieno ta ke go leboga Kaizer ke utlwa bua thata ka the accounting standards ke ne ke re gongwe ke tlhaloganya le gore a mme gone mo ga o go amanya di yone kga e re thola re gakolola gone gore emisa gore le di minister ha re ba akanya molao bo utwa go te go na le prerogative tse ile gore ke tsa minister a mme gone mo ga se gore le gone go na le sabe sa go pinyella bodiredi gore ba diredi interest tsa gagwe ha ile minister yo maleba gore yaano go sokiwe dirope ka di interest tsa gagwe gore kga yone ga o e bone re ke nngwe ya dikgatso tse tshwanetse di ediwe mo teng gore yaanong yone nna go twe clause eo ke e reservetsweng ministera o kgona go e dirisa go appointa di-boards tse o itlhelang gore di accountela mo go ene hela tse e le gore ko boelong jwa letsatsi you go to SEDA go underfadiwa di-project then project yone o ka moso ya auctioniwa ka gore e na le interest either ya mogolwane mongwe mo teng ga o bone gore kgang tsone tse di tshwanetse gore le bone ba tsene mo teng bone ke a leboga mokaoleng ke dumelana le wena thata kganye ha o gakologelwa ha ke debate molao wa tax maloba ke ne ka bua ka yone thata ke gatelela gore go na le di-power tse e leng gore most of them they are discretionary ka gore gate motho ke mogolo o neelwa gore a ira ka ha ena ka batang ka teng yaanong gone mo go hela go tsenya ba direla puso gore ba tseye ditshwetso tse di sa nnang sente hela ya ka o bona go setse go diragetse mo nakong ya gompieno mme gape yaanong re tshwanetse gore re hetega ko kganye ya di-consequences as we speak gompieno goromente no mošao e leng gore ga ba bate go amangwa
le dikgang tsone tse ba re ke tsa 2021, 2022. They are harboring this kind of people under their government. As we speak, the DIS, e re itseng gore ke yone mathata ga ya account, boneba ba tshela le yone gompieno. Ba e boka ebile ba re ya malatsi a e siame, hela ngwana wa tau ke tawana ga ka ke a change. DIS ya go tswella ntse e senya under this UDC government. Ha ile gore ga la ikaelela go tsaya ditshwetso le kobe batho le ntshe batho mo ditirong ba re itseng gore ke bone ba neng ba rotloetsa ba direla puso gore ba tseye ditshwetso tsa gore go ye gore ka tla utona loja. We know. Ya no re tshwantse gompieno re tsibogele dikgang tse. A re togeleng hela gore nya kana gore mento o mongwe ke yo le o hitile ke ene na a dira diotse. But you are sleeping with the very same people in the same bed. So equally le lona le tshwana hela le bone ba domokoraga. Ha gona ope yo botoka mo go lona. Up until le tsa tshwetso ya go dila le batho ba ba senyeditseng le hatse la Botswana. On a point of order, Madam Speaker. Yeah. Ne ke re gongwe re se ka se ka tiriso ya mahoko maitsho le ga mokaolongwe ke moemeno keng ha a dirisa statement sa re equally le lona le tshwana le tomkoraga rona re sene report e beilweng gape le ga parlamente e busula-sula e tshwana le ke bona ke toro kokometsa le kapila motsotso jana a boele mahoko a morago ke motho gore o debate sente mela o senya hela ka gore kokometsa le kapila motsotso jana Negere I be sentem I bakanya, Madam Speaker. Thank you. Yeah, Honourable 𝗕𝗏𝗄𝗧 le sa go batla go rumolana a ko debate hela ha ke tsora report ya 21 22 ya no a ya no e setse e tsamako ha ko le ba ganela le report o le sa go khotla ba bang ke a leboga Madam Speaker me kana nna sene ke sukene sene ke batla go supa hela ke gore ga ke bone dikgato di petse ba di tsere ke sone se ke se buang ga se gore ke bua sepe se leng gore ke ba senya le elucidation batho bona ba teng mo pusong ya UDC da there ya no why ba batla gore ba ikgatholose ba point of order, Madam Speaker. So ha gona sepe point of se order, I'm not out of order ke ka ha nna ke bonang khanye le tshwere ka teng Honourable Moswane mo le sa debate le tla debate kana motho ga a tshwanna go nyatsa e ba repeat the very same statement me wena o orderile go ha e mapele re hikwama kana na ka itse wena o tetse bolotsana ba itse a go ikete pele go lo gare mo parliament re batla go baka mokao yo o bua dikganseng hela kare a ipakanye simple as that. We are equally the same. Why repatelete na re rate corruption? All members, I'm invoking standing order 26.2 for health break. Nyame wa go ga Mothers.
Privacy Thata. Yaro yo emeletseng ka dinao. O emeletseng ka dinao. A re ka mosota. Yaro ha tswa a so go tila eme. Honourable 𝗕𝗏𝗘𝗦𝗧𝗏, continue. Madam Speaker. Point of order. Point of order. Point of order. Yeah, me ke a leboga. Madam Speaker, ile ha re a go ikhutsa. Honourable 𝗕𝗏𝗧𝗏 o dirise mahoko a ka reng ga se boammaaruri. Mme ebile o ka re o tla iphitlha ka gore re tswa go ikhutsa. Ona a bua a re puso ya UDC o ka re ga e dire sepe mo dikganyeng tsa tshenyetso setšhaba. Mme ka re go lo mo ga se boammaaruri ebile ke go latlha setšhaba ka gore rona re le UDC we have instituted a forensic audit ya lehatshe lotlhe, number 1. Number 2, palamente yone ye 𝗕𝗏𝗧𝗏 a leng mo go yone o itisitse motion wa me kana wa palamente o reng go dirwe land audit ko mogodi ka ndere mo lehatshe lotlhe. So go lo mo ke go tsietsa setšhaba a boele morago mahoko ao. Ke a leboga. Honourable 𝗕𝗏𝗧𝗏, ke kopa gore o ko debate o le se go rumelana ene o itse gore ga o bue nnete. A ko tlhamalla hela o wetsa wa sala ka sepe. Nya, Madam Speaker, ya gore ha ke bue nnete eo a ke dumalane le yone. Nna kana ke go bolela opinion ya me ka ha ke bonang dilo di tsamaya ka teng. So I'm not out of order. Kare nna ke ka ha ke bonang ka teng. Ya no ta ke tswelele gore Madam Speaker, kganyene ke bua ke gore batho ba puso ya UDC ke bona e le gore o ka re ga ya thwahala mo go tseeleng batho dikgato santse ke le gone go mme ebile ya no gape ano ke lomaganye gore gore o bana ke bua ka pelo e bothokwana gore ke itse manokonoko a teng ya ka re bua yana re na le mathata go toropong ya Селибе-Phiko ka ntata ya go tswala ga mine. As we speak gompieno mine o rekilwe ke motho ke kompone e leng gore gompieno prospecting ya bone ba re ba bone kopore e leng gore it's around 17 million tons as we speak. Me ba re ba solohela gore ba ta gorga go 70. But ha o lebella gore mine o tswetse go te mine o reachitse mine life ha o kwa thola o ka ira la ha ile sepe gore ke tsone ditshotso tsene tse re buang ka tsonetse gore batho bone ba ntse ba teng mo pusong yene ya UDC ene ga ba tsele dikgato. That is my argument and that is the truth. Ha gona epe nnete engwe e hetang gono
go na le dikgang tse dingwe gape tse re di utlwang tse e le gore matona bone ba go na le dilongwe tse ba di hilweng ebile ba sekisiwa dikgang tse teng ra di utlwalela. Point of order, Ramaswai. Nna go gongwe jaanong ke tla tsamaela mo gore Madam Speaker re batho ba ba rekisitseng mine ba teng gona mo puso ya UDC na re ba itse ha e le bone ba nna ke ba itse ba ba o rekisitseng ke ne ke kopa gore a go a re ntshe mo teng nna batho ba ga re ba itse nna nka belelela gongwe 𝗍𝗀𝗘𝗦𝗧𝗧𝗍𝗏 hela ka gore ene o ntho ilela Members, kana wa debate ha le tsa le lona ke re le tla ikarabela. O emetseng yene ka bologetsa o emetse Madam Speaker nya ke a leboga yaanong ke tsone dikgang tsa me tsone tseo tse ke di buang gore ba kao lengwe tseelang batho dikgato le se ka la direla dio tsa lona mo sephiring e be le batla gore rona re profite gore re kgone go bona gore la re le dira sengwe se e leng gore rona re kgone go se bona direlang dio tsa lona mo mpaananeng re kgone go di bona le nna re kgone go appreciate gore nyame dikgato la di tsa ka magoko a kalo ke a leboga Madam Speaker. Honorable Managane. Ke a leboga Madam Chair. Kere re tshwantse gore re le parlamente ya bo 13 re tswe ha re na le legacy re tswe ha batswana ba itse gore ke rona ba ntlha go dira gore PAC ne le meno ke rona ba ntlha go dira gore bo ombudsman ba dire tiro a bone ke rona re be re ba ntlha gore ba DCEC ba dire tiro a bone a re ipokeng jalo ko bohelong mme re ka ipoka hela jalo ha e le gore e ka re ha re hetsa a be e le gore indeed jaanong within 4 years o setseng dilo di changile. Madam Speaker, re tshwantse gore re leka ka bojote gore di court me kana ke netse 6 minutes a ke so e ka pela hela tle nkgonne Honorable Kirikile Legislation. ke ne ke rantsa le gone ha meno ho Honorable Managane o ntse o le gone ha meno ho ga o bone go le mosola gore parlamente tota e dire gore auditor general ka kakaretso kana auditor general dilo tse wa di bona di be mo peananeng PIC di ithele mo lebaleng gore a di a diragatso la ha ka dira recommendation ha gone yo motsantsi go tla le kwa di-counseling a ga o bone parlamente e tshwanetse gore ka ga o sa dire rona ga gona yo o ka dirang parlamente e tshwanetse gore e dira gore e lomele go simolola ka ele auditor general meno ke dumela le wena thata honorable le bone the accounting officers kore aka ke le member of PAC yana we were so disappointed kore o bona motho ange ka ntse go peka le sologolo mo o bona motho ka arabang dipotso ka teng o bona gore there is lack of seriousness o bona gore tota go arabiwa hela ka gore the person happens to be there ile accounting officer elucidation o botsa gore for example ke nsidiba se ka dirwa ka more than 1 million 1 second a be karabo ke tla gonela a be karabo e nna gore nya kana di tsa gore menta go khoutiwa go isiwa go godimo o bo ipotsa gore ha ile gore wa itse gore batho ga ba khoutela gore menta ba ise go godimo why did you allow didiba tse tharo tse gore each one of them e be le over 1 million ba ga itso sontse gore re leka ka bojoto gore PAC like in other countries tota e berek rule of law tsontse gore netting accountability tsontse gore netting gompieno ko South Africa ke tsa gore le se le utile gore re malema wa tlhotse 5 years go thuntsa tlhobolo hela mo morafing Clarification. a sa golagatsa ope wa tlhotse 5 years rona re na le batho ba ile gore ba senya millions and millions of dipula I mean they are still in their offices you can't pour old wine in a old bottle
tshotse re change ke go neela just 1 minute. ne ke re ke go tlatse le leloko la PAC kana go na le kgang e leng gore 500 tents were bought mme ebile di rekwa ke office of the president ga di ise di distributiwe di nyele mme ebile go na le supplier mme ebile go na le ditsamaiso di supang gore ha selo se rekilwe ha se distributwa go na le difomo tse di filwang tse di supang gore inventory tsa maja a ga ke go tlatsa gore a go bone go mne le bone bo goma ja go senya ka dikgoka. Thank you. Go ntse jalo honorable kana tota PAC ha e ka bereka e sena meno go go tshwana le mapodisi a dira investigation a dira sengwe le sengwe a lalatsa mamasigo a go tshwara le go dikobo Francistown ko kae e be re as le go le sena go handelwa to molao to magistrate a ba montsha a sa mmone molato so re tsotse re tare le ka bojotho gore di siame litigation se le abandoned projects ko mo le polola re na le le a ke re NDP 12 di projects tse ra go di dirang a re di sale morago bona gore indeed di fela ka nako ga gona di overruns tse di sa tlhokagaleng ya ka yona project ya bo honorable phologolo ya ko Kanye clarification from 900 million to 2.7 billion ya no na re kopa gore di process ya go nna teng ko mo le polole ya ka ya bypass 2 minutes ya ka ya bypass road a ye go dirwa sentle go sena body cost overruns bo MCE ya ka ba go renovatiwa a madi a teng tota a dire tiro tsote di tsela ka re go kwa ana di a go ba kangwa sanitation and water project e leng gore ke 3.8 billion ama dia a helle mo projecting clarification mo projecting a hella mo dikgetsing tse seng tsone ha re bua ka tautona lo ja ka ne ke bua khantele you cannot ha gona banka in the whole world station valuation report is na go dirwa motho a re o reka shop ampa a re o reka ntlo e be go twe valuation ke 2 million me wena re tla e go neela ka 2.4 never can it ever happen. No valuation report elucidation. Yeah, go DIS. Subsequently 1 minute. Valuation ya go DIS. DIS has it. Really PAC na rakopa DIS gore e refer valuation report. And they gave us. Well, I'm happy that they did. They gave us the valuation report. Valuation report ya re le seka la reka. Ka re tabelo computer le the business community. Maybe the value is this much. And then they go ahead and buy over and above the value. Why? Because of corruption. Me, do tsotlhe tse di leng teng tse leng gore ya ka go ntse ana re kopa gore re be re ka kgona go tsena kgapetsa. We cannot go over dibuka tse di kana re tsena ga one mo ngwageng. So re fente tla gore re kgone go tsena kgapetsa as and when it's necessary. Ba re tswa ka go ntse ana regional conferences. There must be budget ya gore re tsene regional conferences. It's kind of the conference di tsena a be re mo Botswana gone we are member state me re sa kgone go tsena di conference. So I call upon this parliament gore a re passeng the motions tse di ka dirang gore indeed PAC in le meno. I rest my case. Honourable 𝗲𝙗𝗪 Lucas, respond to the debate. Ke a leboga Madam Speaker. Me ke supe gore re le ba PAC rutule dikgang tsa lona tse di tang ka go harologana. Ne le ntse le gatelela thata gore Mr. Chairman ha di diragale me ke re ke supe gore ga ke nosi ke na le team ke na le committee ya banna ba le lesome ba ba na le boikarabelo jo bo go godimo thata ba na le boikarabelo jo bo go godimo ba e leng gore ba bereka mmogo ebile ha o ba lebile nna ha ke ba lebile ba beetse se party ko thoko ba lebile le hatsi ha ke ba lebile banna bone bao ga ke batla go lebala maina a bone le lona lo a itse Honourable Jacobs
Honourable 𝗕𝗏𝗄, Honourable 𝗕𝗚𝗫𝗓𝗏, Honourable 𝗕𝗓𝗇, Honourable 𝗕𝗏𝗘𝗧𝗍, Honourable 𝗕𝗏𝗄, Honourable 𝗕𝗚𝗑𝑑𝗍, Honourable 𝗕𝗏𝗇𝗏𝗨, and Honourable 𝗕𝗠𝗏𝗏. Ke banna ba re berekang mmogo mo PAC re bereka sentle hela thata. Elucidation, 1 minute. Mme ke re re bo re nna le ba Attorney General, Auditor General le Accountant General. Re bereka jalo. Mme ne ke re le buile dikgane le dintsi ba ka o lengwe ha ke ra di tsaya ka bongwe ra di wetsa mo nako e khutshwaneng. Mme sengwe se le se supileng se ke batlang gore ke se eteletse pele ke gore le supile gone gore go batla gore le rona re le parlamente ka borona hela pele ga re wela ko PAC e leng extension ya parlamente re kgarathele gore re ineele dithata tse di lekaneng re nne le boikemedi jo bo ka re letang gore re itebaganye le dikgang kore ha e le gore parlamente yone ka bo yone ga ena dithata go raya gore yaanong dikomiti tsa yone tsone a re bue go ko tase. Mme ke re eo ke a lona mapalamente Parliamentary Service Commission e ne bua ke re Moswane ke kga e tswang ko dingwageng tsa bo 1991 puso e ntšha re bašwa mo parlamenteng a re kgaratheleng seo sa bobedi ke gore re le utule ha le bua ka PAC gore PAC le yone e tshwanetse ya neelwa meno PAC ke marini hela mme kana yone e kgang gape it still rests with yourselves as parlamente gore tota mme gone re tshwanetse ra dira tseo tse re ka di kgonang go lomela marini one a na bua ke re hikwama go a lomela meno gore PAC le yone ne le dithata mo go ka dirwa ka go change melao go balwa le tsone di-standing order gore PAC e nne le meno a lekanye ke ya rona mmogo re batla go utlwa gore motho a tshwana le case yana ka mo nako e tang a teka molao kakanyetso o taba o itebagantse le go neela PAC dithata ka ne ke mo utlwa a bua ka accounting o lebe ga e tlhaloganya thata go botlhokwa thata sa boraro ra e tshwana a bua ka go neela dithata Auditor General gore le ene a nne le dithata a nne le security of tenure e nne motho e le gore e tla re ha a dupa dibuka a ba sa shebe a akanye gore kana ha e ka re ke di dupa yana e be e le gore ngota utona kgotsa mothusi wa gago kgotsa minister o powerful wa amegang ka nna le mathata e tshwanetse ya nna le motho yo ntseng yalo yo o na le dithata mme ebile a na le security of tenure a sireletsegile mo tirong ya gago. Clarification. Ne ke se ke batle go neela ope clarification nya mme goneha omlu erra Honourable Molefe. ke ne ke re Honourable Lucas ha o bua ka yone dithata le meno tsa ga Auditor General a ke re you are also aware gore ko South Africa Auditor General wa ko o na le meno o ta gakola gore Public Audit Amendment Act of 2018 ina change seemo ko South Africa ya neela Auditor General gore a ba ka kgona go tsela bao ba ileng gore ba dirile tshenyo dikgato. Don't you think or maybe as the Public Accounts Committee maybe you can sponsor a bill e leng gore e ka leka go hetola seemo gore Auditor General a nne le nyame ke dumala lo ene raiso gore kana go sponsora bill ga se gore go mo maroding ya rona hela mme hela ke tsaya gore Honourable 𝗕𝗏𝗏 Honourable 𝗕𝗏𝗏𝗏 lo reditse la utlwa gore re na le responsibility e tona ha e le gore ba bangwe ba sa bereke mo committee ha ba bone botlhokwa ja teng rona re bo bona le go gaisa ka gore tiro ya te ra e dira dikgang tse ra di utlwa ha re le mo di-examinationeng mme ne go supagala gape gore go ne le ba ba neng ba re le one Public Accounts Committee ga ya tshwanela gore go bo go teano e laolelwa go sita ka gore gongwe a gona madi hela jalo gore e tshwanetse go sita ka nako e go tlhokagalang gore e sita e itebaganya le dikgang re amogela dikgang tsone tseo mme ke dumela ke dikgang tse e leng gore re ta di tsaya le office ya ga speakera yo kileng ene speaker kile a beele chairperson wa Public Accounts Committee ke tsa re ta re tlhaloganya botoka ha re bua ka dikgang tsone tseo re matho tene na bila re gongwe re ka batelwa office ke ra bua le kontelega batelwa office re berekela re thwaga mme ne ke utlwa gape le supa kgang yone ya gore
go tla re gongwe re nne le dashboard ne ke ratile kgae eo ka dashboard e kile ya buiwa ga puso e simologa gore go nne le dashboard ya gore mo dikganyeng tse tsotlhe tse re di recommendileng tse re dirileng di-resolution mo go tsone re kgonne ehe go padile ehe gone mong go botlhokwa thata mme ka nako ne mongwe gape go diragale kore re tshwanetse ra nna le sebaka mo tsamo ya nako gore re nne re le neela feedback ya gore re tsamaya ga kae thulaganyo eo ga eo ya gore re te re neele feedback ya gore tsamaya ga kae re teo neela feedback hela morago ga ngwaga re sena go dira dibuka tse dingwe re thulaganyo eo e ka re berekela thata ya gore go nne le dashboard mme re nne re neela feedback gape ke re ke ngwe ya dikgang tse ne ke re ke hete ka tsone ka gore di a akaretsa di botlhokwa yaanong ga nka ka di addressa ka bongwe mme ga ke tsana mo bathong ka bongwe ke tla phika ele le kgang e ke dumelang gore e botlhokwa thata go na le kgang e tswang mme ebile le yone e tswang mo go lona lothe kgotsa bontsi ja lona e supang gore ga o ka re batho ba dira diphoso hela there is no consequence kgotsa ditamorago di bonwa hela mo bakgweetsi ba puso le gone ba councele ba coveriwa ke insurance ba puso bone ga ba coveriwe ke insurance yaanong ka matsananyana a bone banna ba buka tsone tsa rona tse re di lebantse di tetse maina a bakgweetsi ba ba mo tirong le ba ba tlogetseng tiro ba ba kolotang puso ba e leng gore ba setse morago go itlhalela gompieno ke re go a tlhokagala gore ga e tshwana yone ya consequence no consequence re leke go dira le yone mme mo bakgweetsing re tshwanetse Ministry of Transport and Infrastructure go nne le thulaganyo hela e thamaletseng e leng gore ke insurance ya dikoloi tsa puso ka gore tsa council tsone tsa di-council di insuri gone mong ka bo gone go ka thusa thata batho betso gore seemo se hetoge bao ba e leng gore tota bone ba lebega e le bone ba ba amegang mo dikganyeng se nne le se gatelela ke gore ga batho bao ba naimiwe mme ebile ba reportiwe ko go tshwanetseng teng ke tsaya gore eo re tabo re ntse re e tsweledisitse mo go ba e leng gore re kgonne go ka ba supa ka monwana gore yo tota ke ene yo tabong a le molato kgotsa jang mme kana go na le selo gate due process gore motho a seke o tshwanetse gore a hete ka dikgotlatshekelo mme mo mabake a mangwe gate go na le gore PIC le yone e neelwe dithata tsa gore e kgone gore e renya mme mo kgang e tshenyo ya gago e ka odimo yala thata ko o duele madi ao mme ke re ke sengwe sa dio tse gongwe re tshwanetseng ra di sekaseka mme kana gore di sekaseka gore tshwanetse di tsene mo molaong pele le tsone dikgang tsa gore ga gongwe go nna le waste ya gamatsang ke nnete gore ne re utlwa gote di diba gote se diba hela se ka kgona gore se je 1 million se sengwe se je 2 million mme re lemoga gore go mo neele tshenyo mme tshenyo ya te ya coveriwa ka e coveriwa ka gore go tabo go dirwa di-specification tse di rileng tse di reng re batla drill rig ya mohuta o neo gore ko morago e tenne go epase diba go nne turu mo go ka mme go gate wa bona gore ke le kunutu la bodiredi le bone bao ba e leng gore ba ba neela ditiro wa bona gore batho ba ja sengwe mo teng ke sone se mo gompienong batho ba le bantsi ba buang gore o tla ithela motho e le gore o amogela madi a seng a sepe mme botshelo ja gagwe bo le ko godimo hela thata mme yaanong ga rena di-lifestyle audit tse di tlhwaetseng tse ke dumela gore ne di ka re thusa thata go sala morago dikgang tse di ntseng yana go tla re gongwe re itsose re le puso gore tsone di-lifestyle audit di dirwe sephiri sa dino kore one madi a teng a tabong a dirwa ka boherero jono jo ke ona a dirang difamo tse o tantse gote difamo ga e ithela go sa itse gore gate madi a tsewa kae ya go aga dio tse di kalo mme ke re ke kga ene ke re ke heta ka yone bakauleng dikgang di le dintsi phologolo ene ka rena le ene o ne a ntse a kgothatsa hela gore a re ko re direng dipetse di ka kgonagala mme a kgothatsa gape gore re neele meno le rona re ta iteka gore re tisa dikgang mo go lona gore le re neele meno ka gore gompieno yaanong go lebega e kete jaanong kga e nna yone e ne e bua ke Honourable Kapingare yaanong e nna e kete ke soapi go a botswa batho dipotso kante le batho ba tele bone ba ngongorega ba bua gore kana yaanong ra kgerisiwa ko PIC ba bangwe ba bua gore kana PIC e roga batho mme ka ga le buileng ka teng tsatsi eno a se ke utope a bua gore re kgerisa ope we are now emboldened a ke re gape ne le encounter ya rona ya ntlha ga ngwe ne e re ga gote re kgerisa batho bo e kete re boela ko moragonyana mme re ka le sologetse gore ke tsaya gore mo komiting ya rona ya bobedi le ta bona e kete o kare re dikgokanyana go gaisagale mme ebile gape re tsenya matholo go gaisagale ka gore le rona ra ikutlwela gone ga le bua ga no le ebile re ka pinga
a no utlwa reka pinga a bua nna ne ke bapile le ene ne ke utlwa mogote wa teng hela gore monna yo o gaketse thata a re ka tswelela re dira tsone disopi tsone e tsa re mo report e ta ba re bolelela gore ga lena mosola mme a re batle o tewa yana re ta iteka thata gore dikgang tsa rona yaanong re di sale morago Clarification. re sa boi hope mma pele se ka namo ke le neetse re tswelele pele batho betso ke ra gore re neele mmeno re te re kgone re sale dikgang tse morago re hikwa mana re le se ka la celebrate hela itseng gore kgang ga e helele mo celebrationeng kgang e helela mo goreng go tsewa dikgato tse di lepaneng gore yaanong diemo tse di duleng mo tseleng di baaka nngwe ke sa gore ne e le kgakololo hela gongwe na e bua ka bogale mme ke kgakololo ya gore go celebrate hela gore domo kore ga e sentse ga go a lekana o tshwanetse gore gape go tsewe dikgato tse di lebaneng ke tsa gore e le kgakololo hela e ne o e neela gore a re se ka ra celebrate thata ka gore kgante le re taba re celebrate gore go ne go senya domokoraga kgante le ba bangwe le rona ba rona ba puso e ntšha ga bangwe ba kgatlhega le bone bo nna disenye le bone bo go raya gore ga gore berekeng a re baakanyeng gore te re ipaakanyetse lehatshe le re le baakanyetse dikokomane tsa rona batho betso re moswane ke buile ka tse dingwe tse na di bua gore tota palamente le yone hela ka bo yone e tshwanetse gore e thatagadiwe gape e ikemele e se ka ya ithela e laolwa go tswa kana o raya gore e se ka ya laolwa go tswa ko office of the president e ikemele palamente re dire parliamentary service commission ke tsaya gore o a rialo re moswane o supa gape gore re tshwanetse ra mmita kgotsa ra kopana ga go tlhokagalang teng gompieno ne re batile go bitsa batho ba bangwe re ba bitsa la bobedi yaanong re te re utlwe dikgang tsa bone sentle re di phutholole mme ga go a kgonagala ka gore a ke re go na le dikgang tsone tsa bo city ga go a kgonagala mme ke dumela gore ka ga le buileng ka teng tsatsi le utlwang re tserema gone ga re bua gore re kgorelediwa go bereka le bo le itse gore ke lona le re kgotileng le lona gore re bereke re tshwagale le re kgotile clarification sengwe gape ke gore re moswane le reka pinga ba ne ba bua gore ministers must account re taba kaoleng ne re hantse re lebega boeng ga gongwe ne go tsamaya go le motshega gore di-ministera tsele tse dingwe tsele yo mongwe ke la ba ra mo founela mme ga ya teratoga ra e emisa ka gone mabaka one a gore nya gona madi a go kopana re eta ba e leng gore ba hitile hong ba ka goka le motshega gore ke di-ministera ba dirile borukhutu jo bo rileng botsukunopi jo bo rileng nya re ta ba bitsa nna ke utlwa re kgwethegile thata ke a dumela gore ba rona ba gano le bone ba kgwethegile mme le se ka la tsaya gore to go bitsa ba legela ba ba duleng nya le ga o le wa gompieno re dira ka dibuka tsa 2022 2023 go na le selo gate executive summary ga ngwe re tsena ka sone gore re tsene into the current into the present so re ta tsena ka yone gore te re kgone re le lebaganye le dikgang ga di tlhokagalante a ke re la ikutlwa gore la re le di-ministera le bone ba tshwanetse go accounta ka gore ga gongwe ke bone ba dirisang di-officera diphoso ne le rialo a kere ga re hetse re dira jalo ke tsaya gore re lebele o a kwala gore ga tweng re ba rongwang ke wene wa dashboard mme ebile gape wene o ikganeletse thata mo dikgang tsa lehatshe he ne ra utlwa dilo mo dikganyeng tsa lehatshe gone kao mme sene sa re ga kgamatsa ke gore yaanong land board kana tsone ga di auditiwe straight ke auditor general gate yaanong go dumala go na le molao o reng jaanong ba ka ipatela di-auditor mme mo nako e ntsi ga ba audit ke re ke nngwe ya dikgang tse re tshwanetse ra di lebelela mme ke kgang tse di botlhokwa thata tseo di raisitseng honorable ba rongwang re tsweletse jalo bakaulengwe ba ntse ba bua ka dikgang tse di botlhokwa kene ka pinga tse dingwe tsa gago hetse ke buile ka tsone mme se nne ke se phika mo go wena ke gone gore wena tota ga o batle gore PAC nne ke gore ke movango o ithela e le gore yaanong le Facebook o isa buzz ka PAC mme go sena dikgato tse di tsewang rona ga re na dithata gompieno mme ba ba sa tseyeng dikgato re kopile gore ba tseye dikgato re ta ba sala morago go ithela re nna le dithata gore yaanong te re kgone go tsaya dikgato tse di lebaneng ne ke go utlwa sentle gore go mo a se soapi a se movango mo go thwahetswe go lekwa go saviwa madi a lehatshe yaanong re se ka ra tsamaya ntse re ipoka re le mo treadmilling re ntse re supa gore o ka re dira tiro mme go sena maduo honorable Kapinga o ne o bua with a lot of passion ke ratile seemo sone seo ke ratile seemo sene o se supa raetsho ke seemo se se botlhokwa thata sengwe sa dilo tse di neng di buiwa a se bua gape le ba bangwe ba se buile ke kgang yone ya DIS
gore ha ngwe go ntse re nne le sittings in camera ke tsa gore modulasetulo wa pele wa PIC ra letelelwa gore ka kopana le bao ba ene gore ba nna le go ipata ka tsele le tsele ra letelelwa re kopane le bone ko bothokong ke sa itse gore ha re sena go kopana le bone ko bothokong a mekga ya te ka tswela mo lebaleng mme re ta entsha ga e le tshwanetseng gore e ka ntshiwa hela jalo kana batho tota ba ba neng kete ba re neela bothata ja go reporta dibuka tsa bone le ha tota ba reportile mme go sa helela ke bone ba DIS police BDF I was very impressed ba ne ba putulugile hela re botsa dipotso mme DIS ne go nna le kgang ya gore kana ga lena komiti ele ya parliament a ke re le gana go dira komiti ele ya parliament ha ne le teng re ka bone re buela go yone ke ra gore le yone komiti yone eo le ga re kile ra engala go ra gore e dirwe komiti eo gone re kile ra engala e le gore gate e bopiwa ke tautona mme re sa motshepi mme ke ra gore ke tsa gore ngwe re tshwanetse ra hetola maikuto komiti eo ya nna teng gore e tere ga ba tshaba ka ga go rona wa itlhela komiti ka gore e te ba kopantshe e ba re kana e le tshabile ka kwa jaanong re batla gore le ya rabela o no le mo procedureng re mathothe o buile ka bolele thata mme wena o ka re no ganele thata mo state owned enterprises mme ke re kana komiti e ta ya kopana ka meya ya statutory bodies rona re mo ministries department and agencies of government statutory bodies e mo state owned enterprises e tele pele ke re khan e ta ka meya mme sengwe se ne ke se lemoga gore a ke re e ya nnetane ya PIC e tele pele ko opposition Honorable we bona go batla o move before that's why emma a ke re e tele pele ko opposition ya PIC mme ele ya statutory bodies ya no e tele pele ke ba busi re ba ga isa manka no supa gore o bona go mo go siane mme le one ya statutory bodies go ta re ya kanyetse re bona gore ka dirang ka yone ke tsamaela go move Madam Speaker ke tsa gore ba buile ka bokgabane jo bo hagamatsang mapalamente mme re a le solohetsa gore ta dira tiro ka botalo ke a dumela gore Madam Speaker ke re buka ele ya Auditor General report ya te e hitile tsa siena gore ka June re ka kopana ra examiner clarification with new vigor mapele e chaile wa me Kaiser re butule raitsho ka dikgang tsa gore batho ba ba tshwanetse ba reportiwe ko di-professional bodies tsa bone ha o rialo hela bo ke hakanya yo mongwe wa engineer o na bua dilo hela tsene di hakamatsa ko ra bua hela gore go kanye bone ne ba tsaya gore mantswe ke 0.08% kante ke 80%. I even asked the question or o engineer o dira phoso e kana kana 0.08%, less than 1%, kante go reality ke 80%. O wa ithaloganya sene ke ne ka akanya motho gore ba ba tshwanang ba ke bone ba tshwanetse go reportiwa ko professional bodies di ba tseele dikgato tse di lebaneng re monageng ke dumela gore rights wena re mmogo mo dikganyeng tsonetse ebile yone ya tautona lodge ke itse gore ke motho wa e setseng morago thata le dipampiring gore mo neetse re dio go e sala morago ga e se ga re leng teng mme at least re pushitse gore e tsenngwe mo teng ga annual statement of account gape gore madi a dirwang ko tautona lodge ko hotele ya teng a na ntse a itirisetswa gone hong ke ba DIS yaanong re movile gore jaanong madi a teng yaanong a tsene ko dibukeng tsa puso ke nngwe ya dilo tse re kgonne go di dira ke re ke seo se e leng gore mme re gantse re e setse morago ka one mahoko a kalo batho betso ka malebo a kalo mo go lona ra re kopa gore palamente e toteganye e amogele reporto ye ya PIC ya bo 61 ya dingwaga tsa 2021 go ithala 2022 ya dibuka tsa madi tsa lehatshe la Botswana ke a leboga. Order, members. The question is that this Honourable House resolves to adopt the Public Accounts Committee report 61st meeting 2021 to 2022 accounts. Members, the question is that this Honourable House resolves to adopt the Public Accounts Committee report 61st meeting 2021 to 2022 accounts. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think that's have it. That's have it. Honorable, I now call upon Honorable Acting Minister, Acting Leader of the House to move it.
Ke a leboga, Madam Speaker, morago ga response e nunuhile mo go kana ya ga Honourable Lucas, mme ebile gape go supala gore tota ba party ya gagwe ba ne ba nunuhile thata ga ba mo neela maemo a tshwereng a botsisa tautona. Ke batla go ema mme ke kope ntu e, Madam Speaker, gore e eme ha go ithelela ka moso. Members, the question is that this House do now adjourn. Members, the question is that this House do now adjourn. As many as of the opinion say aye. On the contrary say no. I think that's it. That's it.